we will learn. Okay. So that's the reason again teaching learning. Yeah. So this is a different perspective, right? I didn't get this perspective aligned answer. Okay. Given teach while you learn, teach while you learn while you teach. Teaching learning is Yes. Okay. Right. So it means. It means while teaching also you can learn. Okay. Learning also we can. From learning we can teach. Maybe unga perspective correct irukkalam. There's always something to learn, sir. Okay. So we keep updating ourselves, Okay. and we try to update the others also based on that. Okay. So when we are teaching the new technologies and something, we are also learning in the process. Okay. Right. Something. So before learning, we have to teach them how to learn. Before that, we want to teach them how to learn. Learning is a continuous process. Learning is the continuous teaching. While teaching, we are learning. While teaching, we are learning. Right. Okay. Right. So now we will replace it for an example. Okay. Debate was the students நம்ம டீச் பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ணி நம்ம அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து ஹேண்டில் பண்ணாதான் நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அப்பனா நீங்க டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் சொல்றீங்க. நம்ம டீச்சிங் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கறோமோ அந்த புரிஞ்சுக்கிற விதத்துல அவங்க சொல்லி தரோம். ஓகே. அப்பனா என்ன சொல்றீங்க? We are also learning teaching learning. அதான் நான் சொல்றேன். Sir, please listen carefully. நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கொடுக்கணும்னா எஸ் ஆர் நோ இது அல்ல அது. ஓகே. அந்த அலைன்டா இருங்க. இல்லனா நமக்கு டைம் ஆயிடும். 3 மணி நேரத்துல முடிக்க முடியாது. ஓகே. சரி சார். ரைட்? எஸ் ஆர் நோ. டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் ஆர் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங். நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டு படிச்சு. அப்ப நம்ம ஃபைனலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ரைட். இப்போ say for example you are entering your classroom. Okay, just entering your classroom with one objective like or electrical circuit on the teach panna poringa. Okay, electrical circuit teach panna poringa. You just entered your classroom. Maybe after completion of your class hour. Okay, after completion of your class hour. Again the students are discussing with their peers or referring certain digital resources to learn about not more about learn about the content what you delivered in the classroom. The content what you delivered in the classroom. अपना teacher உடைய objective என்ன ஃபீல் ஆயிருக்கா? எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் நடந்து போயிருக்காரு, கிளாஸ் அவர் முடிஞ்சிடுது. முடிச்சிட்ட பிறகு பையன் மறுபடியும் டிஜிட்டல் ரிசோர்ஸ் பிஎஸ்லாம் கேட்டு he is learning about the content what you declared in that particular what you delivered in the particular अपना teacher உடைய objective ஃபீல் ஆயிருக்காங்க? No sir. No. Yeah. But we are just facilitating them. They have to improve their knowledge. We cannot give everything. Okay. They have to learn something. So what is your objective there? We have to initiate them. Okay. With the proper initiation only, they will try to learn something beyond that. Yes sir. But where it is teaching and learning, facilitating and learning. அதுக்கு தான் அது வரணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க எதுக்கு உள்ள கிளாஸ் உள்ள போறீங்க? கிளாஸ் முடிச்சிட்டு வரப்போ எல்லாரும் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் தெரிஞ்சிருக்கும். தட்ஸ் ஆல். கரெக்ட். நீங்க முடிச்சிட்டு போயிட்டு அகைன் பையன் வந்து போயிட்டு நான் என்ன சொல்றேன் நாட் பியாண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் மட்டும் தான் சொல்றேன். பியாண்ட் தட் they may learn. அவங்க அப்டேட் பண்ணா அப்ஸ்கில் இன்கம் நிறைய படிக்கலாம். நான் என்ன சொல்றது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் மட்டும் நீங்க what you deliver other தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு again he will be referring some other resources that he will be use பண்றாரு. Okay. அவர் யூஸ் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜில பையன் எல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு yes we have cleared all the fundamentals principles about the content what he delivered. அவன் மறுபடியும் அப்ஸ்கில் பண்றதுக்கோ அட்வான்ஸ்டா படிக்கிறதுக்கோ he is referring some other resources. Okay. இந்த இடத்துல டீச்சருடைய அப்ஜெக்டிவ் ஃபுல்லா இருக்கா? இப்போ சொல்லுங்க பாருங்க டீச்சிங் லேர்னிங் வந்து கரெக்ட்டா டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் கரெக்ட்டா? செகண்ட் தான் நீங்க கரெக்ட்னு சொன்னீங்க. கரெக்ட்டா இப்போ செகண்ட் டீச்சர் ஃபாலோ பண்ணது தான் கரெக்ட்னு சொன்னீங்க. அங்க என்ன நடந்திருக்கு? டீச்சிங் நடந்திருக்கு. டீச்சிங் லேர்னிங் happens simultaneously. Teaching learning happens simultaneously.
learning is correct, not teaching and learning. Gap இருக்கக்கூடாது. Teaching and learning is the gap. Teaching and learning is the simultaneous process. Our goal is to, இப்போ நம்ம சொன்னல, we need to produce a successful engineer அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, not the graduate. Graduate வந்து என்னது, ஒரு பவுண்டரி செட் பண்ணியிருக்கோம். இவ்வளவு GPA எடுத்துட்டா நீ வந்து கிராஜுவேட் ஆகிட்ட அப்படின்னு. சக்சஸ்ஃபுல் இன்ஜினியர் பவுண்டரி இருக்கா? when they become successful engineer சொல்ல முடியுமா உங்களால? அவன் சொல்லி பாடா நான் சக்சஸ்ஃபுல் இன்ஜினியர் சொல்ல முடியுமா? ஒரு பொசிஷனுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பொசிஷனுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பொசிஷன் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு even after retirement they need to work, they need to give the solution for the real world problem. கரெக்ட்டா? we may not able to claim such a person is a successful person நம்மளால சொல்ல முடியாது. பட் கிராஜுவேட் சொல்லலாம். கரெக்ட்டா? கிராஜுவேட்ங்கிறது என்னது? பாசிங் கிரைட்டீரியா. ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம், லைஃப் லாங் லேர்னிங், கண்டினியூஸ் லேர்னிங்லாம் இங்க வருது. ஓகே, சோ you as an educator you must keep in your mind like teaching learning process is the correct because it happens simultaneously. ஓகே, நீங்க கிளாஸ்ல வரோம், இங்க தான் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர். இப்போ டீச்சரா இருந்தீங்க அப்படினா what I prepared same thing is to be delivered within the class and again I used to continue the next class. இங்க ஃபெசிலிட்டேட்டரா இருக்கறவங்க நான் என்ன பண்ணனும், my goal, what I plan to teach, entire thing is to be learned by the students. அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். My objective is to provide more opportunity for the students to explore more, to create opportunity for the students to explore more. Okay, நான் சொல்லி கொடுத்தேன். அதுக்கு அப்புறம் மீதி அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்க அவங்க படிச்சு அவங்க பெரியாளா வரதுக்கு, that is the difference between a graduate and a successful engineer. Those students working towards beyond their graduation who need to provide a solution for the real world problem, அந்த ஸ்கில்ல நம்ம இங்க கொண்டு வரோம் தெரியுமா? சர்க்யூட் தியரி முடிச்ச, எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் முடிச்சிட்டு பிறகு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணலாம், எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம்ன்றதை நம்ம கொண்டு வரோம் தெரியுமா? அது கொண்டு வர்றதுக்கு you need to complete the particular lesson within your class. பையன் அதெல்லாம் தரவாயினும் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். For that we need to do certain things that only we are going to discuss now. That is called as how learning takes place. That is called as how learning takes place. புரியுதா? இந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும் புரியுதா? டீச்சிங் லேர்னிங் கரெக்ட்டா, டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் கரெக்ட்டா? Teaching learning correct. Are you clear? Yes. So நீங்க கிளாஸ்ல போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அன்னைக்கு நம்ம என்ன நடக்கும், ஒரு 5 நிமிஷம் டாபிக்கா கூட இருக்கும். 5 நிமிஷம் டாபிக்கை 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்றது தப்பே இல்லை. ஆனா 1 hour முடிச்ச உடனே அந்த கான்செப்ட் அவனுக்கு கிளியரா இருக்கும். அதை விட்டு நம்ம பெரிய டெரிவேஷன் போடுறது, மேத்தமெட்டிக்கல் அதை அவன் சால்வ் பண்ணிப்பான். தட் இஸ் கால்ட் as upskilling. பிரின்சிபல் சொல்லிட்டா போதும், டெரிவேஷன் அவனால போட முடியும். அங்கதான் that is the difference between the conventional teaching and the pedagogical teaching. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டெரிவேஷனை ஃபாஸ்டா போட்டு முடிச்சு போயிடுவோம். ஏன்னா 1 hour குள்ள டெரிவேஷன் முடிக்கணும். கரெக்ட்டா? 1 hour குள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போர்ட்ல இருந்து அழைச்சிட்டு அதை நெக்ஸ்ட் டே வந்தா அதை மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போவோம். ஸோ அந்த இடத்துல அவனுக்கு லேர்னிங் ஸ்பேஸ் கிடையாது. இன்ஃபினிட்டியா நீங்க என்ன பண்றீங்க, அதனால போன வருஷம் அதே இடத்துல இந்த வருஷம் இதை போட்டோம். ஏன் NBA வந்தா கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஏன் வருஷம் அதே போட்டுட்டு இருக்கு. கரெக்டா? திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் ஃபாலோயிங், ரைட்? இப்போ இத அப்படியே நம்ம கிளாஸ்ல போனோம் அப்படின்னா ஸ்டூடண்ட்ஸ் இதே கேட்டகரி தான். பட் அவர் ப்ராப்ளம் இஸ் we already aligned with the cognitive. We already aligned with the cognitive. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம், we just imparting the cognitive skills. Grading பேப்பருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து மார்க் போயிட்டு இருக்கும். ஓகே, அதை ரைட்டா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். மேபி அடுத்த ஸ்லைட்ல சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஹியர் லேர்னிங் பை ஹெட். இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிட்ஸ் இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்க கிட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த லாஸ்ட் இமேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கை வந்து காதுல வந்து ப்ராப்பராலாம் ஒர்க் ஆகுது. Just because of the knowledge, the signal that is transmitting to the physical part of the body, but not completely transmitted. அந்த ஹேண்ட் லெக்ஸ் மேல அவ்வளவு பவர் கிடையாது. ஜஸ்ட் மைண்ட் சொல்றதுக்காக கையை காலை ஜஸ்ட் அசைக்குது போறாங்க. ஓகே, that is called as exactly cognitive. That is called as exactly cognitive. Learning by means of head. Learning by means of head. Here the thing is knowledge. Knowledge. Okay. Knowledge is எங்க இருக்கும்? Brain. Knowledge is எங்க இருக்கும்? Brain. Okay. Right. Learning by head. Learning by head. Second one. That is called as cognitive domain. That is called as cognitive domain. Second one. Learning by hand. Our hands and the legs are the physical part of our body.
மண்டையை விட்டுரும். ஓகே, மண்டையை விட்டுரும். இந்த பார்ட் எல்லாமே வந்து அது காக்னிட்டிவ். கண்ணு வந்து என்னன்னா டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் வித் அவர் பிரைன். ஓகே, இதை விட்டுரும். இதுக்கப்புறம் வருது இல்ல, தட் இஸ் நதிங் பட் the domain which is relevant to the doing, skill, competency. Okay, so learning by hands, learning by hand. Okay, right. So that is called as psychomotor. That is called as psychomotor. And kadasi madam சொன்னாங்க affective. ஆனா அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. பட் affective சொன்னதே பெரிய விஷயம். ரைட்? இப்போ நல்லா யோசிச்சு அவங்க affective சொல்லிட்டாங்கல. that என்ன நடக்குதாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. there is something different from the conventional normal situation. மூணு இமேஜும் பார்க்கணும். கரெக்ட்டா? எல்லாரும் அது பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாரும் அது ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பாருங்க அதுல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? certain objects are falling. அப்ப என்ன பண்றாங்க? ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. என்னது அப்ப நாம என்ன சொல்லலாம்? either emotion or feeling. கரெக்ட்டா? emotion or feeling. Second, certain objects are arranged. She is watching what the things are arranged and what that is. அந்த மாதிரி ஒரு thinking போதுல ஏதோ இருக்கு. She wants to explore. ஏதோ கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்றாங்க. ரைட்? செகண்ட் ஒன். தேர்ட் ஒன், that is conventional playing the music or something different. Enjoying, enthusiasm, kind of feeling. That is called as affect. That is called as affect. Learning by emotion. Learning by emotion. I clear? Affect. Learning by emotion. Right? So, the class letter students they belong to these three categories only. சில பேருக்கு cognitive learning இருக்கும். சில பேருக்கு doing தான் தெரியும். இப்போ நம்ம recently last 5 years we have incorporated theory cum laboratory courses, right? Theory cum laboratory. Integrated courses. So அது எல்லாமே வந்து because of that giving importance to the psychomotor domain. Okay. And learning by emotion. நீங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? என்னது 30 பேருக்கு ஒரு மென்டார் போட்டு ரிப்போர்ட் மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட்டா? frankly if you can say means அது ப்ராப்பரா நம்ம பண்ணுவோமா என்னன்னு தெரியல. மேபி Veltech பண்ணலாம். ரைட்? So as per my knowledge accreditation காக we are doing something. counseling 30 பேருக்கு அது ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி அப்படி இல்ல. ஓகே, that too also happens within the classroom itself. now one hour prepare பண்ண வரல electric circuit அந்த hourல I need to focus all these three domains. cognitive, psychomotor, affective. எப்படின்றது மறுபடியும் பின்னாடி பார்க்கலாம். இப்போ क्वेश्चन கேட்காதீங்க. அது எப்படி சார் ஒரே அவர்ல எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும்? that very good. Okay, so that when we may claim we as a facilitator and then we need to give importance to us all these three domains. As we are a teacher அப்படினா only we need to give importance to us cognitive. Are you clear? நான் டீச்சர்னு சொல்லிக்கிறேன் அப்படினா என்னுடைய எய்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் நான் எப்படி நேரேட் ஆயிருப்பா அப்படினா cognitive domain. If I say I am a facilitator, right, I need to align with all these three domains. Are you clear? Are you clear or not? Yes. Right. So as I mentioned, the cognitive is nothing but learning by head. That is developing mental skills, knowledge acquisition and critical analysis. That is cognitive. That is called as knowledge, thinking. Okay. And psychomotor is nothing but learning by hand. That is physical dexterity and coordination and motor skill precision. Skill, doing. The doing importance towards our physical part of our body, hands and legs. Okay. And affective. Learning by heart. Emotion, feeling, attitude. Okay. So managing emotions, attitudes and ethical values in practice. Feelings. Okay. So for example, those guys are having the capability of both cognitive and psychomotor, but they have very less mentorship, right? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? மோட்டிவேட் பண்ணணும், கைட் பண்ணணும், கவுன்சிலிங் பண்ணணும். என்ன சொல்லுவோம்? அவன் சூப்பரா பண்றானா ஏன் மந்தமா இருக்கான்னு தெரியல. அவனுக்கு என்ன மோட்டிவேஷன். Okay, right. So first slowly we will enter one by one. Now we will discuss lot over the cognitive domain, right? If you say cognitive as exactly what we are following Bloom's taxonomy, right? அதான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம், right? laboratory course என்ன பண்றீங்க? theory course க்கு Bloom's அதான் நம்ம சொல்லிட்டோம். knowledge வந்து knowledge is theory, doing is nothing but psychomotor. cognitive க்கு Bloom's taxonomy. laboratory என்ன பண்றீங்க?
அதே புரிஞ்சுக்கலாம் சாமி கரெக்டா சரி பண்ணக்கூடாது கரெக்டா நான் சொல்லல இப்ப நீங்க தான் சொன்னீங்க நான் சொல்லிட்டேன் நான் பேச போறது நீங்க போன ஸ்லைட்ல என்ன சொன்னீங்க doing is nothing but laboratory சொன்னீங்க doing is nothing but laboratory correct doing is laboratory right லேப்ல எதுக்கு நமக்கு நாலேஜ்க்கு அதிக வெயிட்டேஜ் இருக்கா ஸ்கில்லுக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் இருக்கா லேப்ல ஸ்கில்லுக்கு வந்து என்னது சைக்கோமோட்டா ஸ்கில்லுக்கு வந்து சைக்கோமோட்டா காக்னிட்டிவ் தான் ப்ளூ ஸ்டாக்ஸ் ஆனமி சைக்கோமோட்டாருக்கு அது வேற அது என்னன்னு பொறுமையா பார்க்கலாம் அது கிளியர் சோ நீங்க அவுட்கம் சொல்றீங்களா அவுட்கம் நீங்க எழுதி வச்சிருக்கீங்க இல்லையா if you follow the same outcome what you followed for the theory courses to the laboratory courses that is wrong okay so அங்க யூஸ் பண்ற ப்ளூ ஸ்டாக்ஸ் அங்க யூஸ் பண்ற டாக்ஸானமி என்னவா இருக்கும் அப்படினா ஸ்கில் பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் டூயிங் பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் okay right so that I think so you are well aware of the cognitive domain what is remembering recording the information recalling the information understanding சொல்லுங்க அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுங்க ரைட் learning from the right thing is what learning from the wrong thing is what எது பெஸ்ட் எது நல்லது learning from the right thing learning from the wrong thing both இல்ல எது நல்லதுன்னு கேக்குறேன் learning எது நல்லது learning from the wrong thing ஏன் நல்லது ஏதோ மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ராம் ஏன் ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கலாம் எது ராம் தெரிஞ்சுக்கலாம் learning from the right thing ல இப்ப நான் क्वेश्चन கேட்டு நானே பதில் சொல்லிட்டேன் அப்படினா அது நல்லதா நான் क्वेश्चन கேட்டு நீங்க பதில் சொல்லி எது நல்லது அதனால நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்க நீங்களே இது விஷயம் தெரியாம பையனா போய் ஆன்சர் சொல்றா அது ரொம்ப நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த क्वेश्चனுக்கு மீனிங் ஏன் பையனா நம்ம क्वेश्चन கேக்குறோம்ன்ற மீனிங் இப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் கரெக்ட்டா so we need to give importance towards the learning from the wrong thing ஓகே அவன் சொல்லும்போது டேய் கண்ணா அது நீ சொல்றே முட்டா உட்கார்றனா அதனால எந்திரிக்க மாட்டான் நீ என்ன சொன்னா டேய் கண்ணா அது கிடையாது நீ உட்காரு நம்ம ஏன் இப்படி பேசக்கூடாது இப்படி பேசினா ரைட்டா இருக்குமே நம்ம சொல்லணும் இல்ல இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க 10 வருஷம் போறது கூட எது ஞாபகத்துல இருக்கும் எது தப்புன்னு தெரிஞ்சாதான் ரைட் அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எது ரைட்னு தெரியல 10 வருஷம் பொறுத்தா அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கு பையன் எதை தெரியுமா படிப்பா இன்சிடென்ட்டா தான் மேப் பண்ணுவான் அந்த இடத்துல வந்து அஃபெக்டிவ் வருது என்ன அஃபெக்டிவ் வருது நீங்க சொல்றீங்க தெரியுமா கண்ணா அது அப்படி இல்ல சோ இதல கொஞ்சம் ரைட்டா கரெக்ட் பண்ணா இதுதான் கரெக்ட் அந்த தம்பி சொன்னார் பாரு அதுதான் கரெக்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா இது இன்சிடென்ட்டா மேப் பண்ணுவான் எமோஷன் ஆட்டிட்யூட் புரியுதா உங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம்ல எதுவும் நடக்கணும்னு சொல்றேன் ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன் காக்னிட்டிவ் நான் ஃபர்ஸ்ட் பேசினது இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன் அஃபெக்டிவ் உள்ள கொண்டு வந்திருக்கேன் ரைட் சோ நம்ம क्वेश्चन கேக்குறோம் they are saying something that is exactly wrong நீங்க அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணணும் we need to motivate okay சோ அது கிடையாது இப்படி தான் இருக்கும் சோ there is இங்க வந்து என்னது கிராஜுவேட் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணல யாரை ஃபோக்கஸ் பண்றோம் இப்போ successful engineers ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் this will help them to solve the real world problems இண்டஸ்ட்ரி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்றான் அங்க என்ன பண்றோம் இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருந்து கிளாஸ்ல நான் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா எப்ப நான் போறேன் இந்த இன்சிடென்ட் தான் அவன் தியரியில புக்ல படிச்சது ஞாபகம் வராது நீங்க ஷேர் பண்ணது ஞாபகம் வராது நீங்க ஒரு இன்சிடென்ட்டோட மேப் பண்ணீங்க தெரியுமா கண்ணா தப்பு இது இப்படி பண்ணலாம்னு நீங்க மேப் பண்ணீங்க டெஃபினட் இது 4 இயர்ஸ் நடந்ததா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் 4 இயர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஃபைனல் இயர் வரை இதே டைப் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் பிராக்டிசஸ் போச்சுனா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க how they become skilled புரியுதா உங்களுக்கு மேப் பண்ண முடியுதா உங்களால டிஃபரன்ஸ் ஃபீல் பண்ண முடியுதா உங்களால கன்வென்ஷனல் கிளாஸ் ரூம் நான் வரேன் பாடம் நடத்துறேன் இன்டர்னல் எக்ஸாம் வருது மிடில் மாடல் எக்ஸாம் வருது எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் வருது பேப்பர் கிளியர் பண்ணிட்டான் சோ அதே மாதிரி 4 இயர்ஸ் போகுது ஃபைனலி they become graduate அப்படின்றதுக்கு பதிலா நீங்க அட்டானமஸ் ஓகே so we need to give importance towards a psychomotor as well as affective நம்மளால கொடுக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து அஃபெக்டிவ் பேசிட்டு இருக்கேன் ஓகே
நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. அட்வான்ஸ்டு பெடகாகி எஜுகேஷன் சைக்காலஜி வந்து புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க வைக்கிறது. ரைட், நான் சொல்றது புது விஷயமா இருக்கிறதால உங்களால் ஈஸியாக கேப்சரும் பண்ண முடியாது. நான் தான் அடிக்கடி வந்து புரியுதான்னு கேட்டுருக்கேன். இல்லைங்க சார், இந்த இடத்துல கொஞ்சம் உங்களுக்கு வேற கான்ட்ரவர்சி வந்தாலும் we may go for certain debate. நம்ம போகலாம். ஓகே, அதனால் நான் புரியுதான்னு கேட்கும்போது எஸ் புரியுது, இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்ட்டு யூ ட்ரை டு டிஸ்கஸ். அது கிளியர்? இதுவரை சொன்னது புரிஞ்சுதா? இது கார்னியோட நான் எப்படி அஃபெக்டிவ் கிளாஸ் ரூம்ல கொண்டு வந்தேன் அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். ஓகே, டோன்ட் கோ ஃபார் த டைம் லிமிடேஷன். ஒரு லெவலில் முடிக்கணுன்றதுலாம் தேவையில்லை. நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இப்போ ஓம்ஸ் லா தெரிஞ்சுதான் போதும். ஓம்ஸ் லா எப்படி சால்வ் பண்றதுன்றது அவன் தனியாக படிச்சு விடுவோம். நம்ம படிக்காமலாம் இருக்க மாட்டான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவனுக்கு அந்த நாலேஜ் இல்லை, ஸ்கில் இல்லை அப்படின்னு. அவன் நாலேஜ் இல்லை, நீங்க ஓம்ஸ் ஆஃப் லேப்ல எடுத்து போய் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி செஞ்சது தெரியும் அவன் படிச்சு பார்த்தான். யாருக்கு அந்த சைக்கோமோட்டர்ல லேக்கிங், சாரி காக்னிட்டிவ்ல ஸ்கில் இருந்து சைக்கோமோட்டர்ல லேக்கிங் இருக்கா இல்லையா, அவனுக்கு போய் லெபார்டரி பிராக்டிஸ் கொடுத்தான் அப்படின்னா தியரியை மேப் பண்ணி படிச்சு பார்த்தோம். ஓகே, அது வந்து ஸ்லோ ஒன் பை ஒன்னா வருவோம். ஸோ ஹியர் நான் சொல்றேன், the way moving towards a successful engineer என்றதுதான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். When you are asking certain question, you try to map the situation or try to connect with that. So whenever you are entering into the classroom and you are teaching something else, you try to align both the cognitive as well as affective. You ask questions and give them more opportunity for the students to explore more. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை படிச்சுட்டு அதை போயிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்காம அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அதனால தான் நான் சொல்றேன், லேர்னிங் ஃப்ரம் த ராங் திங் இஸ் ரைட் அப்படின்னு. லேர்னிங் ஃப்ரம் த ராங் திங் இஸ் ரைட். ரைட், இந்த மென்டாலிட்டி நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு, இந்த மென்டாலிட்டி டீச்சர்ஸ் ரைட். ஸோ இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்டிங், எக்ஸ்பிளைனிங் ஐடியாஸ் ஆர் கான்செப்ட்ஸ் ரைட். அதுக்கு மேல ஒரு ஹையர் ஆர்டர் வந்து ஐடியா எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, so applying is nothing but both remembering as well as understanding. That is called as knowledge. Right, applying the knowledge towards any kind of situation. Applying the knowledge towards அது மாத்தறதுல நான் சொல்றத கவனிங்க, ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். Applying the knowledge towards any kind of situation. அதுக்கப்புறம் அப்ளைக்கு அப்புறம் அனலைஸ். இப்போ I identified one problem. Based on my skill, knowledge, right, I understand how that problem happens. That is called as remembering, understanding and applying. Purida, I identified one problem. Based on my own skills and knowledge, I understand how that problem happens. Purida, how that problem happens. That is called as understanding, remembering and applying. I just identified one problem and I understand how that problem happens. And the problem எப்படி நடந்துருக்குன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். That's all. This is called as lower order skills. Clear ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு? இங்க பாருங்க, I identified one problem and I completely understand how that problem happens. That is called as lower order. My ability towards breaking that information into various segments. ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கிட்டேன்ல, அதை பத்தி ஃபுல் புரிதல் எனக்கு இருக்கு, அதான் lower order skills னு சொல்லிட்டேன். கரெக்ட்டா? Now my ability towards segregating that problem, breaking that information into various segments. கரெக்ட்டா? இப்போ தனித்தனி பார்ட்டா பிரிக்க, ஒரு ப்ராப்ளத்தை தனித்தனி பார்ட்டா பிரிக்க. ரைட், and that evaluating each and every segment. இப்போ தனித்தனியா பிரிச்சுட்டேன் இல்லையா, my focus towards each and every part. இப்போ ஒண்ணா நான் பார்க்கும்போது, இப்போ ஏற்கனவே இருந்ததை வந்து நான் ஒரு 10 பார்ட்டா பிரிச்சுட்டேன். ஒவ்வொரு பார்ட்டா பார்க்க போறேன். Now the situation is very ambient for me to address. ஒன்னு எடுத்து பார்க்கும்போது நான் எவாலுவேட் பண்றேன். ஓகே, இதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் இருக்கலாம், செகண்ட் இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் இருக்கலாம், இந்த மாதிரி சொல்யூஷன். Now after analysis and evaluating, I combined all the segment together. இப்போ அந்த இடத்துல சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும்?
create your correcta unique solution of correcta, that is called as create. That is called as create. That is called as create. So நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. I identified one problem. I identified my problem. அது எப்ப நடக்கும்? It's all based on my knowledge, skills. Okay, right. This is called as lower order. அதுதான் வந்து என்னது? Remembering, understanding, and applying. Remembering, understanding, and applying. Okay, and I am segregating that problem into various segments. Okay, right. And analyzing, evaluating each and every segment individually. எல்லாமே தனித்தனியா நான் அட்ரஸ் பண்றேன். Right. I am bringing all the segment together to provide the solution. இந்த இடத்துல solution எப்படி இருக்கும்? Creative work. இந்த இடத்துல solution எப்படி இருக்கும்? Creative work. Are you clear? So this is called as போடுவீங்க இல்லையா? From structure question set பண்றதெல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா? This is the basic. This is the basic. My ability towards identifying something. அதுதான் lower order. அது understanding இருக்கலாம், remembering இருக்கலாம். The apply வந்து அந்த transmission இருக்கும். Okay, இங்க போவோம் அங்க வரும் இங்க போவோம் அங்க வரும். Okay, my ability and applying my knowledge skills over providing the solution for that, அதான் applying, right? அதுக்கு அப்புறம் analyze, evaluate each and every segment. I am focusing for analysis and evaluation. Okay, and then create. என்னது ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டை பிரிச்சா அது எல்லாத்தையுமே ஒண்ணா சேர்ந்தோம்னா என்னது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். That solution is not the conventional solution, that is creative. That is unique solution. That is unique solution. இப்போ சொல்லுங்க பாருங்க, how many of you are using create in your courses? இப்போ அவுட்கம் எழுதுறீங்கல்ல, create புதுசா சம் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்றீங்க? யூஸ் பண்றது இல்லையா? எல்லாரும் யூஸ் பண்றீங்களா? ரைட். அப்பனா அந்த இடத்துல வந்து பையன் ஆன்சர் எழுதுறது something different ஆகுது. அந்த क्वेश्चन பண்ண ஆன்சர் mostly we use it in projects sir. Sometimes for some project க்கு யூஸ் பண்றீங்க. project க்கு யூஸ் பண்றீங்க. not for all the projects, for selective projects. theory க்கு யூஸ் பண்றது இல்லையா? theory க்கு up to 4 level ஏ அது ஏதாவது கைட்லைன் இருக்கா? எது மேல 4 level? இப்போ நான் அதான் சொன்னேன்ல, starting from the நம்ம ஏன் பண்றோம்ன்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இல்ல இப்படி மாத்து பண்ணலாம்ன்றதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஏன் 4 குள்ள ஏன் யூஸ் பண்றீங்க? Again we have so many criteria. இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸ்பிளனேஷனை மேப் பண்ணுங்க. இப்போ நான் சொன்னது தப்பா ஏதாவது சொன்னேன்னா, இப்போ நாலேஜ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அப்ளையிங், அனலைஸ், எவாலுவேட், கிரியேட் நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தல, அது ஏதாவது ஒரு தப்பா தோணுச்சா? தப்பா தோணுச்சு. என்னுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு என்ன கான்செப்ட் மிஸ் மேட்ச் ஆச்சா உங்களுக்கு? உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் கூட நீங்க யோசிக்கலாம். என்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் யோசிக்கிறது உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசிக்கலாம். ஐடென்டிஃபைங் ப்ராப்ளம், எனக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற நாலேஜை வச்சு ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், ஹவ் தட் ஹேப்பன்ஸ். நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இல்லையா? ரைட். என்ன ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிருச்சு, ஐ எம் அப்ளைங் மை நாலேஜ், ரைட், அண்ட் பிரேக்கிங் தட் இன்டு வேரியஸ் செக்மெண்ட் ஃபார் அனலைசிங் அண்ட் எவாலுவேட்டிங், கலெக்டிங் ஆல் த செக்மெண்ட் டுகெதர், சொல்யூஷன். கரெக்ட். ஆல் மேக்ஸ் போறவங்க என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போட்டாதான் ஆன்சர் கிடைக்கும். கரெக்டா? ரைட். மேக்ஸ்க்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் இருக்கா, மல்டிபிள் ப்ரொசீஜர்? மல்டிபிள் ப்ரொசீஜர். டீச்சர்ஸ் ஒரு மாதிரி சொல்லி தருவாங்க, ஆனா ஸ்டூடெண்ட் வேற மாதிரி ஒரு போட்டு ஆன்சர் கூட கண்டுபிடிச்சு வரலாம். கரெக்டா? அது ஏன் கிரியேட்டிவ் ஸ்டெப்பா இருக்கக்கூடாது? அது ஏன் கிரியேட்டிவ் ஸ்டெப்பா இருக்கக்கூடாது? அந்த கோல் தட் பிகம்ஸ் கோல் வந்து என்னது? எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர். எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர். அது ஏன் ஒரு கிரியேட்டிவ் ஸ்டெப் மூலமா நீங்க வந்து half an hour டைம் கொடுப்பீங்க, ஏன் 10 நிமிஷத்துல சால்வ் பண்ண முடியாது? பண்ணலாம் இல்லையா? That is called as create. How many of you are using that create in your courses? யாரும் என்ன சொல்றீங்க? எல்லாரும் 4 levels போகணும்னு சொல்றீங்க. ஏன்? ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரைன்ட் இருக்கா? 4 levels It's not possible for all the 5 minutes that are being created options. My thing இப்போதான் பாரு என்னன்னா, you need to create the course content accordingly. You need to create the course content accordingly. நீங்க course content நீங்க கரெக்ட்டா கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா you may ask create. Say for example, இப்போ ஒரு क्वेश्चन வந்து நீங்க ஏன் வந்து based on your understanding you apply your skills and explain any one case studies அப்படினு கேக்குறீங்க. இதான் ஜெனரல் क्वेश्चन, எல்லா டிபார்ட்மென்ட்லயும் யூஸ் பண்ணலாம். என்னது? Based on your understanding
based on your understanding towards that particular situation. Case study ingiradhu enadhu, based on your understanding towards particular situation, apply your skill. இந்த இடத்துல நீங்க எல்லா மல்டிபிள் குரூப்ஸ் வர்க் போடக்கூடாது. எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக நான் சொல்றேன். Based on your understanding towards any particular situation, apply your skills and write one relevant case studies. அப்படின்னு கேக்குறீங்க வைங்களா, ஏன் அவன் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கக்கூடாது? அந்த கேஸ் ஸ்டடி அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூட் பண்றான் இல்லையா, அதே கிரியேட்டிவ்ல இருக்கக்கூடாது. தப்பு இருக்கா? ஸோ இந்த இடத்துல யூ கேன் யூஸ் அந்த பியாண்ட் ஃபோர் எது எவால்வேஷன் கிரியேட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். எவால்வேட்டும் கிரியேட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரொவைடட் தட் உங்களுடைய கண்டென்ட் வந்து நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கோர்ஸ் கண்டென்ட் அந்த அளவுக்கு ரெடியாக இருக்கும். ஆர் கிளியர்? It provides the opportunity for the students to go for create. In the space நீங்க கொடுத்தா you may ask questions, create. Create engadhu enadhu? Something innovative, something different. Something innovative and something different, that is called as create. That's all. அவனை ஓனா திங்க் பண்ண சொல்லி நீங்க சொல்லி தராத ஒரு விஷயத்தை அவனை எழுத வைக்கிறேன் இல்லையா, their own skills, knowledge and they are applying for it and they analyze and evaluate it. புரியுதா உங்களுக்கு? They apply their knowledge and skills. They apply their knowledge and skills. அங்க வந்து என்ன வந்திருக்கு? lower order வந்துச்சா? They applied their knowledge and skills. lower order வந்துச்சா? அடுத்து என்ன பண்றாங்க? He himself analyzed and evaluated and he created something else. புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுதா? He applied their knowledge and skills. Apply அது understanding, remembering, apply முடிஞ்சிருச்சு. Right? And then he himself analyzed and evaluated. Case study தான் சொல்றாங்க. He himself analyzed and evaluated. Finally, he created one unique response. He created one unique response. அந்த क्वेश्चனை நீங்க கிரியேட்ல கேட்கலாம். இப்போ இந்த ஒரு क्वेश्चन புரியுதா? நீங்க உங்க கோர்ஸ்ல மேப் பண்ண முடியுதா எந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்கலாம் அப்படினு? Sir, I have a doubt. Yes. For one unit, if we are going to give any case study, we have given already, and the knowledge level K3 we have implemented. But final outcome is we want him to create something in that case study. But still, that case study itself is given by the faculty. But in that case, it cannot become K4 or K5. Yeah, it is not like that. And our statement from that, we need to provide the opportunity for the students to explore more. நீங்க கிளாஸ் நடத்துறத மட்டுமே தான் क्वेश्चन கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படினா நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியாது. கிளாஸ்ல நடத்துறது மட்டுமே தான் क्वेश्चन கேட்கணும் அப்படினா கிரியேட் பண்ண முடியாது. நீங்க கிளாஸ் நடத்துங்க, ask them to explore. Make them to explore. நான் என்ன சொன்னேன்? ஓம்ஸ் லா சொல்லி கொடுங்க. ஓம்ஸ் லா எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்ன்றது நீங்க ஏன் சொல்லி தரீங்க? அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் நாம. Sir, just to clarify, sir, whatever you said is okay. But we have like assessments where we do not correct at the end semester exams and all. So if we are going for a create statement, what happens is the student will write something, but we are expected to give a key and things like that. We have these restrictions. So how will we overcome things like that? Whether key is important or rubrics are important. Outcome is important or process are important. But this is what we follow. So That we are framing, right? You are following. That's why I am asking. You are following. Why not you come out from? நான் சொன்னேன் பலசை எதுவும் மைண்ட்ல வச்சிருக்காதீங்கன்னு சொல்லி தான் நான் அதே நடத்துறேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த கான்ட்ரோவர்சி வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான். ஏன்னா நீங்க எதெல்லாம் மாற்ற முடியுமோ அதுக்கு மட்டும் அந்த பவுண்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நான் பாடம் நடத்துறேன். கொஞ்சம் யோசிச்சு ஆஸ் ஏ இன்ஜினியர், ஆஸ் ஏ எல்லாமே இன்ஜினியர்ஸ் தானே. ப்ராசஸ் முக்கியமா அவுட்புட் முக்கியமா? ப்ராசஸ் முக்கியம். நீங்க ஏன் அவுட்புட்டை பாக்குறீங்க? நீங்க நான் கேட்கறேன் ஸ்டெப் மார்க். நீங்க தானே சொல்றீங்க ஸ்டெப் மார்க் இருக்கு, ஸ்டெப் மார்க் இருக்கு, ஸ்டெப் மார்க் இருக்கு. If you are giving importance towards output, now why the necessity of providing the step mark? So you are giving importance towards the process, but unknowingly you are focused towards the output. அதுதான் மாத்த சொல்றேன். ரூபிக்ஸ் யாருன்னு ஃப்ரேம் பண்றது? அனாலிஸ்டியா நம்ம தானே ஃப்ரேம் பண்றோம். தயவு செய்து பலச மேப் பண்ணாதீங்க, 3 மணி நேரம் பொறுத்து மேப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் தான் தெரியுமே உங்களால எதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ண முடியும் தெரிஞ்சுட்டு வந்து தான் நான் சொல்றேன். இது வந்து ஸ்கூலுக்கு வர மாதிரி நடத்தணும். ஓகே, ஜெனரல் ஆடியன்ஸ்க்கு வர மாதிரி நடத்தணும். எனக்கு வெல்டெக்கு என்ன நடத்தலாம், ஏன்னா நான் ஆன்லைன் இவங்களோட மீட்டிங் அட்டெண்ட் வெல்டெக்கு என்ன நடத்தணும்ன்றத ஐ ஃபிக்ஸ்.
I do also serve 20 years in higher education. அங்க என்னால பண்ண முடியாததை பண்ண வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, are you clear? Are you clear? In that angle you try to focus. நான் தான் சிம்பிளா சொல்றேன். ஒரு கேஸ் ஸ்டடி, அந்த கேஸ் ஸ்டடி பையன் எப்படி ஆன்சர் எழுதணும்னு சொல்லிட்டேன். என்னது? Applying their knowledge and skills. Applying their knowledge and skills. அங்க என்ன வந்திருது? லோவர் ஆர்டர் வந்துடுச்சா? ஒரு கேஸ் ஸ்டடி நீங்க கேக்குறீங்க. Ask them to apply their knowledge and skills. Knowledge, understanding, apply வந்துருச்சா? And allow them to explore more. Allow them to explore more. Analyze and evaluate வந்துருச்சா? And provide the opportunity for them to create something else. இதான கேஸ் ஸ்டடி. நீங்க வேற என்ன கேஸ் ஸ்டடி கேக்குறீங்க? கேஸ் ஸ்டடி என்னன்னு தெரியாம நம்ம கேஸ் ஸ்டடி கேக்குறோம். Sir, in that case, each student will have his own unique answer. Yes. His own unique answer. அது இருக்கு இன்னும் நிறைய. நீங்க கிளைமாக்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்க பக்கத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம்? படம் பார்க்க அடுத்து என்னடா வரும் கேட்டேன்னு வைங்களேன், அந்த படத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். இன்னும் நம்ம கார்லாம் ஓட போறோம். மேம் இது இருக்குல்ல, பிளே கிரவுண்ட்லாம் இருக்குல்ல, கார்லாம் ஓட போறோம். எல்லாருக்கும் டிரைவிங்லாம் தெரியுங்களா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும் டிரைவிங்? அவ்வளோதானா? கார்லாம் ஓட போறோம். அதெல்லாம் நீங்க நிறைய எல்லாம் நோட் பண்ணி வைங்க. ஓகே, ஏன்னா I want to learn. If you not, I want to learn. Okay, நோட் பண்ணி வைங்க. Right. So I think so. You are clear with Bloom's taxonomy, right? இது பெரிய மேஜிக்கே கிடையாது. நம்ம உட்கார்ந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. Bloom's taxonomy இவ்வளவுதான் நான் சொன்னதுதான். சிம்பிளா சொல்லிட்டேன்ல. ஓகே. Problem identification, applying our knowledge, breaking the information into various segments, okay, analyzing and evaluating each and every segment, together as a solution. Okay. Psychomotor, right? So learning what we are doing, that is nothing but psychomotor. Typing, driving, playing a music instrument, everything is psychomotor. Okay? Right. So, developing the practical skills and the abilities that require physical movement and coordination, that is called as exactly psychomotor. உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுடைய practical courses is nothing but psychomotor. Okay? Right. And then affective. So practical courses in the psychomotor வந்து Bloom's வராது அப்படின்றீங்களா? அது சொல்றேன். அதான் சொல்றேன். நான் பின்னாடி தான் ஒண்ணும் வரல. இப்போதான் psychomotor. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துறேன். உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமா இருக்கு. ஓகே? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Devs psychomotor. Devs. அங்க Bloom's taxonomy, இங்க Devs. Okay. அது என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து அவங்க இதெல்லாம் நடத்துன்னு ஒரு கஷ்டம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. Actually, these things many have completed NPTEL course. They have covered all these things. Okay. That is why we have requested for framing of assignments in higher level. அது இருக்கு வேற ஒரு செஷன்ல. COPO mapping. அது என்ன ப்ராப்ளம்னா இது தெரியாம அங்க போயிடவே முடியாது. இப்போ நான் சொல்லும்போது லாட் ஆஃப் கொஞ்சம் நியூ ஒபினியன் வருது பாருங்க. I hope all have completed the outcome-based NPTEL course. There they have covered all these key domains of knowledge. இருக்கு. நம்ம பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு pedagogical strategies வந்து லாஸ்ட்ல. ரைட். So here கவனிங்க. receiving, responding, right? Receiving, responding, valuing, characterizing and organizing and then finally characterizing, right? Receiving, responding and then valuing, organizing and characterizing. Okay, so this is called as affective. Okay, and the why this is matter means, as I mentioned, some people have the ability of having the lack of motivation, right? So our focus பண்றதுக்காக தான் this affective domain is important. Okay.
And this affective domain is nothing but learning by means of the psychological heart. Psychological heart. Okay. So psychological heart is nothing but our feelings and emotions are called as psychological heart. Not other than normal heart, but the psychological feeling and emotion. Okay. So it fosters emotional intelligence and creates a positive learning environment. This affective domain. Okay. Right. Now we completely entered into the classroom atmosphere. We completely entered into the classroom atmosphere, right? As I mentioned, these three are the learning domains. First one is okay, right. So there are 4 rows: A, B, C, D. A, B, C, D. In that hierarchy, I placed all the 3 domains: cognitive, psychomotor, and affective. Cognitive, psychomotor, and affective. Few students are having may have very less cognitive skills. Very less cognitive skills. That is not score 1 கொடுத்திருக்கேன். But those students have the average psychomotor skills. அதுக்கு 2 கொடுத்திருக்கேன். And those students may have good affective domains. Okay, so 1, 2, 3 A la vandu 1, 2, 3 irukku. These are the combinations. They become lagged in cognitive, but average in psychomotor, but good in affective. Another category B, right? Some students they are good in cognitive, average in psychomotor, and poor in affective. Again, another combination. Some students are average in cognitive, good in psychomotor, and poor in affective. இதை தவிர வேற காம்பினேஷன் இருக்கா? அந்த லாஸ்ட்ல பார்க்காதீங்க, நன் அப்படின்னு இருக்கிறத பார்க்காதீங்க. ஓகே, ஸோ இதை தவிர வேற காம்பினேஷன் இருக்கா? அவ்வளோதான் இருக்க முடியும் இல்லையா? வேற இவ்வளோதான் காம்பினேஷன், வேற காம்பினேஷன் இருக்கா? 3, 1, 3, 1, 2. 3, 1, 1, 2. 3, 1, 2. அதான் இருக்கேன். 3, 2, 1, 3, 1. 3, 2, 1 இருக்கு. ஆமா கரெக்ட். 3, 1, 1, 2. Okay, 3, 1, right. Okay. So these are the mixers, right? இந்த மாதிரி students தான் கிளாஸ்ல இருப்பாங்க. Okay. What we will do is அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம நடத்தணும். அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. But already we are highly aligned with the cognitive. அதுல வந்துட்டு we need to focus in the scenario நம்ம பார்த்து தான் பாடம் நடத்த வேண்டியது. Right? Maybe in the next slide I will explain a lot more that. So these are the combinations. நம்ம யாரை வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் நம்ம கிளாஸ்ல சொல்றோமோ they become அவங்க என்ன இருப்பாங்க, அஃபெக்டிவ் அதிகமாக இருக்கலாம், சைக்கோமோட்டர் நிறைய இருக்கலாம். ஸ்லோ லேர்னர் நம்ம எதை சொல்றோம், காக்னிட்டிவ் பேஸ் பண்ணி சொல்றோம். இஃப் த ஸ்கோர்டு காக்னிட்டிவ் த லெவல் இங்க வந்து 1 இருக்கு அப்படின்னா மீதி ரெண்டை நம்ம செக் பண்ணல, சைக்கோமோட்டரையும் செக் பண்ணல, அஃபெக்டிவ் செக் பண்ணல. we are climbing like they are slow learners. அவனுக்கு ரெமிடியல் டெஸ்ட் வச்சிட்டு இருக்கோம், அவனுக்கு ரெமிடியல் டெஸ்ட்ல அங்க டிராவல், அதுதான் ப்ராப்ளம் நமக்கு. ஓகே, ரைட். So like that B, like that C. Okay. Now, right, listen. The yellow color, cognitive போட்டிருக்கு இல்லையா? So here now we are entering into the advanced pedagogical strategies. So இதுக்கு முன்னாடி நீங்க just understanding those 3 domains of learning is nothing but basic pedagogical strategies. Now we have entered into the advanced pedagogical strategies, that is called as interconnecting all the 3 domains. That is called as advanced pedagogical strategies. Are clear? Interconnecting all the 3 domains. See that yellow color, cognitive, you know, right? Anga or yellow irukku. I don't know the light வந்து work ஆகல. Okay. On the screen la varadu. LED la varadu. Smart board. Okay. Right. So yellow color irukla cognitive. That cognitive, and then fourth row I know driving, I don't know driving வச்சிருக்கேன் இல்லையா? Right? That cognitive yellow color, அங்கேயே 2 yellow color இருக்கு, right? And the psychomotor blue color, there are 2 more blue colors there in that fourth row. And third row affective இருக்கு, the same green color is there in that particular row. Okay, இருக்கு இல்லையா? Right, listen. Here what is cognitive? என்ன சொன்ன? Knowledge. Cognitive is nothing but knowledge, right? Affective is nothing but
Emotion. Sorry, psychomotor is nothing but skill. Doing. Cognitive is knowledge. Psychomotor is skill. Doing. And affective is emotion. Affective is feeling. Emotion. Okay, right. You can example, learning to drive. That is the concept. That is the one objective, right? Learning to drive. Cognitive is nothing but understanding the traffic rule. Understanding the traffic. Knowledge is nothing but what? Understanding the traffic rules. Understanding the theoretical knowledge. Traffic rule வந்து full படிச்சிருப்பாங்க full okay? Theoretical knowledge. Mind. Correcta? Mind வந்து தெரிஞ்சிக்கிறதா that is nothing but knowledge. That is nothing but knowledge. Understanding the traffic rule. Cognitive. Psychomotor. Operating the car. Correcta? Operating the car. Affective. Feeling confident and safe. Feeling confident and safe. Right? You try to map that cognitive and the yellow color. And the yellow color map I know driving, I don't know driving. That is completely based on the cognitive domain. Knowledge. Correct? I know driving. That is nothing but I know the traffic rules. Right? And then psychomotor regular. I can. That is skill. Doing. I can drive. I can operate. I can on the accelerator, brake, I can operate. That is called as doing. Psychomotor. And green color I want to drive. I don't want to drive. Feeling, affecting, confident. Okay, that is called as affect. Now I will interconnect all these three things, right? When we mentioned that cognitive, and I know driving, I don't know driving. It indicates they know the traffic rule, they don't know the traffic rule. They know the traffic rule and they know the traffic rule. Okay, so the cognitive is clear. First tick mark, I know driving. I don't know. I don't know. Right. Psychomotor. Right. They know the driving, they know the traffic rule, and they may not operate the car. அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படினா ஸ்கில் தேவை. ரைட். அந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம். பாசிபிலிட்டி அப்படிதானே? மேபி கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கலாம், கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாமலும் இருக்கலாம். அங்க அஃபெக்டிவ் என்ன போட்டுட்டாங்கன்னா டிக்கு இருக்கு, இன்டு. So now you try to map this with your classroom situation. Theoretically they become strong. Practically they become weak. They may be self-planned or you have to motivate them. Correct? புரியுதா உங்களுக்கு? Theoretically they are strong. Practically they are weak. They may do their own self-planned. Okay? Or you need to motivate them. அதுதான் வந்து என்ன ஒரு டிக்கும் போட்டுருக்க, ஒரு இன்டும் போட்டுருக்க. புரியுதா? This is one group of students. Are you clear or not? Yes. Are you correct? Second one. I don't know driving இருக்குல்ல. Cognitively they may be failed. Traffic rule தெரியாது. But they may operate the car. Operate வந்து என்னது? Traffic rule தான் தெரியாது. Accelerator போட தெரியும், clutch போட தெரியும், எல்லாமே தெரியும். They may operate the car. Again, our cognitive learn பண்ணனும் அப்படினா என்னது? They may learn their own or they want of certain motivation. அதுதான் வந்து என்னது? ஒரு டிக், ஒரு இன்ட். புரியுதா? I don't know driving. Are you clear? அந்த கேட்டகரி புரியுதா? அந்த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்காங்க. Are you clear or not? புரியல அப்படினா சொல்றேன். ஏன்னா நான் சொல்லல. We just discussed cognitive, affective and psychomotor. Now I am interconnecting. Okay? Right. Third one. என்ன பண்ணிருக்கோம்? I can drive. I can is nothing but what? Operating, skill, doing. Right?
doing. So cognitively they are strong. They know the traffic rule and they can operate the car, right? அப்பனா நம்ம என்னது அப்பனா கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு ஓகே சில பேருக்கு நல்லாவும் தியரிட்டிக்கலாவும் ஸ்ட்ராங் பிராக்டிகலா நல்லா பண்ணுவான் எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரியா இருக்க மாட்டான் ஃபார் தம் ஆல்சோ தே நீட் மோட்டிவேஷன் நல்லா படிக்கிற பையனுக்கு மோட்டிவேஷன் தேவைங்கறத நான் சொல்றேன் நல்லா படிக்கிற பையனுக்கு வந்து they alone they may do there is no issue but அத தாண்டி அவங்க போகணும் அப்படிங்கற கிராஜுவேட்டும் successful engineer they become graduate when they become successful engineer they want of this kind of motivation are you clear yes adu purinjida next enadhu they don't know the traffic rule they may not operate the car enadhu avanukku enna venum appadina அந்த ரெண்டு கேட்டகரிக்கும் மோட்டிவேட் பண்ணலாமா பண்ணவதா இல்லையா ரைட் ஒண்ணு அதாவது அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் தேவைப்படாம தேவையில்லை பட் ரெண்டு கேட்டகரி if they fail in those category we may motivate them என்னது தியரியும் வரல பிராக்டிகலும் வரல ரெண்டுமே நம்ம அவன சொல்லி தர ட்ரை பண்ணலாம் இல்லையா பண்ணலாம்ல அது வந்து என்னது again right so there I can't write and I want to write I can't write and I want to write and I don't want to write okay இப்போ லாஸ்ட்ல மூணு டிக் இருக்குல that is called as fit for nothing மேலேயும் மூணு டிக் இருக்கு மேலேயும் மூணு டிக் சாரி மூணு இன்ட் இருக்கு நீங்க அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணீங்கனா they may do right பட் கீழ இருக்கிற மூணு இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்னது fit for nothing now I will map this with your classroom situation the class in an average there are 60 students are there right 60 students are there out of 60 students நீங்க வந்து ஒரு 2 இல்லனா 3 பேர் out of 60 you may say like என்ன பண்ணாலும் படிக்க மாட்டீங்கறான் இருக்காங்களா எத்தனை பேர் இருக்காங்க average in an average over class 5 6 இருக்காங்களா 2 so according to the educational psychology and educational theory normally 2 to 3 that is the proved research article நீங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நீங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணதவங்க எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் in an average 2 to 3 students are there in the classroom in an average of 60 60 பேர் இருக்கறதுல 2 இல்லனா 3 பேர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படினா இந்த ரேஷியோல fit for nothingல இருக்காங்க அவங்க யார் தெரியுமா அவங்களுக்கு நீங்க வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்க முடியாது கார்டினேட் ஸ்கில் இம்பார்ட் பண்ண முடியாது சைக்காலஜி இம்பார்ட் பண்ண அத அவங்க யாருக்கு சொல்ல பார்க்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணவதா ஆண்டர்பிரனரா அவங்க கண்டிப்பா சைக்கோபாத் ஆயிடுவாங்க அவங்க அங்க போயிட்டு இருப்பாங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிரைவர் இல்லையா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிரைவர் அங்க இருக்கார் அந்த ஆண்டர்பிரனர் சார் சொல்ற ஆண்டர்பிரனர் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கார் அங்கேயே மூணு என்னது இன்ட் தான் சாரி இன்ட் தான் ஓகே அங்க இருக்கார் ஆண்டர்பிரனர் தியரியும் படிக்க மாட்டேன் பிராக்டிகலும் பண்ண மாட்டேன் நான் யாராவது ரிசர்ச் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் அவனுக்கு வந்து ஒரு கிராஜுவேட் டிகிரி வேணும் அவன் பண்ணுவான்ல நான் சொல்றது வந்து ஃபிட் ஃபார் நதிங்க சொல்றேன் செல்ஃப் லேர்னிங் வந்து அங்கே வந்துடுறா இவங்க யார் தெரியுமா என்ஜினியரிங்கே வேணாலும் உட்காந்து ஏதோ ஒரு கோர்ஸால இன்ஜினியரிங் படிக்க வந்தாங்க their interest towards science right accidentally they entered into engineering அவனை நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த ரெண்டு பேருக்கு உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது உங்க how many of you are faced the accreditation visit HODs எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்களை அந்த கமிட்டி சேர்மன் வந்து ஒரு क्वेश्चन திருப்பி கேட்டிருப்பாரு மென்டாரிங் ஃபைலை கொண்டு வர சொல்லி அவர் ஒரு மணி நேரம் உங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாரு கரெக்ட்டா நீங்க என்ன பண்ணாலும் அவர் கேட்கறதுக்கு ஆன்சர்ஸ் உங்களால ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட முடியாது கரெக்ட்டா அவர் கேட்டது யாருமே கேட்டிருப்பாரு என்ன பண்ணாலும் திருத்த முடியாத ரெண்டு பேருக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन யாராவது இந்த சிச்சுவேஷன் நடந்துருக்கா மென்டாரிங் ஃபைல் கொண்டு வர சொல்லி கமிட்டி சேர்மன் கொண்டு வர சொல்லிருக்காருல அவர் கேட்கறது எல்லாமே கேட்பாரு நீங்க எல்லாத்தையுமே காமிப்பீங்க என்ன பண்ணாலும் திருத்த முடியாத ரெண்டு பேர் யாரு அந்த ஃபைல் கொண்டு வாங்கன்னு தான் கேட்பார் நான் தான் அவர் அதான் கேட்பார் that is the practice having by the committee chairman when he is verifying your mentorship file இந்த 30 பேருக்கு ஒரு மென்டார் போட்டு ஒரு ஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்கல்ல அத கமிட்டி சேர்மன் பாப்பாரு அவர் எதிர்பார்க்கிறது
என்ன பண்ணாலும் திருத்த முடியாத ரெண்டு பேருடைய ஃபைல் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல, அது இந்த ஃபைல் தான். ஃபிட் ஃபார் தி திங். நீங்க வந்து கிளாஸ் கவுன்சிலர் கவுன்சிலிங் கொடுத்துருக்கலாம், HOD's கவுன்சிலிங் கொடுத்துருக்கலாம், அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு கவுன்சிலர் இருப்பாங்களே அவங்க கவுன்சிலிங் கொடுத்துருக்கலாம். அவங்க ரெக்கார்ட்லாம் மீட் அவுட் பண்ண முடியாம ஒரு கேஸ் உட்காந்துருக்கும் ரெண்டு பேர். அந்த கேஸ் அவங்களுக்கு நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே ரைட். நீங்க சொன்னீங்களா 5-6 பேர்னு சொன்னீங்களா, நான் என்ன சொல்றேன், ஆஸ் பர் தியரி ஆஸ் பர் ரிசர்ச் 2 பேர் தான் சொல்றேன். மீதி ஒரு 3 பேர் இருக்காங்கல்ல, அந்த 3 பேர் வந்து இதுக்கு மேல இருக்கிற 3 எஸ் அவங்க கொஞ்சம் நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா if you ready to impart both cognitive psychomotor and affective மூணுமே கலந்து as you act as a facilitator within your class அப்படின்னா அவன சரியாயிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? As that is the difference between the conventional teacher and the facilitator. If you act like as a facilitator in place of the teacher within the classroom, what is the role of a facilitator? You need to integrate cognitive, affective and psychomotor. The facilitator role is the person who is integrating the cognitive, affective and psychomotor. Driving license, driving traffic rule தெரியல, traffic rule சொல்லி கொடுத்துட்டு how to operate சொல்லி கொடுத்துட்டு motivate பண்ணிட்டோம்னு வைங்களா, அந்த 5 பேர்ல 2 பேர் ஆல்ரெடி வெளிய எடுத்துறேன், மீதி 3 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த 3 பேர் சரியாயிடும். இப்போ நீங்க அந்த 3 பேருக்கு பாடம் நடத்துனீங்கன்னா மீதி இருக்கிற 55 பேர் எப்படி இருக்கும்? நான் வந்து 58 60ல 2 எடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி. ஓகே 58ல 3 பேருக்கு பாடம் நடத்துறீங்க, not 55. the only 3 யாரு அவங்க? இதுக்கு ஜஸ்ட் பிஃபரா இருக்கிற அந்த 3 பேருக்கு பாடம் நடத்துறீங்க. எப்படி எடுக்கிறீங்க? as you are a teacher or facilitator, அங்க என்னென்ன பண்றீங்க? தியரியும் சொல்லி தரீங்க, டிராஃபிக் ரூலும் சொல்லி தரீங்க, கார் ஓட்டவும் சொல்லி கொடுத்துறீங்க, and then மோட்டிவேட் பண்ணிட்டீங்க. இந்த கிளாஸ் ரூம் அட்மாஸ்பியர் நீங்க 3 பேருக்கு நடத்தும்போது வாட் அபௌட் ரிமைனிங் 55? ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அலைன் ஆயிரறா, கரெக்ட்டா? ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அலைன் ஆகறானா? இப்போ இதே பாடம் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் போய் நடத்துங்க. மறுபடியும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சோம்ல, எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் இந்த மாதிரி நடத்துங்க. எப்படி? எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் பேசிக்கும் சொல்லி தருங்க, பிராக்டிகலா சொல்லி தருங்க, மோட்டிவேட் பண்ணுங்க. இது ஒரே கிளாஸ்ல நடக்கும். டீச்சிங் லேர்னிங், டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் கிடையாது, இதெல்லாம் ஒரே கிளாஸ்ல நடக்கும். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இப்போ மீதி பேர் எப்படி இருப்பாங்க? மீதி இருக்கிற 55 பேர். இப்போ கிளாஸ்ல 60 பேருக்கு பாடம் நடத்துறது ஈஸியா, இதுல 2 ஒதுக்கிட்டு 55 பிரிச்சுட்டு 3 பேருக்கு பாடம் நடத்துறது ஈஸியா? எந்த ஒர்க்கோட உங்களுக்கு ஈஸி? நார்மலா நம்ம என்ன பண்றோம், இது புரியாம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், 55 பேருக்கு பாடம் நடத்திட்டு இருக்கோம். நான் என்ன சொல்றேன், 3 பேருக்கு நடத்த சொல்றேன். 3 பேருக்கு தான் நான் பாடம் நடத்த சொன்னேன். எதுவுமே நான் சொல்லல, நான் क्वेश्चन கேட்டு क्वेश्चन பண்ணி நீங்க ஆன்சர் பண்ணது எங்கேயுமே நான் ஆன்சர் பண்ணவே இல்லை. நான் கேட்ட क्वेश्चन நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணீங்க. நான் வந்து 3ன்னு சொல்லல, நான் 55 சொல்ல, இந்த ரெண்டு மட்டும் நான் எடுத்து சொல்லிட்டேன். ரைட்டா? யாருக்கு பாடம் நடத்தணும்ன்றப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்க? டிராஃபிக் ரூல் தெரியாதவனுக்கு இருக்கணும், அவனுக்கு டிரைவிங்னு சொல்லி தரணும்னு சொன்னீங்க, மோட்டிவேட் பண்ண சொல்லி நீங்க தான் சொன்னீங்க. இப்போ பாருங்க, அந்த அதை சொல்லி தர வேண்டியவங்க கிளாஸ்ல யாரு? 3 பேர் தான், 55 பேர் கிடையாது. கரெக்டா? இந்த 3 பேருக்கு பாடம் நடத்து. இந்த 3 பேருக்கு பாடம் நடத்து. சப்போஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி லேப் கூட்டி போக முடியலன்னு வைங்களேன், லேப்ல இருந்து ஒரு காம்பனன்ட் நீங்க எடுத்துட்டு வந்து பாடம் நடத்து. Are you clear? This is called as advanced pedagogy. This is called as the way we interconnecting all the 3 domains are called as advanced pedagogy. Are you clear or not? Yes. Okay. இது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நீங்க வரணும். ஜஸ்ட் இப்போ பார்க்கிறது நம்ம தியரி, இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது தியரி. இது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரணும் அப்படின்னா you need to follow immediately in the class. இதுல ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருக்குமா இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல? அதெல்லாம் உங்களுக்கு மாத்த போறது என்ன, ஒரு क्वेश्चन ஆன்சர் கேட்கணும், பையன் ஆன்சர் பண்ணலாம், அவன் திட்ட தேவையில்லைன்னு சொல்றேன், அவனுக்கு கொண்டு வந்து ரைட்டா? அவனுக்கு நம்ம நேரா எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டை போய் நடத்தாம ஏதோ ஒரு மாடல், ஏதோ ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அது பின்னாடி வரும். அதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது பின்னாடி வருது. ஓகே, இப்போ நான் வந்து கான்செப்டை சொல்றேன், எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்ன்றது தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். எப்படின்றது ஐ ஹேவ் many slides. We have some break for 10 minutes. Okay. Right. So I think so you are well aware of how to interconnect the domains. Other doubt is next shift பண்ணலாமா? Yes sir. Right. Now the role of a teacher. Right. We will spend around 20 minutes now, and after that we will have one small hands-on practice. Okay. So the role of a teacher, right? You must enter completely towards the affective domain. You must enter completely towards the affective domain. Yeah, and the one slide la lot of the
Cross affective domain. Correct? There are more focus towards the affective domain that we may able to understand by means of this concept, how to drive a car. So the பார்க்கும்போது அங்கதான் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. கான்டெக்ஸ்ட் இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். படிக்கிறவனுக்கும் motivation தேவை, படிக்காதவனுக்கும் motivation தேவை. Everything we can able to understand from by interacting all the three domains. Is that clear then? Yes, sir. So engage the affective domain or to drive motivation. Okay, create a positive and a safe classroom atmosphere. Positive and a safe classroom atmosphere. Use motivational strategies beyond the syllabus. Use motivation. You need to provide the opportunity for them to explore more. அதுக்கு வந்து என்ன வேணும்? Cognitive இல்ல, affective learning, right? You need to encourage them. You need to engage them. You need to motivate them. You need to counsel them to think beyond your conventional teaching practices. Okay, so use motivation strategies beyond the syllabus, and you try to make them to engage, not to teach. What you plan, the same thing is to be delivered within the classroom. You try to engage them. If you want to teach, eye contact if you want to engage, eye contact okay. The role of a teacher, right? Teaching purpose. Focus on the affective domain to engage students emotionally, not mere content. Okay. And strategies, creating a positive learning environment using motivational strategies. And the role of a teacher, if we all are making that cross into int. If we are ready to make that all cross into int, that is the role of a teacher. For that, we need to align with both cognitive, affective, and the psychomotor, and our more priority towards affective, and our more priority towards affective. Okay. For teaching methods and strategies, focus on affective domain. Okay. So strategies to engage the students emotionally. For a teacher, a teaching purpose, syllabus is useless. Syllabus is useless. Sorry to say that. You syllabus focus on you need you just give the opportunity for them to explore. You simple syllabus aligned useless, right? You try to engage them. You try to encourage them to think more. Syllabus Ohm's law Ohm's law every value substitute you try to create the opportunity for them to apply the Ohm's law in their concept. Okay. So the way of conducting the classrooms is group activities, discussions, and real life applications. Okay, it's not like mere delivering the content. It's not like mere delivering the content. How to engage in the remaining in the group activities, discussions, and the real life applications. Okay. I categorized all the Bloom's taxonomy words by means of understanding the concept of identifying the problem and applying our knowledge and the skills towards that problem, and analyzing and evaluating by splitting into various segments, and then together into unique solution. And one thing by applying the real life problem, say for example, I am teaching the wastewater treatment technologies. Real life problem. Today we will be teaching about the wastewater treatment technologies. Hook is nothing but water. Hook and H-O-O-K. Irrelevant, discussing the irrelevant thing. Class all there, that is a chance for us to bring all together in the classroom atmosphere. சம்பந்தமே அவன் உள்ள நினைச்சிட்டு ஐயோ இந்த ஆள் வந்த உடனே இன்னைக்கு இந்த பாடத்தை நடத்த போறான்னு உட்காந்துருப்பான். நீங்க உள்ள போனோடனே அன்பார்ச்சுனேட்டா வேற ஏதோ ஒன்று பேச ஆரம்பிக்கும் போது ஆனா பரவாயில்ல டிஃப்ரெண்டா ஏதோ உள்ள வருவான். அதுக்கப்புறம் பாட ஆரம்பிக்கும். நான் வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் டெக்னாலஜி சொல்லும்போது என்னன்னா வாட்டர் வித் ஒரு எஸ்டிஜி இருக்கு. வாட்டருக்கு என்னது? கிளீனர். வாட்டர் எஸ்டிஜி இருக்கு. லைஃப் பிலோ வாட்டர் இருக்கா?
இருக்கா இல்லையா? ரைட்? ஸோ அந்த எஸ்டிஜி மேப் பண்ணலாம். மேப் பண்ணா இல்லையா? மேப் பண்ணி வேற லோடு பேசுங்க திடீர்னு வரும். அதுக்கப்புறம் you try to start the rest of the okay, that who discussing the irrelevant thing. Okay, that is very important. And there is one activity. So I will give you 10 scenario cards. Okay, I will give you. So you can 40, right? 40, right? Yes, sir. 5 பேரா உட்கார்ந்து பார்க்கலாம். உட்கார்ந்து கட்டல குரூப் கட்டணும் இதுல குரூப் தெரியல எல்லாம் ஒரே மாதிரி தெரியல. 1 2 சார் நான் சார் maybe 5 to I want 5 to 6 groups. 3 4 5 பேர் ஒரு குரூப் 5 ஓகேவா இங்கயா நீங்க ஹலோ சார் என்ன பண்ணீங்க வசதியா போச்சு சார் 5 பேர் சார் 1 2 3 4 5 You try to write the learning domains with respect to each and every scenario cards. Say for example scenario 1 adula enna learning domain irukkuradha you try to write. As I discussed already, as I disclosed already, enna sollirukken cognitive அப்படினா knowledge component, right? Affective அப்படினா feeling, emotion. Psychomotor அப்படினா skill. Psychomotor அப்படினா skill. And also I mentioned in the laboratory courses நீங்க cognitive domain அப்படியே யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு I educated. சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? அத நீங்க பண்ண கூடாது அப்படினு. அதுல skill component வரும். அதுக்கு உண்டான எக்சர்சைஸ் தான் வந்து என்னது? அதே மாதிரி affective domain. Right? Listen, don't think. You first listen and then you. Okay, என்னதான் இருந்தாலும் cognitive அப்புறம் தான் மீதி எல்லாமே வருது affective, psychomotor. ஆர்டரே அப்படிதான். Okay, இப்போ அதனால தான் சொல்றேன் you please listen and then you think. Right? இப்போ லேப் இருக்கு இல்லையா? லேபுக்கு நம்ம we need to give the clear instruction first. So நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தோமா அதுக்கப்புறம் they are going to involve in the laboratory activity. Right? அதுல சரியா பண்ணலாம். again we will counsel them, motivate them. அது எல்லாமே பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணோம். அதுதான் integration of all these three domains. உங்ககிட்ட இருக்கு இல்லையா? You have 10 scenario cards, right? நீங்க carefully read the each and every card. Okay. Say for example scenario 1. You first understand. You discuss together, right? You first write what are the learning domains, cognitive. Combination of domains adula irukku. Right? இப்போ நீங்க இத பிராக்டீஸ் பண்ணும்போது நீங்க கோர்ஸ் அவுட்க்கு போ you are the autonomous institution, you are framing your courses. எப்படி கோர்ஸ் ஃப்ரேம் பண்றீங்க? Can you explain anyone? As we write down the objectives, the course. Objectives, outcomes, then the syllabus. Right? Frankly, try to disclose whether you are doing that. We have a committee project. Yes, we have committee. நான் சொல்லிட்டேன். நம்ம உண்மையை மட்டும் தான் இங்க பேச வந்திருக்கோம். We really do that. We collect the stakeholders. I'm really happy. Right? ஆனா நார்மலி நமக்கு இருக்கிற constraints ஆல அத பண்ண முடியல. அதுதான் நமக்கு இருக்கிற constraints ஆல நான் தான் சொல்றேன். If they say that ஏன்னா if they say the uniform assessment practicesனால நமக்கு நிறைய constraint வந்துச்சு. எதுவுமே பண்ண முடியாது. அவங்க தான் சொல்லிடுறாங்க தியரி இவ்வளோ மார்க் ஃபாலோ பண்ணுங்க, ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து 60-40 50 அதெல்லாம் யாரும் கொண்டு வர்றது நம்ம யூனிவர்சிட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணதால we are following that. அதனால நிறைய கஷ்டம் இருந்தாலும் நம்ம இன்டர்னலா நிறைய பண்ண முடியும்.
இப்போ நீங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காக்னிட்டிவ் சைக்கோமோட்டரோட ஒரு ஸ்னாரியோ இருக்கும். அது கிளியரா புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்க கோர்ஸ் அவுட்கம் எழுத போறீங்க. உங்க கோர்ஸ்க்கு நான் சொன்ன லேபரட்டரி கோர்ஸ் வேற மாதிரி எழுதணும். காக்னிட்டிவ் ப்ளூ ஸ்டார்ஸ் மட்டுமே அங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னல அது எல்லாமே உங்க கையில இருக்கு. இது இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாட் மோர் இன் திஸ் எக்ஸசைஸ் அடுத்து நீங்க கோர்ஸ் அவுட்கம் எழுதும்போது உங்க லேபரட்டரி கோர்ஸை வேற மாதிரி உங்களால எழுத முடியும். தட் இஸ் a kind of exercise. புரியுதா உங்களுக்கு? இதுதான் சொன்ன இன்டர் கனெக்டிங் தி டொமைன் இஸ் திஸ் செஷன் டைட்டில் இஸ் அட்வான்ஸ்ட் பெடகாகிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இதுவரை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது ஜஸ்ட் 2 slides பிஃபோர் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது வந்து பெடகாகிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தி டீச்சிங் லேர்னிங் பிராக்டிசஸ் தான். Now only the interconnection. This is the core value of this particular session. Okay, இதுதான் உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் எங்க கிட்ட நடந்து சொல்லி எதிர்பார்த்தது. அதுக்கு உண்டான ஆக்டிவிட்டி தான். இதுல என்ன டவுட் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் டிஸ்கஸ் வித் மீ. ஓகே, ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜை வந்து நம்ம கிளியரா நான் சொன்னேன்ல மை எக்ஸ்பெக்டேஷன் மை ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் என்னது I am allowing you to explore, not mere the content what I prepared to teach. Giving opportunity for you to explore more. உங்களுக்கு opportunity கொடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி இது டீச்சிங் லேர்னிங்கா இருக்கணும், டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங்கா இருக்கக்கூடாது. After completion of this session, you must be very clear about how to interconnect all the 3 domains. Course outcome நீங்க frame பண்ணும்போதே ப்ராப்பரா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா teaching learning happens within the classroom itself. அங்க இருக்கு content delivery கிடையாது, content preparation கிடையாது. Constructing, not designing. Constructing the course outcome தான் விஷயமே இருக்கு. ஓகே, அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு உண்டான பாயிண்ட்ஸ். ரைட், அந்த ஒரு பேப்பர் இருக்கும் உங்க கையில, அதுல எல்லாமே வந்து லேர்னிங் கமிஸ் ஆஃப்டர் கேர்ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம என்ன சொன்னேன் நான் இங்க பாருங்க, அஃபெக்டிவ் காக்னிட்டிவ் டொமைனுக்கு 40% வெயிட்டேஜ், சைக்கோமோட்டாருக்கு 60% வெயிட்டேஜ் இருக்கு. எதுக்கு பணம் தருவீங்க? சைக்கோமோட்டார். ரைட், நீங்க படிக்கும்போது இதுக்கு 50 இருக்கு இதுக்கு 50 இருக்குன்னா ரெண்டுத்துக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். புரியுதா? எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் இப்படி தான் ரைட் பண்ண சொல்றேன். இஃப் மோர் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் சைக்கோமோட்டார் அப்படின்னா சைக்கோமோட்டார், லெஸ் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் காக்னிட்டிவ் அப்படின்னா அது சைக்கோமோட்டார் தான். பட் ஈக்குவல் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா சைக்கோமோட்டார். இது எழுதும்போது உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் வரும், அதான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? ரைட். இந்த மாதிரி ஆடக்கூடாது, கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா பண்ணுங்க. நீங்க கிளாஸ் ரூம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து நம்ம நீங்களும் இதெல்லாம் பண்ண சொன்னீங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிடும். ஓகே, ரைட். சோ இஸ் குரூப் பியர் லேர்னிங், குரூப் டிஸ்கஷன், ரைட்? லிசன், கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங், ரைட்? ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில், இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில், கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங், ரைட்? டிஸ்கஷன் பேஸ்ட் லேர்னிங், இது எல்லாமே வருது. இது எல்லாமே தான் அட்வான்ஸ்ட் பெடகாகிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ரைட்? ரைட், லிசன். ஓகே? எஸ் சார். ரைட். இப்போ randomly I will call any one or two groups. ஓகே, அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். And finally I will explain either that is correct or not. Okay? Right, listen. Yes sir. Right. Sir, group this is group 1, group 2, 3, full of 4. நான் அஞ்சு group தான் சொன்னேன். 10 groups, 10 oh 8 சொன்னீங்க சார். 8 okay 6 okay, no problem. Learning is sir, learning is important. Learning is that is age. Sir correct ah this comes under learning is effective learning. Learning is only through experience. Yeah, only through experience. That's that in that sense I told. Right, listen. So 1, 2, 3, 4. Okay. So 3. Okay. So the question is scenario 7. Scenario 7. Others you please don't discuss. You please come. Okay. Scenario 7, which belongs to which learning domain? A student writes a poem about their personal experience. Cognitive and affective. Now you try to justify why it belongs to cognitive and affective.
Others, you please listen carefully. Why? First of all, they should have knowledge about Sir, please, sir. how to write how to deliver the poem. Yes. Or write the poem. Yes. Then cognitive, that final one means that they should have some emotion. Personal, they are exploring their personal experience. He or she has to deliver to the audience. Yeah, exactly. Listen. So, a students write the poem. When they are ready to write the poem, the knowledge is very important. Okay. And they are writing about their personal experience. If they want to discuss their personal experience, it's a kind of affection feelings. Okay. So, this is affective under cognitive. Affective under cognitive. Right? Listen, this exercise is to frame your CO in your right manner. Hello? Listen, it's not mere an exercise. This is the roadmap for you to write your CO. புரியுதா உங்களுக்கு? CO framing தான் இப்ப நாம பண்ணிட்டு இருக்க exercise. As I mentioned, integrating all the three domains are essential. Integrating all the three domains are essential. So how you will implement that? When if your CO is in a prompt manner, that is the first point to implement the practice. Correct? CO வே நம்ம வந்து வெறும் காணிட்டை அலைட்டா வச்சிருந்தோம் அப்படினா நீங்க கோர்ஸ் கண்டென்ட்டும் அப்படிதான் இருக்கும். கண்டென்ட் டெலிவரியும் அப்படிதான் இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? கண்டென்ட் டெலிவரி அஃபெக்ஷனை உள்ள கொண்டு வரணும் நீங்க. கரெக்ட்டா? அஃபெக்ஷன் உள்ள கொண்டு வரணும். நீங்க அஃபெக்ஷன் கொண்டு வரதா அவங்க எழுதுற இது யார் பண்றது இந்த ஆக்டிவிட்டி? ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க? The students writes a poem about their personal experience. But students script la எழுதுறதே வந்து என்னது? நீங்க பண்ண மோட்டிவேஷன் அங்க அவன் கொண்டு வரணும். புரியுதா? டிஃபரன்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? This is the way to shift from the traditional practice into right? The way to start the objective வருது ஒண்ணு objective outcome பின்னாடி வருது. outcome வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணனும்? இப்போ நீங்க உங்களுடைய கோர்ஸ் கண்டென்ட்டே மாறும். கோர்ஸ் கண்டென்ட் டோட்டலா மாறும். கோர்ஸ் கண்டென்ட் மாறுச்சுனா கண்டென்ட் டெலிவரி மாறும். கண்டென்ட் டெலிவரி மாறுச்சுனா அவனுடைய லேர்னிங் ஸ்கில் மாறும். அவனுடைய லேர்னிங் ஸ்கில் மாறுச்சுனா அவுட்கம் மேப்பிங். அந்த லேர்னிங் அவுட்கம் மேப்பிங். புரியுதா? லிங்க் புரியுதா உங்களுக்கு? எங்க ப்ராப்ளம் நம்ம கிட்ட இருக்குன்றது புரியுதா உங்களுக்கு? அவுட்கம்மா மாத்தணும். அவுட்கம்மா மாத்தணும். தட் இஸ் தி எக்சர்சைஸ். ஆர் கிளியர்? இப்ப சம்பந்தமே இல்லாம காக்னிட்டிவ் அஃபெக்டிவ் லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாருங்க. ரைட்? ஆர் கிளியர் ஆ? இந்த ஆஸ்பெக்ட் புரியுதா? இது புரிஞ்சா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போவோம். Sir, he writes. Yes. Why not a psychology? நான் சொன்னேன் இல்ல கையால எழுதுது. நான் என்ன சொன்னல? 50 சாரி 70 30 இருக்கும்போது நீங்க 70 பாப்பீங்க 30 பாப்பீங்க. ரைட். கை எழுதுதுதான் எங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் இங்க? இப்போ இங்க பாருங்க. Students write poem. Okay, students write poem. Cognitive 50% about their personal experience. அது 50 இது 50. அதனால தான் அங்க வந்து affective cognitive. இங்க சைக்கோமோட்டர் இருக்குதா? கை தான் எழுதுது. அதுக்கு ஒண்ணும் வேலை இல்ல. More thing is from the signal. Brain. But what is the reason for any activity it is somehow related with the brain only? No. அதுதான் practical is for doing come learning, not learning come doing. Practical is for doing come learning. செய்யறது தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் practical. புரியுதா உங்களுக்கு? practical செய்யறதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட். செய்யும் போது அவங்களுக்கு இப்போ இந்த பெஞ்சை நான் தள்ளனா பெஞ்சை தள்ளும்போது ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்றத லேர்ன் பண்ணணும். ஃப்ரிக்ஷன் ஏன் நடக்குதுன்றத லேர்ன் பண்ணிட்டு பெஞ்சை தள்ளக்கூடாது. பெஞ்சை தள்ளும் போது ஏன் ஃப்ரிக்ஷன் வருதுன்னு லேர்ன் பண்ணணும். புரியுதா உங்களுக்கு? அங்க ஏன் சைக்கோமோட்டர் ஃபர்ஸ்ட் why this happens? அங்க அதுக்கப்புறம் தான் காக்னிட்டிவ் வருது. பெஞ்சை நவுத்துற சவுண்ட் வருது. சவுண்ட் ஏன் வருதுன்றத பெஞ்சை நவுத்துற சவுண்ட் வருது இல்ல? அங்க என்ன சைக்கோமோட்டர் தானே? சவுண்ட் ஏன் வருதுன்றத மேப் பண்றது apply the skills. That is the difference. நீங்க பெஞ்சை நவுத்தாமலே பெஞ்சை நவுத்தனா ஒரு சவுண்ட் வரும்னே அவன் போர் அடிக்கும். பெஞ்சை நவுத்தி காமிச்சு சவுண்ட் வருதுன்னா அவன் போர் அடிக்கும். That is the difference. புரியுதா உங்களுக்கு? ரைட். குட். அவங்களுக்கு ஒரு அப்ளாஸ் கொடுக்கலாமே. நம்ம பார்த்தா இது வந்து 4th இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு. யார் எந்த
ஃபைனலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே ஆன்சர் பண்ணி மிரட்டி வச்சுட்டீங்க. ஓகே, இமோஷனல் ஆகிடுது. செகண்ட் சரி, யாராவது ஒரு அசஸ் பண்ணிங்களா? குரூப் வந்து 3 ஒரு மார்க் போட்டுக்கலாம். 1 குரூப் 3 100 ஒரு மார்க். நம்ம ஏன் மறுபடியும் கிரேட் போறோம்? ஓகே, क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணா ஒரு மார்க் வரும். கிரேட் தேவையில்ல, ஸ்கில் தான் நமக்கு முக்கியம். ஓகே, you people becomes highly skilled. இல்ல டிக் இன்டி கூட பாட்டிக்கலாம். நம்ம டிக் போட்டுருக்க ரைட்டா சொல்லிட்டாங்க. மார்க் கிரேடே தேவையில்ல, நமக்கு ஸ்கில் தான் நமக்கு. நெக்ஸ்ட் டிக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். ரைட், எத்தனை டிக் வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சரி. ஓகே, scenario 4, first group. Scenario 4, a student practices CPR on a dummy. A student practice எல்லாரும் திங்க் பண்ணலாம். A student practices CPR on a dummy. Psychomotor, right? If anyone, any such group is having additional opinion, alternate opinion, கையை தூக்கிட்டு பதில் சொல்லணும். கையை தூக்கிட்டு யார் ஃபர்ஸ்ட் தூக்கினீங்க அந்த குரூப் தான் பதில் சொல்லணும். யார் ஃபர்ஸ்ட் தூக்கினீங்க? இவங்களா இவங்களா? யாரு? நீங்களா? எஸ். Yeah, please. 30% carbon please. அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. Psychomotor அப்படியே பாருங்க. Psychomotor and cognitive. கரெக்ட்டா அது? என்ன நீங்க ஒரு Only psychomotor. ஆமா இல்ல அவங்க என்ன சொல்றாரு? Psychomotor and cognitive. That is correct answer. Sir, can you justify why? Listen. Why? For CPR, they should know the procedure, sir. Okay. But performing it is a practical skill. Yeah, correct, exactly. Right? So a student practices CPR on a dummy. Practices CPR on a dummy. So psychomotor and as her explanation is 100%. Okay. Are you clear? Why it belongs to psychomotor and cognitive? Okay. என்ன குரூப் நீங்க? 4 ஒரு டிக். Okay. அப்போ எல்லாம் நான் அப்படினா அது கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. நீங்க அத அவங்க வர क्वेश्चन நீங்க கேட்பாங்க. Right. And scenario 6 அதே மாதிரி என்ன scenario கேட்டோம். Scenario 6 Scenario 6. A group of students designs a model bridge using bonsai sticks. Please start. Scenario 6. Sir, we claim it to be psychomotor plus cognitive. Psychomotor plus cognitive, right? Yes. Correct? Can you justify? Justify. Sir, please, others please. Right? The students are designing a model bridge, so there should be a prototype or a model which has to be kept in the mind and then they have to build it. Yeah. So we claim it to Without be knowledge, they may not. Without knowledge, they may not. Right? So cognitive plus plus psychomotor. right. Psychomotor. Doing. Cognitive plus doing. Knowledge come doing. Right? That is cognitive plus psychomotor. Are you clear? Are you all clear? Right. Clear? Thank you. Right. அடுத்து இன்னும் யார் கேட்கணும்? Sir, 4 cases. Yes, scenario 9. Scenario 9. Yes, student debates. Please.
one point as correct for him A and the other can be. That is emotion. So without knowledge they may not debate. Yes. Without knowledge they may not debate. Students debate in the sense without knowledge they may not debate in another. Knowledge is another debate. Right? The ethical aspect is nothing but kind of emotion, attitude, etc. So it belongs to cognitive plus affective. Okay. Listen. என்னுடைய எக்ஸர்சைஸ் இப்போ நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றது உங்க கோர்ஸ் அவுட்கமா மாறும் உங்க டெக்னிக்கல் கோர்ஸ். நான் இப்ப சொன்னல ப்ளூம் ஸ்டாக்ஸ் அந்த வெர்ப் மட்டுமே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, இதுல எல்லாமே வருது. ஓகே, பர்செப்ஷன் வருது, எல்லாமே வருது. நம்ம கான்செப்ட்லயே மூணு ஸ்லைட் கான்செப்ட் அது எல்லாமே வருது. இப்படி தான் உங்க கோர்ஸ் அவுட்கம் மாறும். இப்படி தான் மாறும் கோர்ஸ். ரைட், லிசன் ஓகே. Team for or team sir. அவர் டீம் தூக்கலாம் நினைக்கிறோம். வேற யாராவது வேலை கொடுத்து வாங்கிக்கங்க. ரைட். ரொம்ப ஈஸியா கேட்கலாம் ஒரு क्वेश्चन. ஓகே. பிங்கி பாக்கி கூட போட்டுக்கலாம் நீங்க. அந்த क्वेश्चन யார் வேணும் பட்டுன்னு क्वेश्चन முடிக்கும்போது கை தூக்குனீங்கன்னா அவங்க கொடுக்கலாம். ரெண்டு பேரும் எல்லாம் எழுதுவீங்க. அப்ப எலிமினேட் ஆகி போறீங்க. Right, listen. Learners share their reflections. Scenario 5, right? Learners share their reflections after visiting a slum area. Okay, sir. Maya sir, Barn has a power, right? Barn with power, right? That's not the point. Actually, they are learners, sir. Yeah. They must be having some knowledge about that. They have the purpose to visit the slum areas. They may have the understanding of the slum area. Yeah. And they are sharing their experience. Yeah. Whatever they have seen or whatever they have captured there, they will be having their inner feelings. They will be expressing their. If it is inner feelings, reflection of the affective. Okay, and also the place is very important. Slum area. Slum area. Okay. So slum area, if they are sharing their inner feelings, that is completely affective. And the learners share their reflections. After observing everything else, what happens in the slum area, they are sharing. That is knowledge. ஒரு சினிமாவை பார்த்துட்டு ஒருத்தவங்க ஃபுல்லா திறமையா கதை சொல்றான் அப்படின்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ். நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு ஏய் எனக்கு கதை பார்த்த மாதிரி சொல்ல போறதாவே சொல்ல மாட்டீங்க, நம்ம திட்டுறோம் இல்லையா, ரைட்? சோ ஒரு படத்தை பார்த்து ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ். சோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்க கதை கேட்கும்போதே நம்ம கேட்டுட்டு நம்ம அனுபவம் தெரியும்னா, சோ அது ப்ராப்பரா பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல வந்து அது அஃபெக்டிவ். சோ தட் இஸ் அஃபெக்டிவ் அண்டர் காக்னிட்டிவ். ரைட், சூப்பர். போட்டீங்களா மாதிரி ஒரு டிக் தான் போட்டீங்க, அது இன்டையர் டிக் மேல கப்பு போட்டு நீங்க போடுங்க. அடுத்து இது என்ன ரைட் ருசி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். ஓகே, 6 கேட்டாச்சு இல்லையா? Yes, sir. 1, 2, 3. Scenario 8. Okay. Is there any
understood, he is going to just recall on the board. Yes. So it is from the cognitive domain. Yes. Sir, he solves on the board, sir. First question இதே explanation தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். Psychomotor ஏன் வரக்கூடாது அப்படினா the student solves the mathematical equation on the board. அவன் எப்ப சால்வ் பண்ணுவான்? Listen. தெரிஞ்சாதான் சால்வ் பண்ணுவாரு. தெரிஞ்சாதான் சால்வ் பண்ணுவான். தெரியறதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆங்க. தெரியறதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ். அதே கால்குலேட் சார் மக்கள் முடிச்சு விடுங்க. Right. A teacher encourages empathy through a storytelling session. Scenario 3. Right. Just wait. It is through empathy, sir, they are encouraging. So it is attitude and emotion. Yes. A teacher encourages empathy through a storytelling. Both are emotion. அதாவது empathy create பண்ணதுல ஸ்டோரியே கொண்டு வராது. சோ நான் சொன்னல பாடநடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டு கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னேன். Listen. Before entering into the lesson, when you enter into a class, before entering into the lesson, start the lesson with any hook. சம்பந்தமே இல்லாம ஏதோ ஒன்று பேசுறீங்க. அது மேபி ஸ்டோரியா இருக்கலாம், ஏதாவது இருக்கலாம். That itself brings all together. Okay, அது வந்து full and full cognitive கிடையாது, psychomotor கிடையாது, empathy, feelings, emotion, affective. Okay. நீங்க ஃபாஸ்டா டைப் பண்ணுவீங்க. இப்படி ஆச்சரிய என்ன நடக்குது தெரியுமா? இந்த क्वेश्चन கேட்டா எப்படினா நீங்க இப்படி
சரி ஓகே லிசன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கரெக்ட்டா எத்தனை क्वेश्चन சொன்னாங்க 4 6 ரைட் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல how many questions are right 6 questions right totally 6 questions actually this is a proud moment right we conducted a similar kind of activity in Aditya University. The maximum score the particular institution earned is 5. First attempt of 5 questions for Aditya University is one of the biggest university in Andhra Pradesh. Right? They scored 5 out of 10 in the first attempt. Including the second attempt, 7 out of 10. Here it's almost 10 out of 10 in the second attempt. You please map this activity with your classroom practice, not only in the classroom practice, whenever you will be framing your CO. CO ல நீங்க உங்க CO வை எப்ப எடுத்து பார்த்தாலும் காகித டொமைன் மட்டும் தான். இப்ப கூட எடுத்து பாருங்க நீங்க காகித டொமைன் மட்டும் தான். But you have privileges to modify your CO in the next BOS. அதுக்கு வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரைன்ட் கிடையாது. யாரும் ஸ்டாப் பண்ணவும் மாட்டாங்க. your department you will decide இல்லையா? நீங்க தான் பண்ண போறீங்க இல்லையா? If CO is very perfect, if say for example the particular component is to be delivered with incorporation of the psychomotor அப்படினா அங்க வரணும். அப்பதான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும் கண்டென்ட்ல டூயிங் கொண்டு போக முடியும். கரெக்ட்டா? டூயிங் you have நீங்க என்ன சொல்ற இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா தியரி கம் லேப் நீங்க அதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கான்செப்ட் தான் வச்சிருக்கீங்க. I challenge that. Yes sir. I challenge that. இப்போ அது மாறும். அது வந்து மாறும். ஓகே. ஏன்னா நீங்க வந்து இப்போ அக்ரிடேஷன் தான் போறீங்க அப்படினு வைங்களா எக்ஸ்பர்ட் மெம்பர்ஸ் கன்ஃபார்மா क्वेश्चन கேட்பாங்க because they understand the as per the NEP shifting towards the knowledge transmission knowledge based education into skill based education அவங்க ரொம்ப கிளியரா வருவாங்க இப்போ நீங்க மறுபடியும் அதே ஸ்கில்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா they question உங்களால வெளியவே வர முடியாது அந்த மாதிரி क्वेश्चन புரியுதா உங்களுக்கு அதே மாதிரி the shifting towards affective domain important அதுவும் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி தான் சொல்லுது ஃபெசிலிட்டி இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாவுடைய ஹேண்ட்ஸ் புக்லயும் டீச்சர்ன்ற வேர்டே காணாம போயிடும் இப்பவே ஆமா ஃபெசிலிட்டேட்டர் டோட்டலா மாறும் கீவேர்டு ஃபெசிலிட்டேட்டர்னு மாறும் டீச்சர்ங்கிறது மாறும் டோட்டலா மாறும் ஐ சேலஞ்ச் தட் இன் another 3 இயர்ல பாருங்க ஓகே சோ அந்த இடத்துல வராங்க அப்படினா வாட் இஸ் ரோல் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டேட்டர்னால நம்ம ஆன்சர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சோ எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படினா CO ல தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ன்ற ரோல் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஃபெக்டிவ்லா வருது இல்லையா அஃபெக்டிவ் பிளஸ் காக்னிட்டிவ் சொல்றேன் இல்ல அத பார்த்துட்டாலே they decide that they are doing mentoring activity in a perfect mannerன்றது they decide அவங்க கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு அவுட்கம் இப்படி இருக்கோ கண்டென்ட் டெலிவரி எப்படி மேப் ஆகுது அப்படின்னு they decide that they are doing good அந்த ஃபைல் வெரிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் வந்து பெருசா இருக்காது are you clear so you please modify your COs accordingly doubt இருக்கா CO மாத்த முடியல உங்களால sir if you don't mean can you share few points ஒன்னு டைம் தான் நம்ம நடக்கலாம் ஓகே ரைட் listen அடுத்த ஒரு பெரிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகே listen carefully ஆமா கார்டு மட்டும் 50 கார்டு இருக்கா பாருங்க 10 சார் மொத்தமா கார்டு கொடுத்தீங்களா கார்டு இப்போ உங்களுடைய டீச்சிங் லேர்னிங் பிராக்டிசஸ்க்கு ஒரு 3 டேர்ம் ஃப்ரீக்வென்ட்டா யூஸ் பண்ணுவீங்க என்ன தெரியுமா எய்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் கோல் ஃப்ரீக்வென்ட்டா யூஸ் பண்றோம் கரெக்ட்டா கரெக்ட் தானே can you say whether all the three are similar or different அப்படினா क्वेश्चन கேட்கும் யார் டிஃபரன்ட் சொல்றீங்களோ அந்த क्वेश्चन கேட்கும் எய்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் கோல் டிஃபரண்ட் அப்படினா क्वेश्चन கேட்பேன் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணா சரியா சொன்னனா இன்னைக்கு இம்போஷன் எழுதி நாளைக்கு சப்மிட் பண்ணுங்க அந்த கான்ஃபிடன்ட்டோட பதில் சொல்லணும் ஓகே இப்போ தெளிவாயிடுங்க
டிஃபரண்ட் சொல்றதுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும், அஃபெக்டிவ் டொமைன். சூப்பர் சார் பேர் பாண்டி சார். ஓகே Sir, the objective is or these steps are measures to achieve the aim. Aims are kind of okay. So goals are the various means by which we are going to achieve the objectives. So are the steps for achieving the first aim சொல்லுங்க சார். first aim sir. Aim is our intended vision or final goal. Final vision which we want to achieve. So objectives are the measures or steps to achieve the aim. மேடம் வந்து ஃபோன் பார்க்க கூடாது. Final outcome is goal. Goal is can short-term goal, long-term goal in order to achieve the intended aim. Like vision and outcome. Okay. Correct? இப்போ 90% வந்து இன்னொரு 10%ஓட சேர்த்து இருப்பாங்க. சொல்லுங்க சார். இம்போஷன் கிடையாது, ஏன்னா 90 மார்க் எடுத்தாரு. This is very important thing. புரியுதா உங்களுக்கு? எய்ம், அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் கோல். நான் இப்போ சொன்ன உடனே உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ்ல நீங்க ஏற்கனவே எல்லாம் தெரியும் நீங்க கான்ஃபிடன்ஸ் ஆகலாலும் ஆயத்தம் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா? This is that much important. இதுதான் ஒரே நிமிஷம். இதுதான் உங்க CO, PO, மேப்பிங், மேட்ரிக்ஸ், அசைன்மென்ட், அனலிட்டிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இதான் காரணம். இப்போ நான் சொன்ன கீவேர்ட் எல்லாமே புரிஞ்சது இல்லையா? மேப்பிங், அசைன்மென்ட், அனலிட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் இங்க யூஸ் ஆகும். இதுதான் கோர்ஸ் ஃபைல்ல வந்து CO, PO, அசைன்மென்ட், CO, அசைன்மென்ட் எடுத்து வச்சுட்டே இருப்போம். இது தெரிஞ்சதுன்னா மேட்டர் இஸ் வெரி சிம்பிள். Right? சொல்லுங்க. Sir, aim is what you want to get out of it. Objectives are the small steps that you take towards that aim, and goals are what you set during a duration. Like for a period, I want this to be done. Over this period, I want this to be done. And objectives are the smaller steps within to achieve. சார் சொன்னதா இல்லையா? சார் பரவாயில்ல, இதுவுமே நீங்க சூப்பரா தான் சொல்றீங்க, நல்லா சொல்றீங்க. இது எல்லாமே டிஃபரெண்ட் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இதுதான். ஓகே ரைட். இது அது போறோம் சார். அந்த 10% அந்த 10% நான் எதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சொல்லுங்க சார். ரைட். எய்ம் இஸ் தி டைரக்ஷன். எய்ம் இஸ் தி டைரக்ஷன். அது 10% எது தெரியுமா? எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்றது. எய்ம் இஸ் தி சாரி நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா தான் சொன்னீங்க. அது ஆசியர் நீங்க சொல்லும்போது நான் லேர்னர் எனக்கு 90% தான் புரிஞ்சுது. அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா தான் சொன்னீங்க. Okay. Aim is the direction. Aim is the direction. Objective is the possible point of achievement within the direction. Aim is the direction. Objective is the possible point of achievement within the direction. Goal is the targets which we are setting to reach that objective. The targets or tasks which we are setting to meet that objective. Aim is the direction. Objective is the possible point of achievement within the direction. Goal is the target or task which we may set to meet that objective. Clear up புரியுதா? இதுக்கு தான் எனக்கு 10 மார்க். ஓகே. நான் நீங்க நல்லா சொன்னீங்க, புரிஞ்சுக்க கூடாதுங்க. ரைட். Aim is the direction. இப்போ direction அப்படினா அது ஒன் வே கரெக்ட்டா? டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ண முடியாது. எஃபிஷியன்ட் நம்ம சொன்னல இந்த இடத்துல கிராஜுவேட் சக்சஸ்ஃபுல் என்ஜினியர். Successful engineer is the aim. One day you want to become a successful engineer in mechanical engineering. எப்போ அவர் சக்சஸ் ஆவாரு? அவர் சாதனை சக்சஸ் ஆகிட்டு தான் இருப்பார் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் கூட. கரெக்டா? கரெக்ட் தானே? இனோவேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் எய்ம். ஆப்ஜெக்டிவ் the possible point of achievement within the direction. அப்ப என்னது? ப்ரமோஷன்ஸ். ஒரு ப்ரமோஷன் என்னது? கிராஜுவேட், successful engineer, junior engineer, senior engineer. அப்படி இப்படி போகுது இல்லையா? Right. Possible point of achievement within the direction. And goal. Senior engineer ஆகிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? சார் ஜூனியர் engineer ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? senior engineer ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒரு கார்ப்பரேட் லீடர் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Possible point of achievement within the direction. புரியுதா உங்களுக்கு? அது clear? Yes. புரியுதா இல்லையா? Yes. Right. Second question. Objective outcome சேம் ஆயிருக்கு. ஏய் பயங்கரமா சொல்றீங்க. நீ இதெல்லாம் தான் சொன்னீங்க, எங்க சாஃப்ட்வேர் படிச்சிட்டாங்க. ரைட். இதனால நம்ம ஒரு ரீகால் பண்ணனால மேடம் அடுத்த இது போசலாம் இருந்தாலும் நான் வந்து ரீகால் பண்ணிட்டு போலாம்ன்றதுக்கு எனக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கிறதுனால தான். Anyhow, I fixed my target. நாளைக்குள்ள என்ன பண்ணணும் அப்படினு.
அதனால அதை நான் கண்டென்ட் ரீச் பண்ணிக்குவேன். பட் மை மைண்ட் சேஸ் யூ டிஸ்கஸ் திஸ் திங் அண்ட் தென் கோ. அதனால தான் அது பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரைட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அப்படியா? சூப்பரா சொன்னீங்கன்றது தப்பா சொன்னதுக்கு தான் ரைட். சூப்பரா தப்பா சொல்றீங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே. Objective and outcome both are similar or not, he is saying like different, right? வேற ஒபினியன் இருக்கா? சொன்னீங்களா? yes or no தான்? no ஏனா ரெண்டு சேம் ஓகே. ஏன் சேம்? என்ன நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் நீங்க சொல்றது ஃபிக்ஸ் பண்றோமோ அது அவுட்கம் வரது தான் நம்ம பார்ப்போம். yes great. Listen, madam, correct சொல்லிருக்கேன். Objective is generic, outcome is specific. That's what I mean, sir. Also, the objectives is given by the instructor. As an instructor, I want to teach something that is objective. What the learners intended to do or perform becomes the outcome. Therefore, both are different. No, both are to be framed together, right? அந்த objective மீட் பண்றதுக்கு நான் தனித்தனியா பிரிக்கிறது தான் outcome. ரெண்டும் சிம்பிள். இப்போ சே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். My objective is after completion of the course, students to be very familiar in wastewater treatment technologies. Right? Outcome என்ன பண்றேன்? The students can able to design the membrane for the wastewater treatment process. The students can able to demonstrate the wastewater treatment process. The students can able to design the activator filtration process. இது தனித்தனியா பிரிக்கிறது. இது எல்லாமே எங்க இருந்து வருது? ஆப்ஜெக்டிவ் தனித்தனியா பிரிக்கிறது. both அந்த மேல சொன்னல they may able to demonstrate the wastewater treatment technologies. அந்த ஆப்ஜெக்டிவா நான் போட்டேன்ல அதுல இருந்து ஒண்ணுனா பெருசா வந்து என்னது? So both are same தான். ரெண்டுமே சேம் தான். only the thing is that is generic. இது specific. அங்கேயும் ஆக்ஷன் ஆப் தான் போறோம். So in that case, we can say aim and objectives are the same. Aim and objectives are the same. நான் aim பத்தி நீங்க பேசலையா? Objective. No, and to understand this course objectives and course outcomes, to reach course objective, we are forming the course outcomes. To reach the course objective. Also, sometimes if I refer some curriculum design in various In that case, they you write are saying objective as non-measure, but they write outcome as measure. Listen, understand சொல்றோம் இல்லையா? Understand சொல்றோம்ல. Understand அதாவது listen, both are same. Certain action verbs are restricted to be used in the objective. உங்களுக்கு வர okay. Both are same. Certain action verbs are restricted to use in objective. Certain action verb யூஸ் பண்றது மட்டும் தான் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணுமே தவிர say for example understand is the action verb or not? No. Understand action verb கிடையாது. Okay, அது எங்க வரணும்? Objective outcome வரணும். ரெண்டுடைய டாஸ்க் சிமிலர் தான். நான் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் நான் பசங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறது ஒண்ணுதான். வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் டெக்னாலஜிஸ்ல ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்டை அவங்க ஃபெமிலியரா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது ஒண்ணுதான். both are same. நீங்க சொல்ற எய்ம் வந்து என்னன்னா நான் சொல்ற சக்சஸ்ஃபுல் இன்ஜினியர்ன்றது வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காம்போனன்ட் வித் தி கரிக்குலம். Not ended. Oh, they become a successful engineer in electronics and communication. அப்படிங்கிறது broad. They may not able to achieve it with a simulated appointment. aim objective goal பிரிக்கிறல்ல அந்த objective சொன்னேன்ல என்னது the possible point of achievement within the direction. அதுல BTech electronics engineering ஒரு பார்ட் தான். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போனாலே அது ஒரு பார்ட். இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரி போனாலே அது ஒரு பார்ட். ஒரு பொசிஷன் இன்னொரு பொசிஷன் போனாலே அது ஒரு பார்ட். This objective is the part of the aim. Part of the aim. இந்த objective இருக்குல்ல இந்த objective தான் நான் என்ன சொல்றேன் இந்த objective மீட் பண்றதுக்கு நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க கோலை கொண்டு வராதீங்க. objective மட்டுமே தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த objective இருக்கு இல்லையா இந்த objectiveோட தனித்தனி காம்போனன்ட்டா பிரிக்கிறேன். ஒரு objective இருக்கு இப்போ உங்க கோர்ஸ் டிசைன் குள்ள தான் வரேன். ஒரு objective இருக்கு அந்த objective குள்ள நீங்க உங்களுக்கு क्वेश्चन ஒன்னு கேட்கலாம் நீங்க ஒரு கோர்ஸ்க்கு எத்தனை அவுட்கம் இந்த क्वेश्चन எதிர்பார்த்து நீங்க யாரும் கேட்கல ஒரு கோர்ஸ்க்கு எத்தனை அவுட்கம் இருக்கணும் நீங்க என்ன கேட்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்து நான் கேட்கல. ஓகே எத்தனை அவுட்கம் இருக்கணும்? Yesterday we were talking about this, sir. So what we generally have as a practices for each unit we have a course outcome. Each unit இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு process சொன்னாரு அவுட்கம் எழுதி தான் நாம அந்த போறோம் சார் சொன்னாரு. Yes sir. அப்படி நம்ம நீங்க each unit எப்படி நீங்க சொல்றீங்க? 5 outcomes. Normally
மீட் பண்ண முடியும்? 2 to 3 years of their graduation. After 2 to 3 years of their graduation. Why? What is the rate of their success after the graduation? After their graduation only we can be able to measure their efficiency. Okay, whether they will be solved. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுமா? இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட்லயும் அவங்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல போட்டு நீங்க எடுத்து பாருங்க. ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷன் ஆப்ஜெக்டிவ், ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக் அவுட்கம்லயும் ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம், ரியல் வேர்ல்ட் சிச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு தெரியாம அவங்க உட்கார்ந்து நீங்க எடுத்து ரெஃபர் பண்ணலாம். ஓகே, அப்பனா என்ன இருக்கும்? when they joined in the industry அப்பதான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை தனியா எடுத்து சால்வ் பண்றாங்களா இல்லையா எப்ப மெஷர் பண்ண முடியும்? after 2 to 3 years of their graduation. அதனால தான் அந்த வேர்ட் அங்க வந்துட்டு இருக்கு. program education objective, program specific outcome. இந்த program education objective இந்த program specific outcome இருக்கு இல்லையா, இத அலைன் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க? கோர்ஸ் அவுட்கம் தனித்தனியா எழுதுறீங்க. அதுக்காக ஒரு கரிக்குலம் போடுறீங்க. அதுக்கு அப்புறம் அவுட்கம் எழுதுறீங்க. அவுட்கம் எழுதிட்டு கண்டென்ட் டிசைன் பண்றீங்க. கண்டென்ட் டிசைன் பண்ணும்போது மெத்தட் ஆஃப் டெலிவரியை வந்து யோசிக்கிறீங்க. மெத்தட் ஆஃப் டெலிவரியை யோசிச்சுட்டு we are entering into the class. This is the exact process. இப்போ அந்த கரிக்குலம்க்கு வந்து நீங்க வைக்கிற ஒரு காம்போனன்ட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் இன்ஜினியரிங் வைக்கிறீங்கன்னா, எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் இன்ஜினியரிங் நீங்க கவர் பண்றதுக்கு எத்தனை அவுட்கம் வேணும் அப்படின்றது தான் क्वेश्चनே தவிர நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம் தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம், 5 இருக்கலாம். டியூ டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஃபிகல்ட்டியாக நீங்க 5 போறீங்க. ஓகே, ஒரு அவுட்கம் கூட இருக்கலாம், 2 அவுட்கம் கூட இருக்கலாம், 3 அவுட்கம் கூட இருக்கலாம். ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஃபிகல்ட்டியால நீங்க 5 போறீங்க. அவ்வளவுதான். தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ். ஓகே, நிறைய டிஃபிகல்ட்டி நீங்க வச்சிருக்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து 5 போட்டா மேனேஜ் பண்ற மாதிரி ஒரு CO சில பேர் CO மேனேஜ்மென்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு 5 தான் நல்லா இருக்கும், அதனால 5. இது ஆரம்பத்துல அந்த ஃபாலோ அப் வந்துடுது உங்களுக்கு 5. இட் இஸ் நாட் லைக் தட். நீங்க ஒரு அப்ஜெக்டிவும் நான் என்ன சொன்ன அப்ஜெக்டிவும் அவுட்கமும் சேம் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது in order to meet that objective, கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ், அந்த கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் எங்க அலைனா இருக்கும்? program education objective, program specific outcome align ஆயிருக்கும். ஓகே, in order to meet that course objective you are developing course outcomes. ரெண்டுமே சேம் தான். ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸா பண்ணணும். நீங்க தனித்தனியா பண்ண கூடாது. ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸா பண்ணணும். டிசைன் பண்ணிட்ட பிறகு in order to meet that outcome what is the course content? What is the course content? இப்போ நான் சொன்னேன்ல கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் எழுதும்போது 3 டொமைனும் மாறி மாறிலாம் வரலாம். இப்போ இந்த 3 டொமைன்ல மாறி மாறிலாம் வரும்போது இப்போ கோர்ஸ் அவுட்கம் நீங்க எழுதணும். அந்த இடத்துல அஃபெக்டிவும் வரணும், அந்த கோர்ஸ் அவுட்கம்ல அந்த இடத்துல சைக்கோமோட்டரும் வரணும், அந்த இடத்துல டார்கெட்டிவும் வரணும். இப்போ கோர்ஸ் அவுட்கம் வந்துருச்சா? இப்போ கோர்ஸ் அவுட்கம் ஒரு ஃப்ரேம் ஆயிடுச்சுனா நீங்க பாடம் நடத்தும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? அஃபெக்டிவும் சேர்ந்து தான் நடத்தி தான் ஆகணும், சைக்கோமோட்டரும் சேர்ந்து தான் நடத்தி தான் ஆகணும். இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற கோர்ஸ் கண்டென்ட் நீங்க கிளாஸ்ல பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? காய்கறி தான் பண்ணுவீங்க. இப்போ இந்த மாதிரி மாத்துறீங்க அப்படின்னா you need to integrate knowingly or unknowingly. கண்டிப்பா நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ரைட், இப்போ போய் பாடம் நடத்திட்டு வந்துட்டீங்க. ஓகே, ஸ்டூடண்ட்ஸ் எப்படி எழுதுவாங்க? நீங்க என்ன டிக்ளேர் பண்ணீங்க, எப்படி கோர்ஸ் அவுட்கம் டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க, எப்படி கோர்ஸ் கண்டென்ட் இருக்கும், அதுதான் அவன் வந்து அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா கேஸ் ஸ்டடி எழுதுவான். நீங்க கேஸ் ஸ்டடி எழுத தனி பிராக்டிஸ் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. கேஸ் ஸ்டடிஸ் அவன் எழுதும். ஏன்னா நீங்க அங்க எதை இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்கீங்க, அஃபெக்டிவா சொல்லியிருக்கீங்க. நம்ம ஒன்று படிச்சோம் தெரியுமா? ரைட், ஓன் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சினாரியோ. எஸ், பர்சனல் லேர்னிங் அவன் சொல்றான் இல்லையா? தட் மை நாட் தட் மே பி a creative one. புரியுதா உங்களுக்கு? சோ இதுதான் வந்து கோர்ஸ் அவுட்கம் டிசைனிங் process. இதுதான் கோர்ஸ் அவுட்கம் டிசைனிங் process. ஓகே, இப்போ objectives and outcomes are same. Objectives and outcomes are same. உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சதுல நீங்க எய்ம் எடுத்து பார்க்கணும். Aim is arrow, single arrow. For being a successful engineer, sir, which domain should have the major criteria weightage, sir? Which domains? Which domains? You have 3 domains, right, sir? For framing a curriculum, which portion you have to give the major weightage? All the 3 150, sir. All 3. 100% means you have to give some different proportion, right, sir? What is the possible proportion you can give for the designing of curriculum? You are talking about designing of curriculum or Curriculum courses? content for each courses. Yes, ma'am. See, listen. If you want to teach environmental science and engineering, environmental science, இதுல எது அதிகமா வரணும் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க as a teacher? Affective. Affective. கரெக்ட்டா சொல்றீங்க இல்லையா? Depends on the course. Yes. கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. அந்த environmental science நீங்க எதுக்கு அலைன் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு? program education அப்படிங்க program basic outcome தர. ஏன்? அந்த program outcomeல environmental
heat transfer operation வருது. Affective psychomotor. ஏன் listen, இந்த இடத்துல doing இருக்கு, knowledge இருக்கு, இன்னொன்னு safety வருது. Safety வருதா? Safety of handling of equipment affect வருதா? நான் சொல்லல, இதுக்கு பதில் யார் சொன்னது? இது எல்லாரும் யார் பதில் சொன்னீங்க? அதான் நீங்க கேட்டதுக்கு தான் பதில் சொல்லணும். இதுதான் நீங்க பண்ணணும். உங்க மைண்டுக்கு தெரியும், ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். அது தெரியாம நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அலைன்மெண்ட் தான் சொல்லணும். இப்போ நான் கேட்டதுக்கு நான் பதில் சொன்னா நீங்க சொன்னீங்களா? Before fixing the curriculum, like how we are going with the credit fixation, similarly we have to go with the domain fixation also is easy. மேம் நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஆனா AICT என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா உங்களுக்கு 160 கிரெடிட் பாசிங் இருக்கு நம்ம சொல்லிடுறாங்க. நீங்க do plus or minus 5 to 10 அவ்வளவு அதுக்கு மேல போக முடியாது. நான் இப்ப நான் சொன்னல 5CO எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்? அது வந்து சில அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பேரியரால நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். நான் என்ன சொன்னேன்? 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம், 5 இருக்கலாம், 6 இருக்கலாம். ஆனா உங்களுக்கு எது ஈஸியா எல்லாரும் 5 மெயின்டைன் பண்ணா ஈஸிங்கிறது. சோ குறைஞ்சபட்சம் நம்ம அந்த 5 CO-க்கு கோர்ஸ் கண்டென்ட் எடுத்து நம்ம கோர்ஸ் கண்டென்ட் டிசைன் பண்ணிட்டு CO-க்கு வராம இந்த கோர்ஸ் 5 கோர்ஸ் அவுட்கம் டிசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் குறைஞ்சபட்ச கண்டென்ட் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்ன்ற இந்த கோர்ஸ் அவுட்கம் வந்து இந்த இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஆல் 3 லேர்னிங் டொமைன்ஸ் எடுத்து வந்தாச்சு அப்படினா கிளாஸ்ல இருக்கிறது அந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் இருக்கா. கிளாஸ்ல இந்த குரூப் தான் இருக்கா. ஆனா அவனை பத்தி தெரியாம நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டோம், காரியம் மட்டுமே கொண்டு வந்திருக்கோம். காரியம் மட்டுமே இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன், ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்க தான் பதில் சொன்னீங்க. எத்திக்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் நீங்க தான் சொன்னீங்க. எத்திக்ஸ் வந்து more value towards affective, less value towards cognitive. நான் என்ன சொன்னேன்னா அந்த 70 இங்க 30 இருக்கட்டும். 30 இருக்கட்டும் நான் சொல்றேன், 30 இல்லன்னு சொல்லல. ஆனா நீங்க கிளைம் பண்ண அந்த அவுட்கம் எழுதும்போது 70 க்கு எழுதுவீங்க. 30 இல்லன்னா கிடையாதுங்க. 30 இருக்கு. less importance towards cognitive. அந்த போர்ஷன் வந்து காகிட்டிவும் இருக்குன்னு தான் சொல்றேன். கிளியரா புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் ரைட். இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும். சரி, இப்போ கோர்ஸ் அவுட்கம்ல we should not use understand keyword. Is that right, sir? கோர்ஸ் அவுட்கம்ல ஏன்னா ஆக்சுவலா கிடையாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் நாட் ஆக்சுவல். Normally not here everywhere. ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கலாம். அதான் நம்ம தப்பா சொல்றோம். Understand. இருக்கக்கூடாது. இருக்கக்கூடாது. Not question. We used to say earlier was இருக்கக்கூடாது. but you should not have keyword understand. Listen. இல்ல அது விஷயம் சிம்பிள். Outcome is the action. Outcome is the action. Outcome is the action. Outcome is the action. அப்படினா போது understand action வருமா? சார் யூஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம யூஸ் பண்ணதா ஏன்னா நிறைய நடக்கும் டைம் வரல. ஓகே சார் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சீங்க, நம்ம டைம் எடுக்கும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஏன்னா டைம் பத்தாது. Right, listen. So as just now I have explained, what is aim, what is objective, what is goal. Everything I discussed. Aim is why, objective is what, goal is how much and when. How much and when. This is the exact. Otherwise, aim is the direction, objective is the possible point of achievement within the direction. Goal is the target or task what we fix to meet that objective. Okay. அதுதான் இது. The example எடுத்துக்கலாம். aim improve overall health. Improve overall. அது வந்து 2 years 3 years ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்களா? என்ன பண்ணுவீங்க? improve overall health. endless. improve overall. இன்னைக்கு கேட்டால அதான் சொல்றேன், 5 வருஷம் பொறுத்தால அதான் சொல்றேன், 10 years பொறுத்தால அதான் சொல்றேன். ஓகே ரைட். objective run 5 km in 30 minutes. அது பண்ணா என்ன ஆகும்? health improve ஆகும். So possible point of achievement within the direction. Possible point of achievement within to improve our health. Adala another run 5 kilometers in 30 minutes. In 30 minutes, right? And goal lose 10 pounds in 3 months. அது பண்ணா run 5 kilometers in 30 minutes. அது பண்ணும்போது என்னது? Target or task. 5 kilometers for 30 minutes எதுக்காக ஃபிக்ஸ் பண்றோம்? In order to lose 10 pounds in 3 months. Target வந்து என்னது? In terms of numerics, in terms of numbers. எவ்வளவு என்னது? How much and when. How much and when. That is nothing but target. Another target தான அது. This is the definition. Okay. So anatomy of an objective. Behavior and content. Behavior is nothing but the ability. Verbal. Okay. Action verb is nothing but behavior.
Okay, listen. So objective எழுதும்போது listen, behavior வரணும் plus content. இந்த இடத்துல நான் சொல்லும்போது listen, objective outcome நான் சேம்னு சொல்லிட்ட பிறகு என்னுடைய லெசன் எல்லாமே காமனா இருக்கும். objective outcome. Only the thing is outcome எழுதும்போது action verb இருக்கணும். objectiveல ஒன்னு ரெண்டு ஆக்ஷன் verb இல்லனா ப்ராப்ளம். இந்த understand அப்படினா objectiveல வரலாம், outcomeல வரக்கூடாது. இந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும் வச்சீங்க. நான் இங்க objective மட்டும் தான் நடத்துவேன் because I already declared objective and outcomes are same. Okay, நான் வந்து outcome க்கு தனியா objective தனியா சொல்ல மாட்டேன். புரியுதுல கான்செப்ட்? So, say for example, so list is nothing but the behavior, right? List the types of logic gate. The types of logic gate is nothing but content. Types of logic gate is nothing but content. List the type of logic gate. It is a kind of objective or outcome. Everyone, okay? Listen. See. So behavior, various kinds of behavior. Okay, another define, state, list, give, draw, write. Okay, இப்போ என்னது define லாஜிக் கேட்ங்கிறது என்னது ஒரு போர்ஷன், ஒரு ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் அதை நடந்து போகணும். அதுக்கு I am framing certain outcomes. Okay, என்னது define logic gate, state purpose of logic gate, list the types of logic gate, give combination of logic gates, draw the graphical form of logic gates, write the application of logic gates. Okay, புரியுதா உங்களுக்கு? Right. So it is a statement explicit behavioral terms what is expected from the learners at the end of the instruction. Students only. What we expect the students to do after completion of the class. What we expect the students to do after completion of the class immediately, not beyond that particular. Okay, what we expect the students, the class உள்ள நுழையும்போது நான் எப்படி போகணும்? What I expect the learners to do after completion of the class. அதுதான் behavioral activity. அதுதான் action verb. இப்போ இங்க யூஸ் பண்றது define, state, list, give, draw, write இதெல்லாம் எப்ப நடக்கணும்? Immediately after the class. அது முடிச்சிட்டு போயிட்டு அவன் பண்ணா அப்படினா outcome attain ஆகும். நீங்க என்ன பண்றீங்க? எக்ஸாம்ல மார்க் எடுத்தா தான் நீங்க attain ஆகல சொல்றீங்க. நான் அப்படி சொல்லல. கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே சொல்றேன். Which assessment is important? Formative or summative? Formative. Formativeங்கிறது என்னது? இன்டர்னல் டெஸ்டா? இன்டர்னல் டெஸ்ட் கிடையாது. இப்போ நான் क्वेश्चन கேட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்களா அதான் formative. நான் क्वेश्चन immediate. Formative is for improvement. Summative is for grading. Formative is for எப்ப improvement கிடைக்கும்? இன்டர்னல் எக்ஸாம்லயா? அது வந்து ஒரு சடங்கு மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அப்படி கிடையாது. இல்ல அதான் ஒரு சடங்கு மாதிரி நம்ம வச்சிருக்கோம். நம்ம ஒரு ரூல்க்குள்ள கொண்டு வரதுக்காக வச்சிருக்கோம். நான் क्वेश्चन கேட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணல தப்பா சொல்லிட்டீங்க இது இப்படி கிடையாது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இல்லையா டென்ஸ் மாதிரி. இப்போ மறுபடியும் நான் டென்ஸ் மாதிரி நடந்து வச்சேன்னா இதே வரல 10 பேர் ரைட்டா தான் சொல்வீங்க. கரெக்ட்டா லாஜிக் எது நான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணி இங்கே முடிச்சிட்டேன். ஐ ஃபெசிலிட்டேட்டட் எவரிதிங். இப்போ அந்த இடத்துல வந்து என்னது the students can define, the students can state, the students can list, the students can give, students can draw, students can write. So logic gate la நான் எத்தனை outcome எழுதிருக்கேன் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணல இத்தனை outcome வேணும்னு. These are other possibilities. These are other here I didn't decided 5 outcomes. நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணல 5 தான் வேணும் 4 தான் வேணும். These are other possibilities. Logic gate நடந்தா these are other possibilities. இது எல்லாமே outcome ஆ இருக்கும். நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஃபிகல்ட் 5 வச்சிருக்கோம். நீங்க அகைன் என்ன क्वेश्चन கேட்கலாம் நான் 5 தான சார் வச்சிருக்கோம் அப்படினா எனக்கு ஆன்சர் கிடையாது. ஓகே இதுல அப்ப 5 வச்சிருக்கேன் இதுல 2 3 விட்டுட்டு வச்சிருக்கோம் அவ்வளவு. புரியுதா உங்களுக்கு? அது ஓகே நம்ம வந்து அத ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். அது ஈவன் உங்களுக்குமே ஈஸியா இருக்கும் 5 நீங்க ஃபாலோ பண்றது. ஓகே ஆர் யூ கிளியர்? சோ என்ன லாஜிக் கேட் நான் நடத்துறேன்னு டிசைட் பண்ணியாச்சுனா வாட் ஆர் ஆல் தி ஸ்கில்ஸ் ஆர் வெரி மச் எசென்ஷியல். என்னென்ன ஸ்கில் அங்க டிஃபைன், ஸ்டேட், லிஸ்ட், கிவ், டிரா, ரைட் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். This is called as this is called as are you all clear? Yes sir. புரியுது இல்லையா? Yes sir. So okay at the end of the lesson logic the learner should be able to இதெல்லாம் எழுதுவீங்க outcome நீங்க எலாபரேட்டா எழுதுங்க சிம்பிளா புரியணும்ன்றது உங்க கோர்ஸ்க்கு நீங்க மேப் பண்ணுவீங்க. ஓகே so நான் சொன்னேன்லையா general objectives specific objectives are outcome. Understand and appreciate should be kept in objectives but specific outcome must use action verbs. Understand and appreciate ரெண்டுமே எங்க வர கூடாது outcome da because those two things are not called as action verbs. Are you clear?
Clear or not? Right. Now 5 minutes of faster skip. Okay. So listen. The cycle of the objective setting. At first, identify the learning goals. Define overall learning outcomes. The PO, PS, the vision, and then break down goals. PO, PS, curriculum. Okay. Curriculum over course of period that is called as break down the goals. Okay. And then use action verbs. Use action verbs. Nama outcome outcome action verbs use and then specify performance standards. Another list, draw, define performance standards. Okay. And then ensure measurability and achievability. இப்போ outcome எழுதும்போது நீங்க ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் feasibility. பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை லிஸ்ட்னா பண்ணலாம், டிரானா பண்ணலாம், டிஃபைன்லாம் பண்ணலாம். சம்பந்தமே இல்லாம எடுத்து போயிட்டு கிரியேட்னு படிங்கன்னா கிரியேட் லாஜிக் மீனிங் இருக்கா? கிடையாது. புரியுதா உங்களுக்கு? சோ feasibility. ஓகே, அவுட்கம் எழுதும்போது feasibility செக் பண்ணணும். உங்க இருக்கிற அங்க தான் வந்து உங்க இருக்கிற லேப் அட்மாஸ்பியர், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் everything is to be considered by you. அது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி நீங்க அவுட்கம் பண்ணணும். கிளியர்? And align with the curriculum standard. Align with the curriculum standard. And then review and reflect. நீங்க அவுட்கம் அனாலிசிஸ் போட்டுட்டு மீட் ஆகல அப்படினா ரிஃபைன் பண்றீங்க இல்லையா, ஃபீட்பேக் எடுத்து மீட் ஆகல அப்படினா ரிஃபைன் பண்றீங்க இல்லையா, that is புரியுதா உங்களுக்கு? So this is the cycle of objective setting. So here there are 4 step process. One is what to teach, how much to teach, how to teach. What to teach, how much to teach, how to teach. This is nothing but instructional process. Okay, I will right, listen. So instructional process is nothing but the diagram பாருங்க. First we need to prerequisites சொல்றோம்ல, நமக்கு prerequisites nothing but what? Prerequisite is not only for the courses, each and every lessons. நீங்க கிளாஸ்ல நுழையும் போது அன்னைக்கு டேக்கு நீங்க கிளாஸ்ல நுழையறீங்க இல்லையா, அன்னைக்கு நாளுக்கு prerequisites understanding the prerequisites of the students is very much essential. ஒரு கிளாஸ் நடத்திட்டு இன்னொரு கிளாஸ் நடக்கும். நான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நிறைய பேர் இருக்கீங்க இல்லையா, இருக்கீங்க. Fourier's law of heat conduction நடத்துறேன்னு வைங்களேன். செகண்ட் டைம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் Fourier's law of heat conduction. Fourier's law of heat conduction பசங்களுக்கு நான் என்ன சொன்னேன், டீச்சிங் லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் டுகெதர். Fourier's law of heat conduction வந்து அன்னைக்கு கிளாஸ்ல பையனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா தான் நான் என்ன பண்ணணும், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் Fourier's law நான் போகணும். நான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் Fourier's law நடத்திட்டேன், செகண்ட் நாள் அவன் புரியுதா இல்லையா நான் அனலைஸ் பண்ணாமலே நான் Fourier's law of heat conduction அப்ளிகேஷன் நான் போயிட்டேன் அப்படின்னா யூஸ்லெஸ். ரைட்? சோ அதனால ஸ்டூடண்ட் என்ட்ரி பிஹேவியர் இருக்கு இல்லையா, அப்போ வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி Fourier's law in the first day class அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் prerequisite. நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் Fourier's law போகும்போது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி Fourier's law பை தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நீங்க என்ன பண்ண கோர்ஸ் ஃபைல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு prerequisites போடுவீங்க. ஆனா ப்ராப்பர் லெசன் பிளான் என்ன தெரியுமா, ஒரு லெசனுக்கு prerequisites ஒரு லெசனுக்கு prerequisites. ஒரு கிளாஸ் போறதுக்கு பையன் அதை தெரிஞ்சிருக்கானா நடக்குதா நீங்க நோட். ஓகே, ரைட். சோ ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ட்ரி பிஹேவியர், ரைட். அடுத்து ஆப்ஜெக்டிவ். நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து அவுட்கமா இருக்கலாம், ஆப்ஜெக்டிவ் ரெண்டுமே தான். ஓகே, சோ ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ட்ரி பிஹேவியர். நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபிக்ஸ் பண்றது யாரு? நம்ம. ஓகே, நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். Students can able to apply the Fourier's law of heat conduction. Students can able to apply the Fourier's law of heat conduction. That is my objective. Students வந்து Fourier's law தெரிஞ்சிட்டு வரான். எனக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து apply the Fourier's law என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ். அது ரெண்டுமே சேரும்போது என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் process. நான் பண்ண என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் process. இது தியரி காம்போனன்ட் வேணுமா, லேப் காம்போனன்ட் வேணுமா? பையனுக்கு Fourier's law தெரியும். என்னுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து can able to apply the Fourier's law. அந்த இடத்துல இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் process வந்து என்ன தியரியா லேபா பிராக்டிகலா? முடிஞ்சு ஸ்கிரீனிங். அவ்வளவுதான். This is the outcome creation process, construction process. Instructional process வந்து என்ன ஆகுங்க? Practical. Theory கிடையாது, practical. They know Fourier's law. My objective is apply the Fourier's law. எப்படி அப்ளை பண்ண முடியும்? Practical. Apply the Fourier's law so and so. Practical. So instructional process வந்து அது practical. Okay, அது students output practical பண்றாங்க.
அந்த இடத்துல அவுட்புட் தான் நீங்க என்ன பண்றீங்க வைவா வைஸ் அது இதுன்னு மெஷர் பண்றோம் ரைட் எவாலுவேஷன் அப்புறம் எவாலுவேஷன் அகைன் எவாலுவேஷன் அப்போ ஃபீட்பேக் வாங்குறோம் இல்லையா ஸ்டூடண்ட்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சிட்ட பிறகு எக்ஸிட் ஃபீட்பேக் வாங்குறோம் இல்லையா ஃபீட்பேக் அகைன் அட்டைன் ஆகலனா என்ன பண்ணணும் அட்டைன் ஆகலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸை மாடிஃபை பண்ணணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்ளை பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு பதிலா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பதிலா ரிமெம்பரிங்ல கொஞ்சம் அட்டைன் ஆகலையா ரிமெம்பரிங் போட்டுக்கோ கண்டென்ட் டெலிவரி ரைட் ஆமா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் ரெண்டு இருக்கு கண்டென்ட் கிரியேஷன் ஒன்று டெலிவரி ஒன்று கண்டென்ட் கிரியேஷன் டெலிவரி மாத்த ட்ரை பண்ணு are you clear so this is nothing but instructional process this is nothing but are you all clear yes sir okay So I think daily we can have the lunch break from 12:30 to 1:15. Is that okay? yes Earlier we planned for 12 to 1, sir. right now morning session வந்து நம்ம 3 o'clock மேல படி 3 hours மேல படி எடுக்கலாம் after தப்புன்றத நான் டிக்ளேர் பண்ணா நீங்க பண்ணீங்களா நீங்க தான் என்ன தப்புன்றத நீங்க தான் பண்ணி நான் பண்ணவே கிடையாது ஆக்ஷன் ப்ராப்ஸ் கொண்டு ஆக்சுவலி ஆக்ஷன் ப்ராப்ஸ் வந்து நம்ம क्वेश्चन பேப்பர்ஸ்ல தான் பண்ணுவோம் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ்ல கொண்டு வர விஷயத்தை நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ல கொண்டு அப்ப எங்கேயுமே ஆக்ஷன் இருக்கு தவிர சைக்கோமோட்டா சொன்னேன் சைக்கோமோட்டா போன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன சொன்னேன் அது தியரி கோர்ஸ் லேப் கோர்ஸ் நான் சொன்னேன்னா நீங்க சொன்னீங்களா ஆனா நான் சொன்ன ஃபார் யூஸ் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் நீங்க எங்க வச்சிருக்கீங்க யோசிச்சு பாருங்க சார் சொல்ற மெக்கானிக் எங்க வச்சிருக்கீங்க சார் தியரில வச்சிருக்கீங்க yeah actually we have integrated course sir here master ஃபர்ஸ்ட் earlier it was there only தியரி ஆனா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ்ல எங்க வருது பிராக்டிகல் actually we should have that எஸ் அது இதுதான் ஏல நீங்க பண்ற பிராக்டிஸ் கரெக்ட் நான் என்ன பண்ண சொல்றேன்னா மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா பண்ணா அப்படினா எஃபெக்டிவ்னஸ் உங்களுக்கு வந்துரும் அப்ப நான் தான் சிம்பிளா சொல்றேன்ல நான் இப்போ அசைன்மென்ட் எப்ப மீட் ஆகும்னு கேட்டேன் டீச்சிங் லேர்னிங்ன்றது நீங்க தான் டிக்ளேர் பண்றீங்க இப்போ அசைன்மென்ட் எப்ப மீட் ஆகாது பையன் எக்ஸாம்லாம் மார்க் கம்மியா நடக்கும் ஆனா என்னோட இன்டென்ஷன் வந்து என்னது ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி கிளாஸ் the students must be very clear in logic gates அப்படிங்க இங்கே அட்டெண்ட் ஆயிடுச்சு இங்க அட்டெண்ட் ஆயிடுச்சு இது இல்லாம நீங்க வேற ஒரு லெசன் போயிட்டீங்க இப்போ நான் ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் சொன்னேன் லாஜிக் கேட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பையன் அதை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கானான்னு தான் நான் லாஜிக் கேட் உள்ள போகணும்னு சொல்லிட்டேன் ப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்புறம் மை இன்டென்ஷன் மை ஆப்ஜெக்டிவ் நான் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்றேன் இல்லையா என்னது after completion of this class this 1 hour target நம்ம என்ன பண்ணோம் duration and goal லாம் போட்டோம் தெரியுமா the target or task which we may fix to meet that objective right இப்போ என்ன சொன்னேன் after completion of this hour 1 hour right the students may be more accurate to apply so and so area சொல்றல்ல that is called as என்னுடைய கோல் நான் கிளாஸ் உள்ள வரும்போது நான் ஒரு கோலை செட் பண்ணிட்டு வரேன் தெரியுமா தட் இஸ் இந்த கண்டென்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ப்ராசஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன ப்ராசஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ப்ராசஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி நடத்தணும் அப்ப நான் சொன்னேன் வாட் டு டீச் when to teach how much to teach லாஜிக் கேட்டுக்கு என்னன்னா எப்படி பண்ணணும்ன்றத பிளான் பண்ணணும் நீங்க லெசன் பிளான் பண்றீங்கல ஒரு முறை தான் கஷ்டம் ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் கஷ்டம் அது பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து இப்போ ஓகே பண்ணி பார்க்கலாம் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸி ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுது நான் அதான் சொன்னேன் பழசு மறந்துட்டு உட்காருங்கன்னு சொன்னது காரணம் அது பழசு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும் புதுசாக கற்றுக்குங்க அப்படின்னு சொன்னது காரணம் இல்லை ஓகே ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் தான் ஆனால் இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு அதையும் எடுத்து மேப் பண்ணி போனீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் ஓகே டைம்ல லிசன் இப்போ இங்க பாருங்க இப்போ நான் வந்து மெத்தட் ஆஃப் டெலிவரிக்கு போறோம் மெத்தட் ஆஃப் டெலிவரி இப்போ நான் வந்து 3 மெத்தட் ஆஃப் டெலிவரி வச்சிருக்கேன் ரைட் at the end of the lesson on Indian geography the learner shall be able to listen at the end of the lesson on Indian geography the learner shall be able to 3 மெத்தட் ஆஃப் டெலிவரி வச்சிருக்கேன் என்னது லெக்சர் மெத்தட் lecture with math method lecture followed by lab experiment நான் ஒவ்வொண்ணா சொல்றேன் நீங்க மெத்தட் சொல்றீங்களா list the state of India lecture
லெக்சர் மெத்தட் போதும் இல்லையா? இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? கோர்ஸ் கண்டென்ட் இருக்கு. எப்படி நடத்தணும்ன்றதை டிசைட் பண்றீங்க. நீங்க டிசைட் பண்ண போறீங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? ரைட். Look at the various minerals across India. லெக்சர் இருக்கு. சரி, இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மேப் இல்லன்றதுக்காக கிளாஸ் உள்ள போயிட்டு சொன்னோம்னா பையனுக்கு புரியுமா? This is what we are doing. This is what we are doing. Okay, and explore the mineral distribution across India. Explore the mineral distribution across India. Lecture with the map. Lecture with the map. Appreciate various technologies of mineral exploration. Appreciate various technologies of mineral exploration. Lecture method is demonstrate various technologies. Okay. அவ்வளவுதான். இப்போ கோர்ஸ் கண்டென்ட் இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? அவுட்கம் கோர்ஸ் கண்டென்ட் எப்படி டிசைன் பண்ணனும், கோர்ஸ் கண்டென்ட் டிசைன் பண்ணிட்டு கண்டென்ட் டெலிவரி எப்படி புரியுதா உங்களுக்கு? மூணுத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன். கோர்ஸ் அவுட்கம் கொண்டு வந்துட்டேன். ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சது ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷன் ஆக்டிவிட்டி, ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிஃபிக் அவுட்கம் that is aligned with the institutional vision and mission. Your course outcome, course objective must align with the program educational objective and the program specific outcome. இப்போ கோர்ஸ் அவுட்கம் இருக்கு, அதுக்கு கோர்ஸ் கண்டென்ட் எப்படி வைக்கணும், அந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட் எப்படி நடத்தணும்ன்றத சொல்லியிருக்கேன். புரியுதா உங்களுக்கு? அது கிளியரா? எஸ் சார். ரைட். இப்போ இதான் அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டேன் நான் உங்களுக்கு. This is called as advanced pedagogical strategies. Integration தான் advanced pedagogical strategies. இப்போ இன்னொரு இருக்கும். இதுல ஒரு 3-4 ஸ்லைட்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன். அது எங்க டீம் நடத்துவாங்க. உங்களுக்கு என்ன நடத்துவாங்க அப்படின்னா, இந்த advanced pedagogical strategies இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு என்னென்னலாம் கிளாஸ் ரூம், flipped classroom practices, collaborative learning என்கிட்ட இருக்கு. நான் அதை வந்து உங்களுக்கு பிரீஃபா சொல்லுவேன். ஓகே, அது உங்களுக்கு தேவையில்லை, நான் உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். அவங்க வந்து ஃபுல்லா சொல்லிடுறேன். நான் இதை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீங்க அதை கத்துக்க முடியும். ஏன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ப்ராசஸ்னு ஒன்று தெரியும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ப்ராசஸ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும். CO கூட மேப் பண்ணி உங்களுக்கு தெரியாது. CO கூட மேப் பண்ணி இந்த COக்கு இந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட் தான் வேணும், இந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட் இப்படி தான் நடக்கணும்ன்றது ஐ திங்க் சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் உங்களுடைய ரிமெம்பரன்ஸ்க்கு வராது. இப்போ வந்திருக்கும். ஐ ஹோப் தட் இப்போ வந்திருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஓகே, இதுக்கு வந்து எங்க டீம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு சர்டன் திங்ஸ் லைக் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் சொன்னல, என்கேஜ்மெண்ட் சொன்னல, நாட் கண்டென்ட் டெலிவரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், facilitation is important. The engagement is the part of facilitation. Engagement is the part of facilitation. அவங்க எப்படி engage பண்ணனும் சொல்லுவாங்க, like collaborative learning, flipped classroom practices, inquiry based learning, everything they make. Okay, are you clear? Right. Another doubt or not? So one doubt I have, sir. Suppose demonstrate keyword should not be used for pure theory course outcome. Is integrated now we can make use of demonstrate keyword. Demonstrate Keyword should not be used as a should not be used for theory course. For theory course, whether we can use the demonstrate keyword. No, how to integrate demonstration? Pure theory course. Action verb. action verb தானே? Listen, நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டீங்க. இங்க பாருங்க. இங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிங் என்ன சொன்னீங்க? லெக்சர் ஃபாலோட் பை லேப் எக்ஸ்பெரிமென்ட். அப்பனா என்ன வரும்? Practical. இங்க பாருங்க. After completion of the lesson, the students can able to demonstrate the process. அப்படினா தியரியா படிச்சா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவானா, லேபா படிச்சா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவானா? இதுதான் நான் சொல்ல வரேன். You how to listen. இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது அது லேபா தான் வைக்கணும் அப்படின்னு. நீங்க இந்த தியரியில வச்சீங்கன்னா தப்பு. நான் அதான் நம்ம சொல்றேன். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டேன். நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க, நீங்க சொல்றது தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு. நான் நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க பண்ற ஆன்சர்ல இருந்து தான் நான் வந்து நடத்த ஆரம்பிச்சேன். தவிர எல்லாமே நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் நீங்க என் செஷனை மேப் பண்ணீங்கன்னா உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். நான் எதுக்குமே நான் ஆன்சர் சொல்லல. நீங்க பேசி தான் நம்ம கரெக்ட் பண்ண வரோம். இந்த இடத்துல டெமான்ஸ்ட்ரேட் எங்க வைக்கணும்ன்றது you have to be very confident. டெமான்ஸ்ட்ரேட் எங்க வைக்கணும், கண்டென்ட் டெலிவரி நீங்க என்ன சொல்றீங்க, லெக்சர் ஃபாலோட் பை லேப் எக்ஸ்பெரிமென்ட். நான் வந்து மூணு மெத்தடவே வச்சிட்டேன். லெக்சரும் வச்சிட்டேன், லெக்சர் வித் மேப்பும் வச்சிட்டேன், லெக்சர் ஃபாலோட் பை லேப் எக்ஸ்பெரிமென்ட் வச்சிட்டேன். லெக்சர் வித் மேப் வந்து நீங்க ஒரு வீடியோ பிரசன்டேஷன் கூட காமிக்கலாம். கரெக்ட்டா?
லெக்சர் மெத்தட் வந்து ஒரு குரூப் டிஸ்கஷனா இருக்கலாம். கரெக்ட் இருக்கலாமா? குரூப் டிஸ்கஷனா இருக்கலாமா? லெக்சர் வித் மேப் ஒரு ஃபிளிப்ட் கிளாஸ் பிராக்டிஸா இருக்கலாம். வீடியோ பேஸ்ட் லெக்சரா இருக்கலாம். லெக்சர் ஃபாலோட் பை லேர்னிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட்டா இருக்கலாம். இல்ல ப்ராஜெக்ட்டா இருக்கலாம். ஓகே, சோ அப்பனா டெமான்ஸ்ட்ரேட் நம்ம லெக்சர் வித் லேப் பேஸ்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் design. So even theoretical course also you can go with that. Yes. Sir, some students if they are playing some playing object based if I teach a particular class of things, I can demonstrate. I can make, for example, this is sir அப்ப நீங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றீங்கல்ல அந்த இடத்துல எந்த டொமைன் மேக்ஸிமம் இருக்கு? காக்னிட்டிவ் ஆர் சைக்காலஜி? நீங்க என்ன சொன்னீங்க? நான் ஆக்டிவிட்டி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றேன் அத வச்சு ஸ்டூடண்ட் பண்றாங்க. நீங்க என்ன பண்ணி காமிக்கிறீங்க? கேஸ் ஸ்டடி கிரியேட் பண்ணனும். கேஸ் ஸ்டடி கிரியேட்ல கொண்டு வரணும். அதுக்கு நீங்க முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா அத சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன். ரைட்? They used to apply their knowledge. They used to apply their knowledge. Either that may be a shared knowledge or their remembrance. அது understanding and remembering. Okay? Apply their knowledge. எதுக்கு அப்ளை பண்றாங்க? For segregating that information into various segments for their analyze and evaluate. இப்போ நீங்க என்ன கேஸ் ஸ்டடிங்கிறது என்ன சொல்றீங்க? ஒரு ப்ராப்ளத்தை சொல்றீங்க. கரெக்ட்டா? ப்ராப்ளத்தை சொல்லிட்டு use your skill or knowledge to analyze and write it as a case study அப்படி சொல்றீங்க. கேஸ் ஸ்டடிங்கிறது என்னன்னா ஒரு சொல்யூஷனோட முடிக்கிறது தான் கேஸ் ஸ்டடி. ஒரு சொல்யூஷனோட முடிஞ்சா அது கேஸ் ஸ்டடி. கேஸ் ஸ்டடிங்கிறது not mere discussion. not mere discussion. கேஸ் ஸ்டடி அது கிடையாது. கேஸ் ஸ்டடிங்கிறதுனால நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மென்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி ஃபைனலா ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க இல்லையா? அதுதான் கேஸ் ஸ்டடி. இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? நம்ம கேஸ் ஸ்டடிங்கிறது நீங்க ஏதோ ஒரு நடத்தி வச்சிட்ட பிறகு தான் நீங்க கேஸ் ஸ்டடி கேட்க போறீங்க ஒரு யூனிட்ல அந்த ஒரு கோர்ஸ்ல. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? they used to apply their knowledge. ஓகே, அந்த இடத்துல வந்து லோவர் ஆர்டர் எல்லாமே முடிஞ்சிடுது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிமெம்பரிங் அப்ளை முடிஞ்சிடுது. இப்போ அதை யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க சொன்ன ப்ராப்ளத்தை அவர் வந்து அனலைஸ் பண்றார். டீப் அனலைஸ்ங்கிறது தனித்தனியா பிரிக்கிறார். அந்த ப்ராப்ளத்தை பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா யோசிக்கிறார். ஒவ்வொன்றா யோசிக்கும் போது கேஸ் ஸ்டடிங்கிறது என்னது? லைக் போபால் டிசாஸ்டர் இருக்குன்னு அதை பத்தி அனலைஸ் பண்றார். எதனால அது நடந்தது அப்படின்னு அவர் பர்ஸ்பெக்டிவ் வித்தியாசமா தோணும். அப்படி பண்ணிட்டு யூ ப்ரொவைட் த சொல்யூஷன். எந்தெந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் இருந்தால் அது நடந்திருக்காது அப்படின்னு நீங்க கேட்குறீங்க. அது ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கும், மல்டிபிள் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கும். மல்டிபிள் பர்ஸ்பெக்டிவ் 60 ஸ்டூடண்ட் வித்தியாசமா யோசிக்கலாம். ஏதோ அவங்க ஏதோ யோசிச்சு சொல்றாங்க இல்லையா? கிரியேட்டிவா தான். இப்போ நான் சொல்றேன், நான் வந்து என்வாயர்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்ல போபால் டிசாஸ்டர் பத்தி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுக்குறேன். ஓகே, அவன் வந்து என்வாயர்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்ல வாட் தே லேர்ன்ட் எவரிதிங் இஸ் டு பி அப்ளைட் இன் போபால் டிசாஸ்டர். லோவர் ஆர்டர் முடிஞ்சிடுச்சு. ரைட்? இப்போ அந்த ஆக்சிடென்ட்டை தனித்தனியா பிரிக்கிறார். ஒன்று ஒன்றா அனலைஸ் பண்றாரு, எவாலுவேட் பண்றாரு. ஃபைனலா என்ன பண்றாரு? அவருடைய பர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு. இது நடந்துருந்தா அதுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்காது. நீங்க சொல்லுங்க பாருங்க, இது கிரியேட்டா இல்லையா? ஒன்றை தாண்டி தான் அங்கே போகணும்னு இல்லைங்க மேம். அது அப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ப்ராசஸ் ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டேன் நான் உங்களுக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ட்ரி லெவல் அப்ஜெக்டிவ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ட்ரி லெவல் அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, இது ரெண்டுக்குமே நீங்கள் வந்து மேப் பண்ணும்போது ஒரு கேப் இருக்குல்ல, அந்த கேப் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ப்ராசஸ். அது அதான் நீங்க இப்ப நான் சொன்னது கோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்னு இருக்கு. கோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஏன் கேஸ் ஸ்டடியா இருக்க கூடாதுன்னு நான் இப்ப சொல்றேன். நான் அதான் நீங்க நான் சொல்றதை யோசிக்கிறதுல உங்க மைண்ட் ஒரு பதில் சொல்றதுல அது கரெக்டா தப்பா நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் வந்து ஒரு சொல்யூஷனா மல்டிபிள் சொல்யூஷனா? இஃப் இட் இஸ் மல்டிபிள் அப்படின்னா அது யூனிக்கா இல்லையா? அதுதான் நான் சொல்றேன், நம்ம பர்ஸ்பெக்டிவ்ல மட்டுமே யோசிங்க. அதுதான் நோ ஒன் கேன் நார்மலா ஈவன் உங்களுக்கு தெரியல 2024 வரையிலும் ஐ டிடன்ட் யூஸ் கிரியேட் இன் த கோர்ஸ் அவுட்கம். எதனால அப்படின்னா பேட்டன்ட் போட்டாதான் வரணும்னு சொன்னாங்க. ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ல டிஃபரெண்டான அவுட்கம் பண்ணாதான் வரணும்னு சொன்னாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் நான் என்ன லேர்ன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா
கேஸ் ஸ்டடின்ற ஒரு காம்பனண்ட் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அந்த கிரியேட்டிவிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காமிச்சா அது வந்து கிரியேட்ல வரலாம்ன்றதை நான் லேர்ன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இங்கேயுமே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் தான் அது வந்து ப்ராஜெக்ட்ல கொண்டு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராக்டிஸ் ஒன்றும் தப்புலாம் கிடையாது. ஓகே, ஆனால் கொஷின்ல நீங்க வந்து ஒரு கிரியேட்டர் ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னா அது வேணாம் வரவங்க என்னத்தை பார்ப்பாங்க, அந்த கொஷின் கேப்பபிள் ஆஃப் கிரியேட்டர் இருக்காதன்றதை பார்ப்பாங்க தவிர நீங்க ஏன் கேட்டீங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க. சைக்கோமோட்டார் மேக்ஸிமம் கேஸ் ஸ்டடியில சைக்கோமோட்டார் அதுதான் கேஸ் ஸ்டடியில வராது. ஆனா லேப் காம்பனண்ட் இருக்குல்ல, பிராக்டிகல்ல இருக்குல்ல, அங்க வந்து சைக்கோமோட்டார் அந்த சைக்கோமோட்டார் எல்லாமே நமக்கு C6 லெவல்ல இருந்து போலாம். கிரியேட் லெவல்ல இருந்து சைக்கோமோட்டார் இல்லாம மேம் சைக்கோமோட்டார்ன்றது கான்கிரீட் மட்டும் கிடையாது. நம்ம நீங்க C6 அந்த K6 எல்லாம் பேசுறீங்கல அது கான்கிரீட் ப்ளூப்ஸ். நான் அது டேஸ் டாக்ஸானமி சைக்கோமோட்டார் இருக்கு. டேஸ் டாக்ஸானமி அதுல வந்து நீங்க யூஸ் பண்ற கீவேர்ட் எதுவுமே அதுல இருக்காது. நாளைக்கு உங்களுக்கு சைக்கோமோட்டார் கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் நாளைக்கு காமிச்சு கொடுப்பீங்க. சார் கேஸ் ஸ்டடி क्वेश्चन ரைஸ் பண்ணும்போது அனலைஸ் பண்ணும்போது கிரியேட் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லணும். நார்மலா ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஒரு அனலைசிஸ் கேஸ் ஸ்டடி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. ப்ராப்ளம் ஓரியன்டடா இல்லாம ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுக்குறோம். அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுங்க நம்ம क्वेश्चन சொல்லுவோம். அப்ப நார்மலாவே அந்த குரூப்ஸ் அந்த K4 லெவல்ல தான் நிக்குது. கிரியேட் a solution for this problem அப்படி சொன்னா மட்டும் தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி கிரியேட் சொல்லுங்க. மேம் கிரியேட்ங்கிறது கீழ எவ்வளவு நிறைய கீவேர்ட் இருக்கு பாருங்க. இல்ல இருக்கு சார். குரூப்ஸ்குள்ள போய் சிகான் பண்ணலாம். குரூப்ஸ்குள்ள சிகான் பண்ணலாம். சிகான் பண்றதால நீங்க கீவேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கங்க. கான்செப்ட் இதுதான். இங்க பாருங்க, you are expecting the unique solution for any problem statement. You are expecting the unique solution from problem statement அப்படினா அது if you feel like it comes under create. இப்போ நான் தான் சொல்லலாம், நான் ஒரு சிச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். லிசன், நான் வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓவர் டிசாஸ்டர் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அத வந்து அவன் கேஸ் ஸ்டடியா கேட்க விரும்புறேன். நான் சர்டன் திங்ஸ் ஐ டெலிவர்ட் இந்த கிளாஸ் ஓவர் டிசாஸ்டர் டெலிவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே, நீங்க நியர்பை வந்து ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. யூ ட்ரை டு ரிலேட் தட் பர்టిక్యులர் இண்டஸ்ட்ரி வித் தட் ஆஃப் தி பவர் இண்டஸ்ட்ரி. இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல அனலைஸ் பண்ணி எல்லாம் கேக்குறீங்கன்னு வைக்கலாம். ரைட், அவன் கொடுக்குறான். ஓகே, அது ஏன் ஒரு யூனிக் சொல்யூஷனா இருக்கு? இஃப் யூ ஃபீல் லைக் தட் இஸ் யூனிக், அது கிரியேட் தானே. இஃப் யூ ஃபீல் லைக் தட் இஸ் யூனிக், நான் தான் சொல்றேன், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட பவர் டிசாஸ்டர் மேப் பண்றானா அது கிரியேட்டிவா இல்லைன்னு சொல்லுது. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட பவர் டிசாஸ்டர் மேப் பண்றான், அந்த இடத்துல வந்து நீங்க சொல்லி தராத விஷயம் தான் இருக்காங்க. நீங்க எதுவுமே நீங்க சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க. அவங்க தான் என்ன பண்றாங்க, அவன் நாளைக்கு நீங்க கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்ததை யூஸ் பண்றான், அதை யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்றான், அதை யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்றான், அதை யூஸ் பண்ணி அவன் தனித்தனியா பிரிக்கிறான், ஒண்ணா சேர்க்கிறான், ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறான். திஸ் இஸ் கால்ட் ஓகே. நான் நாளைக்கு சைக்கோமோட்டார்ஸ்ல ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒரு செஷன் இருக்கு. டாக்டர் பத்மத் பிரியா will come and tell you. I think they got interest with your session. They expected you while you're coming up with the rubric or while you're coming up with the assignment questions. Right? Now, can you tell me the basic types of AI before I could change the slide? Generative AI. Narrow AI. Narrow AI. Narrow AI. Explainable AI. Yes. Ethical use of AI is very important. Usually, responsible use of AI. Ethical AI, when ma'am said that, I'm able to relate. Like nowadays, no, when colleges call us, earlier they would ask about induction programs and all that. But now every other college asks for AI, use of AI. We put a session on ethical use of AI, right? That is very important. But I'll just tell you what should be done, what should not be done. Right? I'm not going much into the technical part to discuss on the types of AI. But I'll take what madam said. Narrow AI, one type. What would be the other type? If one is narrow, the other one should be broad. So basically we have two types, broad AI and narrow AI. So what would be broad and what would be narrow? Narrow is very specific class where you train and You're a computer science teacher, madam? Then you don't answer. So
So narrow AI is, okay, you tell me. I hope you didn't listen to the answer. So what could be broad AI, what could be narrow AI? Okay, so it is broad AI only. Why it is broad AI? It will answer any question. Now if I ask what dress to wear for this college, for this topic, for this, it is giving. Okay, for everything it gives. Okay, whatever you ask, it is going to give. And so it is like broad AI, it does multiple tasks. Anything you ask, it is going to give. Coming to narrow AI, then what could be narrow AI? For a specific task, as we said. An example? Frugal AI. Chatbot. Chatbot is one specific one tool or one app I can talk about. Okay, I can take that also. Playing games, specific games. Playing specific games, okay. So you all, when you prepare your content for teaching, you use AI, right? Yes? There's nothing wrong, you use AI. So most of the time we use only broad AI, ChatGPT or Gemini or Claude, whatever it is. Coming to narrow AI. Narrow AI is designed to do or perform a particular task. I'll give you a general example. You tell me whether you could come up with any examples related to educational field. Okay. General example is we have recommendation systems, no? Yes. Recommendation system will do only recommendation work. It is an AI, but it does only recommendation work. An example, now if everybody offers open Amazon or Swiggy, you search for, you wanted to buy a water bottle, everybody offers. For me, it will show pink color water bottle of 50 rupees. For sir, it will show silver color water bottle of 1000 rupees. Because it captures sir's behavior and my behavior based on my past purpose. So this is called recommendation system, which does only one task. So like that, for educational purposes, we have some narrow AI. Okay, I'll just introduce one or two other things you can search and get it. So just what it is. Narrow AI, we also call it as weak AI. Weak doesn't mean it is weak. Okay, it is efficient in some terms. I'll tell you why. Weak doesn't mean weak. It can do only one task, but it is sometimes more efficient compared to that of broad AI. I'll tell you why. So it is designed for one task or a set of tasks. Coming to broad AI. So broad AI, it can understand, learn, comprehend, apply. It acts similar to a human brain. It can do anything, right? It can answer any of the questions. So we call it a strong AI. Now, example for broad AI, there are a lot of examples. Since we are talking about rubric, I took this. And Khan Academy, you can use it for any educational purpose, including lesson plans. So I took that. So I'll just open these two and show you why we call it as narrow AI. Anyone has heard of Khan Academy? Yes. What do we use Khan Academy for? Learning mathematics. For learning mathematics and all that. But not wrong. If I just key in what is required, finally it will create a lesson plan for me. Likewise, I'll show you rubric in this. So this is an example of narrow AI. So now let me give you another example. See, there's something called lesson hook. This is actually interesting, so I'll tell you what it is. What could be lesson hook? Morning, sir. Said that That also you can get it here. Or sometimes, if suppose. Outside the syllabus, here alone. See here, rubric generator. You give the criteria, you give the performance level, you give the assignment description. If any overall notes you require, you give everything, it will create a rubric for you. But again, I'm telling you, each of this tool, I'm only explaining you about narrow AI. But in narrow AI, we have different tools. So each of the tools, some will be some more efficient compared to the other. Some will have only analytical rubric. Some will have all the options. So you can explore that. But what I'm telling you is, if you're confident enough with your prompt, you can go for broad AI. If you want a predefined set of questions where you key in and you want to get an output, then you can go for narrow AI, which can also be used for educational purposes since many of this is available. Okay. There's one more thing. If you want, you can switch on your systems and try magicschool.ai. You can try that. And you can also try this one. rubricai.org. You can try this also, rubricai.org. Why I did not give example of Magic School in the beginning is,
Magic School AI was developed for school teachers. Now they have included university as an option. But earlier it was developed for school teachers, but now for university also. That's why the name magicschool.ai. So there also you have many options as I showed here. Magic School, M-A-G-I-C school.ai. I'll open and show. Every time I give demo for AI, I use only the free version. Sometimes if I use 10 questions, it will go off. So I use another version. Okay, so like that. You have many such things. Just knowing this is available. Use how much ever is free in this tool. Then switch to another tool. Okay, that way you can do it. No need to pay and get it for that sake. So finally, this I wanted to tell you before that madam asked me that question. So you're taking your CO into consideration. You're trying to identify your bloom level with respect to that domain. Now you are clear with the various domains. Then you decide the assessment task. It could be assignment, it could be project, case-based, whatever it is. Then AI-generated rubric can be used if required, but faculty validation is required before you could use it with students. Or if you could sit and generate, it is better. You can generate. But if it's AI-generated, faculty validation is definitely required before you could use it with your students. Yes? So clear with rubrics, clear with the various innovative assignments and how to design one before coming up with an assignment. Yes, sir. Now what you're going to do is, you take any syllabus. Yesterday you just tried to come up with an assignment. Now as a group, take any one course which everybody of you are comfortable with. Take a CO from that particular course itself. You use your syllabus itself. Take one course, or if you have some parameters like from first 3 units I have to give one assignment. You, from the first 3 units, choose one course outcome. Try to identify which level it is. I am making it clear. Try to identify which level it is. Then decide to what level you are going to give your assignment of what domain. Decide that. Am I making it clear? Course outcome, which level it is in which domain, which is there in your syllabus. Then decide if you want to create an assignment, to which level in which domain you are going to create. Now, various types of innovative assignments were discussed yesterday. Choose one type and come up with an assignment question. And for that assignment question, while giving assignments to students, you will give rubrics? Yes or no? You keep it rubrics with you or you give it to the students? Rubrics has to be given to the student. Okay, that I should have asked in the beginning. If I keep it with me, what is the use? Again, he has to come to me and ask how I evaluate it. While giving the assignment itself, you give the rubric to your students, so that student will know that this is what is expected. Okay, so prepare the assignment question, prepare the rubrics also, and then if you want to use AI tools, validate it and use it. So that we can have each group, if interested, can present and we can have a discussion. Yes, sir? One question. Suppose all the departments are framing the assignment in K4 level. Shall the rubrics be the same for all the departments? Madam, why they are designing it as K4 level? For example, I'm asking. No, same rubrics can be applied for all the... No, ma'am, it will differ, ma'am. The assignment that I give, say for example, if I give case-based assignment, the criteria that I set will be different. If I give research-based assignment, the criteria that I set will be different. See, you cannot standardize this. If you try to standardize, then it will be a routine task. Like again, you have to go back and give the same type of assignment.
coming to assignment. Assignment வந்து இன்னோவேட்டிவா வேணும் அப்படினா whatever I teach in class அது same thing நான் கேட்க முடியாது. அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா level 4 குள்ளவே உங்களால ஒரு இன்னோவேட்டிவா கேட்க முடியும்னா you can do. Or else you go one step higher also. I've given all this inputs. You go do this work and bring it நான் சொல்லலாம். அது கரெக்ட்டா ஸ்ட்ராட்டஜிஸா இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொன்னா சில சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு பண்ண முடியும், சில சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு பண்ண முடியாது. It's better to bring in that understanding and ask them to do அப்படினா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். For example, for CO1 we have mapped to level 3. But in our internal assessment question paper, we are asking 2 mark questions. For 2 mark questions, CO1 we are level கம்மியா இருக்கலாம் மேம். K1 ல தான் எடுப்போம். K1 or K1. மேம் இப்போ level 3 னா level 3 வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்தேன். It could be level 1 2 3 மூணு வரைக்கும் questions போலாம். Am I right? See, if I'm teaching till level 4, he should be able to answer level 1 2 3 4 வரைக்கும் போலாம். But 5 அவனுக்கு தெரியாது because as a teacher I saw the curriculum. மேம் இப்போ நீங்க வந்து உங்க யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி Syllabus curriculum we are உங்களுக்கு இப்போ say for example you take Anna University. Many teachers are teaching the same subject throughout the district. அப்போ எந்த அளவுக்கு நடத்தணும்னு எனக்கு தெரியணும் இல்லையா? I would have completed my PhD. For BE எந்த அளவுக்கு நடத்தணும்ன்றதுக்காக தான் CO நான் பார்க்குறேன். அப்ப அந்த லெவலுக்கு நான் நடத்திருப்பேன். அதை விட அதிகமா கேட்டா தப்பு because அது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ். நான் நடத்தணும்னு நீங்க சொன்னது இவ்வளவுதான். அவுட்கம் நீங்க எதிர்பார்த்தது இதுதான். ஸ்டூடெண்ட்டும் அது வரைக்கும் தான் படிச்சிருப்பான். அசைன்மெண்ட்ங்கிறது is not something he reads and come. He refers to various sources and he do. அப்ப நீங்க எந்த லெவலுக்கு வேணா போகலாம். அவன் ரெஃபர் பண்ணி தான் நம்ம பண்றோம். And again it depends on how much input I give. 4 வரைக்கும் நல்ல input கொடுத்துட்டேன்னா நான் 5 ல கொடுக்கலாம். பட் வந்து 4 வரைக்குமே நான் இன்புட் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஆனா எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்னும் நிறைய கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அதுலயே நீங்க Yes. Now we will try creating an assignment question along with the rubric. So when we have a discussion it will be much better, I guess. Yes. நீங்களே உங்களுக்கு உட்கார்ந்து sir and tell me when we can have a discussion. Time is madam. One assignment can you upload in Drive? Can open it and show to madam. Madam, your mail can you open some Drive, madam? Yes, so that faculty will upload. In your mail, you just create a folder and upload it. Each group is going to create one. I am watching online. Drive on the open, madam. இவங்க எல்லாரும் என் Driveல For sharing to உங்களுக்கு வேணும் சார். நீங்க வாங்க மேடம். நான் folder can you போட்டுட்டு எனக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். எனக்கு அது தேவைப்படாது. நான் ஓபன் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன். Jacqueline ma'am, நான் create one folder, share it to all faculty. There is a mail ID called Sir, can you prepare till 3 o'clock? After 3 o'clock, so normally I'm the CO for 5 units வச்சிருப்பீங்க. So it should be from CO first unit னு வெச்சுக்கோங்க. What is that CO ma'am? Can you read that CO? அது ஒரு CO இருக்கணும். And what I would say is, what I feel is, we are talking about higher order innovative assignments. So, நீங்க CO1 க்கு போகாம நீங்க when you're choosing a CO, before you could decide an assignment, I said you take one CO, right? அந்த CO வே கொஞ்சம் higher order க்கு நீங்க போலாம். Why? Because for CO1 ல she didn't read the CO yet, but it would be only till remember level. அந்த CO வந்து ஒரு defining or what it is known to level தான் இருக்கும். Let her read, but she didn't read. அங்கிருந்து if you try to come up with an assignment, it would be K3 க்கு போறாங்க. Okay, K3 in which domain ma'am? அந்த CO எந்த domain and which level? Cognitive level. Cognitive தான் எடுக்கணும். Cognitive of CO level எடுத்துக்கலாம். Okay. Demonstrate. K3 போனீங்க ma'am. Ma'am, K3 why did you go to K3 level? Demonstrate. நான் கேக்குறேன். இப்போ CO demonstrate. So they have gone சிலபஸ்ல K3 போட்டுருக்காங்க. K3 ல தான் கேட்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க. K3 ல தான் syllabusல வந்து Syllabusல K3 CO1 is not to see. syllabusல வந்து நான் questions கேக்குறேன். K2 level இருக்கு, K3 level இருக்கு. K2 level இருக்கு, K3 level கேட்கணும். இப்போ சிம்பிளா சில questions கேக்குறேன், அத நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. இப்போ இது வந்து course outcome of which level? Course outcome CO1 எந்த லெவலுக்கு மேப் ஆகுது? K2 க்கு மேப் ஆகுது. அவங்க CO1 is
programming principles. Okay, so she'll be teaching the principles of object-oriented programming. Please listen. She'll be teaching the principles of object-oriented programming, and the student should be able to interpret. So he should have knowledge on the principles. So understanding level, she'll be teaching in class. She should teach that in class. Now, you are going to decide on giving an assignment, right? So if a cognitive K2 level, now she's deciding on the assignment. The assignment, she has an option of asking in K2 or going to K3. There will be a gap in between. K2 teach. Can you understand what I'm principles are teach K1. That's interpret teach because that is there in the CO. So every interpret interpret the base if I want to ask an assignment, it is of no use. I already explained in class. I have taught that in class. So at least she can ask. She is allowed to ask till K2 or she can go up to K3. Now decide in the level. Correct? So she has decided. Now cognitive affective she has to decide on the level. Now assuming that she wants to ask in cognitive only. Cognitive level 3 set decide. Now coming to first part is over. Coming to innovative assignment. Innovative assignment types. Now I just read this. Tell me where it is fitting into. Innovation now write a Java program to create a class called aeroplane with a flight number, designation, departure time attributes and methods to check flight status and delay. So a Java program how to create this in correct? You would have taught already. So it is definitely she should have taught. Okay, then explain class, object and method. It is very easy for them to write from an exam point of view. Now draw a flowchart to demonstrate the above program. Ready-made answer. Write program in Java. She has taught, so somebody can write program in Java also. Then result discuss conclusion and reference. Conclusion and reference now. Why do you ask reference here? What are the sources they have collected for the particular question? Ma'am, if this question is something which is not taught in class, I have to go search for references. Now class la solli kudutha apdiye base ah vechu one mathi eludha solren, which means ma'am you have done it and not now see we are only having discussion. So in the mari COP opposite pesumbodhu I will share my views, you will share your views. There's nothing like idhaan correct idhaan thappun kedaiyadhu. So now this is like already what I thought adu base panni apdiye onu pannom. There's no innovation in it. Innovation epo you come up with a new idea or search for something apart from what you have taught. Ama effort podanum. Idhula effort poda venam. In class e gavanikkanum. Appadi illana we can use the book, refer to it and we can write. So appa idu vandu நம்ம அந்த innovative part குள்ள நம்ம வைக்க முடியும். அவன் effort ஏ போடாம இத முடிச்சிடலாம். Or இந்த question எடுத்து நான் ஒரு AI ல போட்டு அப்படியே ஆன்சர் கூட எடுத்துடலாம். தெரியலனா. So ready made ரெஃபர் பண்ணாமலே எழுதிட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அவன் கொடுத்துருவான். So though it is maybe output இந்த words எல்லாம் நாம் வந்து 3 க்கு மேப் பண்ணிருக்கலாம். பட் எப்படி 3 க்கு மேப் பண்றீங்கன்னு தெரியல. ரைட் எக்ஸ்பிளைன் தான் இருக்கு. பட் ஓகே 3 க்கு மேப் பண்ணனும்னு நினைச்சு நீங்க பண்ணிருக்கலாம். பட் இன்னோவேட்டிவ் அசைன்மென்ட்ன்றதுல அது வராது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க K2 சொன்னீங்க. இது வந்து K3 க்கு மேப் ஆகுமான்னு தெரியல. பாத்துக்கோங்க. So K3 க்கு மேப் ஆகுற மாதிரி கேட்டா கூட he has to put in some effort. அந்த எஃபர்ட்க்கு தான் நீங்க இன்னோவேட்டிவ் அசைன்மென்ட்ல மார்க் கொடுப்பீங்க. Right? As I discussed various things yesterday. Are you getting an idea what I'm trying to tell you? Yes. So what you do is அது என்ன கோர்ஸ் திருப்பி அதே தான் சொல்றேன். What is that course outcome? What level it is in which domain define பண்ணிக்கோங்க. நீங்க எதுல கேட்க போறீங்க define பண்ணிக்கோங்க. Then you think of innovative assignments. See, what is innovation, ma'am? Basically something new. And yesterday I said no, ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு நிறைய தேடி ஒரு சொல்யூஷன்ல டிஃபைன் பண்றதா innovation. டைரக்ட்டா நான் ஒரு விஷயத்துக்கு வந்துட்டேனா it's not innovation. இந்த ப்ராப்ளம்க்கு எனக்கு I have various solutions. I'm evaluating various solutions. அந்த எஃபோர்ட் போட்டு ஒரு விஷயத்துக்கு வந்தாதான் innovationனு சொல்ல முடியும். So அவன் யோசிச்சு பண்ணணும். டைரக்ட்டா எதுலயுமே இருக்க கூடாது. அப்படி பண்ணினால அது mostly innovation குள்ள ஃபிட் ஆயிடும். By and large நான் சொல்ல வரல, but I'm just giving you a hint. Yes ma'am, உங்களுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களா? She was nothing ma'am. தப்பு கரெக்ட்டா எதுமே கிடையாது. Send it to the mail ma'am.
Portage. Can you please open from the AML department alone? Wait to Spam. But discuss பண்ணி இது இப்படி இருக்கலாம்னு சொல்றதை விட I've given you an outline. அதை பண்ணிட்டு whatever already you have, you refine that and present. So we can have a discussion. இப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். அதை refine பண்ணிட்டு 3 o'clock முடிஞ்சா present பண்ணிட்டு we have a discussion. அவங்களுக்கு we last which department? Ma'am, you Sir, ma'am says like one person from each of the departments, no? You take responsibility and goes to the lead, right? Ma'am, usually since we deal with adult, normally general they do and they create That's number 3. So this is what sir is expecting for tomorrow's session. Thank you.
that we are devising a rubric which says what is expected in a very clear manner. When I see your sample assignment, it is like a theory, it talks about something. So, okay, it is like you are describing in detail, introduction, you are talking about innovative assignment. You are just putting him within a boundary. So, instead, there a rubric can be replaced. Or if it is mandatory as per your management, madam also can think of it. Or sample, what I would say is there a rubric should be there. And the rubric based that is expected. But keep that after you give an assignment. Assignment rubric for this assignment, this is expected. I read the question, I understand. Now I have to decide how to present, how my teacher will evaluate. So, the rubric it will be easy for him to understand and relevant. So, on the part, I felt it's not required. Okay, then coming to this, so first year discuss physics ma'am has shared her innovative assignment now. We'll discuss. So, the CO 1, 2, 3, all three are mapped to each question and it is mapped to level 3 to map in your syllabus, or this is mapped to level 3? No, not in syllabus. In your syllabus it is mapped to level 3. That also is an observation which I saw. Uniformly you have this format. Few people are telling me that syllabus plus CO so we wrote it, but syllabus for this assignment I have decided to give this level. So clarity. If there is a format, please have a clarity on whether you want to put the CO as well as the level which is there in your syllabus directly here. Application level okay sir. Now syllabus there will be please syllabus there will be one CO. Yes, ma'am. CO will be K1, K2, maybe. Assignment level application oriented because case study and the point of application oriented See, I tell you my observation. Now, just I went round and saw some of you are in an assumption that syllabus syllabus assignment uniform okay. It would be better if you put what is expected for this assignment in correct. Syllabus it is for our understanding. Syllabus you understand, and here you put what is expected from the student. And student you have to tell this is the course outcome. Understanding way. In a class you can brief. This is what is expected. So it's okay. Now madam on the level 3 set drones equipped with lidar are used for everything from package delivery navigation to land survey. How does combining lasers with drone improve the accuracy and efficiency of mapping or delivery tasks? Now I'll ask certain questions. Why? Because that the innovation what we have taught, only then we can decide whether it's an innovative assignment. Hope you understand, right? That is not something. Now, people are drone equipment with lidar. What is that CO? Ma'am, இந்த லைடார் டாபிக் எங்களுக்கு தெரியல. ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பட்சத்துல வேற அதனால இந்த அப்ளிகேஷன் இப்ப மேம் சொல்றது எனக்கு அவங்க சொல்லும்போதே ஏன் புரிஞ்சுச்சு அப்படின்னா I tell you lidar அப்படிங்கிறது it's an equipment civil engineers might be knowing it. lidar இப்ப ரீசன்ட்டா நாம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். Okay, I'll tell you. So what this lidar will do is it will navigate and see what is inside a building or at a particular distance அந்த மாதிரி பாக்கும். It's a new technology that is being used. Syllabusல அது மிஸ் ஆகலாம். எதனால எனக்கு lidar தெரிஞ்சதுன்னா இன்னொரு institution we got the lidar. அதனால நான் சொல்றேன். Even if people archaeology department use பண்ணுவாங்க. Maybe in that time you would have written this. So lidar is ஒரு new concept.
இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடுத்து எந்த லெவலுக்கு மேப் பண்றீங்க நீங்க கம்பேர் அப்ளை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் different problem. Okay. If he is able to do it, lidar at least can solve it. But okay. Why he thought twice is lidar is a very new concept. Now he has to take that lidar and but level higher are more. But in the actually lidar is the oldest technology to identify the objects, especially in the land surface area, by sending the signals, light signals. But here I understand my perception. Drone, they combined both drone and lidar in such a way that there is a mobilization. Yes, ma'am, what I would say is it's a new. She's asking the student to explore this particular area, which is not in the syllabus. The concept may be older. Now, our syllabus is so she's taking that into consideration. Okay, fine. இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அது அப்ளிகேஷனே சொல்லிட்டேன். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல ஆர்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல இது யூஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொடுத்திருந்தா இன்னும் இன்னோவேட்டிவா இருக்கும். திஸ் இஸ் ஃபைன், இன்னோவேட்டிவ் அசைன்மெண்ட். பட் இதோட லெவல் அதிகமா இருக்குமோ அப்படின்னு மட்டும் நான் ஃபீல் பண்றேன். நம்ம கொடுத்த இன்புட்டோட லெவல் அதிகமா இருக்கலாம். பட் இஃப் யூ ஃபீல் இட் could be done, it is right. இத பண்ணிக்கலாம். Then coming to the second one, photocopiers and laser printers rely on can you just first one ke varen, can you just try to map it with the different types of innovative assignments that we saw yesterday? ஏனா அது கம்ப்ளீட்டா நிறைய டைப்ஸ் சொன்னலையா, அது இது எந்த டைப்போட மேட்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? டிசைனிங் ஓட மேப் பண்றாங்க. ஓகே, why I particularly said that is okay, why particularly I said that is இப்ப டிசைன் ஓட மேப் பண்றீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. டிசைன் அசைன்மென்ட் ஓட மேப் பண்ணிட்டாங்க. So first assignment is innovative is equivalent to design assignment ஓட அவங்க பண்ணிட்டாங்க. Now coming to the second one, photocopier and laser printers rely on electrostatic charges to transfer toner into paper. How does electrostatics help in forming and printing an image or text? Why must the paper be grounded in this process? Okay, யோசிக்க வைக்கறாங்க. What could this type of assignment be? அது எந்த லெவல்ல வரும்? நான் டைப் ஆஃப் அசைன்மென்ட்க்கு போறேன். இது எந்த லெவல், இது என்ன டைப் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? From whatever you tested, it should be a self learning. How must the paper be grounded in this process? Yes, research based வராது மேம். research based you have to ask them to take papers இப்ப என்ன லேட்டஸ்ட்னு பார்க்க சொல்றாங்க. இது research based வராது. What kind of case based? It could be I also thought of it. Case based வருமா இல்ல problem based வருமா? problem based கூட வரலாம், because நீங்க எப்படி case based நம்ம எடுத்துக்கலாம். So why I mentioned that is நீங்க ஒரு மூணு காம்போனன்ட் கொடுக்குறீங்க. Please try to understand. You give 3 components. இது மூணுத்துக்கும் சேர்த்து எவ்வளவு மார்க்குமா? Each 40. Three questions. Ma'am, எனக்கு total எவ்வளவு மார்க்? 40 marks. One student will write all these 3. Write them is 20 marks. And they give the presentation and viva together. All together, student is 40. Okay, so 40 marks எடுத்துக்க. See, now what you are using அப்படின்றதுக்கு நான் outline கொடுக்கிறேன். You try to do it. இப்போ 40 marks எடுத்துக்கலாம். 40 marks அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 12 or 13 marks ஒரு क्वेश्चनக்கு வருது. Okay. Now each student ஒரு question என்ன சார்? ஒரு question வந்து you are going by case study. One of the question you are asking him to create னு வெச்சுக்கோங்க. புது டிசைனுக்கே வரீங்க. One of the question is related to research அப்படினு வெச்சுக்கோங்க. 3 questions are there. ஒரு ஸ்டூடண்ட்க்கு வந்து reading could be very easier for that student. For him, reviewing literatures and writing would be easy. But for some student, read பண்றது, papers read பண்றது it is difficult. But innovative புது விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது it is easy for that student. Okay, so இப்போ நான் இந்த மூணு क्वेश्चனும் வந்து வேற டைப்ஸ்ல நான் வெச்சேனா, one who is efficient in one while he is presenting he will score in that. But I am forcing him to do the other things also. But எல்லாமே அந்த கவர் ஆகும். இதே மூணுமே ஒரே டைப்ல வெச்சிட்டேனா, if suppose I am good in innovation but I don't like
அவங்க வச்சிருக்காங்க combination. But just I'm taking it as an example. So we saw various types. Try to bring in the type. And the type you ஞாபகம் வச்சு அது கூட map பண்ணுங்க. So solar panels generate. Okay, நான் ஒரு statement கொடுத்து அதுல போய்ட்டாங்க. Yes. So very other problem. Ma'am, my understanding is knowledge level. Assignment question. Syllabus கிடையாது, assignment question. எல்லாரும் அப்படியே யூஸ் பண்ணணும். Because this is what you are giving to your students. அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சிலபஸ்ல என்ன இருக்குன்னா அசைன்மென்ட்ல என்ன எக்ஸ்பெக்டட் தெரிஞ்சாலும் and இதெல்லாம் என்னன்றதையும் லைட்டா சொல்லுங்க. ஏதோ ஒரு கோடுக்கு CO ஏதோ ஒரு கோடுக்கு Who like to share your assignment? யார் முடிச்சிட்டீங்க? எது பார்க்கணும்? Your group is over. வேற யார் next சொன்னீங்கன்னா biotech already ஒரு இல்ல biotech வந்து different-ஆ we discussed that already நான் open பண்ணிருக்கேன். Biotech பாத்தீங்க அப்படினா already what type of questions they gave was really innovative only. நான் நினைச்சேன் அதை யோசிச்சேன். See here names na research based பார்த்தோம் இல்லையா? We saw like you can ask students to review papers and then discuss பண்ணோம். But already அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு question கொடுத்திருக்காங்க. Conduct a systematic review of at least 5 research papers on flow measurement devices used in industrial application. Now one small tip I review. இப்போ வந்து நீங்க சொல்றீங்க review 5 literatures னு சொல்லிட்டு. You have taught a topic. Okay, அந்த டாபிக்ல இன்னைக்கு ரீசன்ட்டா யாரோ ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. We want what next. We don't want what is before this. நீங்க ஜெனரலா 5 reviews னு கொடுத்தீங்கன்னா 1990 ல வந்த பேப்பரை கூட எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணிடுவாங்க. அத கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணி after this particular year recent master from the past 5 years. Past 5 years. The page ma'am second line from the past second line for the past 5 years. Okay. So past 5 years or recent ல இருந்து எடுக்க சொல்லுங்க. or உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போ மேம் டிஸ்கஸ் IEEE ல இருந்து வேணும். You can mention some standard things if you want. Okay. And again I'm telling you அதையும் AI ல இருந்து எடுத்துருவாங்க. So அது authenticated-ஆ வேணும்ங்கறத நீங்க சொல்லுங்க because AI is giving fake citations. So அது word-ஆ இருக்கணும்ன்றத நீங்க சொல்லிடுங்க. Okay. So that I found it interesting in their thing. So I took and you know அவங்க நல்லா வச்சிருந்தாங்க ஒரு question. Third one. அதான் third one. C type. இதுதானே சார்? C சார். மேம் ஆனா உங்களுக்கு நான் அப்சர்வ் பண்ணது எல்லாமே ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸா கேக்குறீங்க. அது பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடண்ட்க்கு வராது. அப்ப வந்து he not feel it innovative. He will be vexed with the question. Third one C. இங்க பாருங்க. இதுதானே சார் அது B. இல்ல C போய். Third one C. Yes ma'am. That one. So இவங்க கொடுத்திருக்காங்க you are planning to establish a startup in Tamil Nadu for designing and manufacturing heat transfer equipment. Okay, I liked it very much because startup nu vanduchu. Okay, but it is different. நம்ம நேத்து என்ன பேசணுமோ it was already they are doing, so I thought of taking this. நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தேன் entrepreneurship based assignment அப்படினு. So you can take this. So they are planning to establish a startup in Tamil Nadu for designing and manufacturing heat transfer equipment. List 5 existing company in Tamil Nadu. Okay. 5 companies existing list பண்ண சொல்றாங்க. ஏன் பண்ண சொல்றாங்க? ஏன் பண்ண சொன்னீங்க சார்? I have the answer but tell me. ஏன் 5 companies already they need to identify the competitors. So industry analysis னு ஒன்னு entrepreneurship ல பண்ணுவோம். So அது பண்ணனும் அப்படினா I need to know who are the existing competitors. So that's why they have asked to identify 5 companies in Tamil Nadu. So நீங்க search பண்ணும்போது ஒரு top 5 ல வரானோ obviously you should be popular. So you get 5. Then for each company identify one key model or series, the type of heat transfer operation or equipment type. So அதுக்குள்ள ஒரு டீடைலா உங்களுக்கு கேக்குறாங்க. So I have to read each and every website. Okay பார்க்கலாம். Then state one typical industrial application for each identified type. அவனுக்கு யார் client னு கேக்குறாங்க. I understand that question is இதுல என்ன சொல்றாங்க இது சிம்பிளா state one typical industrial application for each identified type அப்படினா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அவங்க பண்ற விஷயத்தை பார்த்துட்டீங்க அவங்களுக்கு யார் client னு நீங்க இன்டைரக்ட்டா கேக்குறாங்க. So he will get better idea. Write a startup aim for your heat transfer equipment including product focus இதெல்லாம் target industries unique technology. So இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா before they could write their own they are conducting an industry analysis and then they are writing. இது வந்து ஒரு actual innovative assignment.
அப்படினா it should be related not only to the content, the effort that they put. 10 மார்க்குக்கு எவ்வளவு யோசிக்கணும், எவ்வளவு ரெஃபர் பண்ணனும்னு ஒன்னு இருக்கு. 50 மார்க்குக்கு பண்ண வேண்டியதை 10 மார்க்குக்கு நான் கேட்க முடியாது. So that you decide. Okay, that should be reflected in your rubric as well. 2 mark questions can be in Excel. Sorry, spending only 1 time or 2 time to write it. Exam பாத்தீங்கன்னா 2 mark question வந்து level 1 போல யூசுவலி நம்ம செட் பண்றோம். ஆனா அதுக்கு மேல செட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா 1 பட எழுதணும். பட் டைம் வந்து அதிகமாகறதுனால மார்க் see that time, see when you are writing a question, when somebody asks a question, you can also listen. Ma'am கேட்டாங்க இப்போ 2 mark question வந்து எந்த லெவல்ல இருக்கலாம், level 1 and 2 நம்ம ஏன் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா he can write a big question, just write the side heading and keep, please listen, he can just write the side heading and keep, okay, but enna please listen madam கொடுப்பாங்க so what happens is இப்போ ஒரு level 3 ல 2 mark கேக்குறேன்னு வெச்சுக்கோங்க, he can think, write it in 2 lines, ரெண்டு லைன் எழுத முடியும், 2 பேஜ் தான் எழுதணும் அவசியம் இல்லை, but the time required to think will be more. For that I cannot give 2 marks. அதுக்காக தான் எவ்வளவு டைம் எடுக்கணும் திங்க் பண்றதும் ஓகேவா. so that is about this. இன்னொரு ஓபன் பண்ணலாமா? so this is an innovative assignment, this is nice, but marks மட்டும் பாருங்க. யார் next who's willing to யார் சார் easy நம்ம சொல்லலாம் நமக்கு எப்ப அது சொல்லல இருக்கான்னு இருக்குன்னா நீங்க ஹெட்டிங்கே இன்டர்நெட் அசைன்மென்ட் வச்சிட்டீங்க அது அவங்க கொடுத்துட்டாங்க நீங்க நடத்திட்டீங்கன்னா இன்னோவேஷன் கிடையாது. யார் சார் நடத்தீங்க? நீங்க உங்களோட இத படிச்சு பாருங்க. see நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இது நான் இன்னோவேஷன்னு சொல்லுவேன், but at the same time அவர் ஒருவேளை CEO அவங்க லெவல்ல the CEO if it says that he should have taught course and layers, how to relate it to the functions, இதெல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு. வெறும் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ரிட்டன் பண்ணனும்னா அந்த லெவலுக்கு கம்மி. ஓகே, but டீடைலா அதுல இல்ல. It is not up to you to teach. It is as per the CEO. CEO ல டீடைலா இல்ல யோசிக்க வைக்கறாருன்னா then it could be an innovative assignment. Okay, don't always take the keyword in your Bloom's taxonomy. Try to read and apply it to what you are teaching. அப்பதான் அந்த லெவல் வந்து மாறும். Okay, then a group of kids taking turns to speak during a classroom discussion is similar to CSMA or CD. Explain this with a sketch and relate it to the internet. Okay. சார் நீங்க OS என்ன நடத்திருப்பீங்க, CSM என்ன நடத்திருப்பீங்க, எல்லாமே நீங்க நடத்திருப்பீங்க. யார் क्वेश्चन எனக்கு தெரியல, பட் நம்ம நடத்துறத எல்லாமே ஸ்டூடண்ட் கவனிச்சிருப்பான்னு தெரியல. ஸோ பெட்டர் இன் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் இட் இஸ் பெட்டர் டு கிவ் தி அப்ரிவேஷன். அது அப்ரிவேட்டடா இல்லாம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்கிறது பெட்டர் ஜெனரலி. ஓகே, ஸோ நவ அகைன் ஸோ he has given case studies. பேசிக்கா சொல்றா மூணுமே கேஸ் ஸ்டடி ரிலேட்டடா இருக்கு. யாருக்கு இது क्वेश्चन? மூணுமே கேஸ் ஸ்டடி ரிலேட்டடா இருக்கு. you can try to bring in some more types and do. and நீங்க என்ன நடந்துக்கீங்கன்னு பார்க்கணும், அப்பதான் இது கரெக்ட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க. இப்போ நீங்க எல்லாரும் நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணதை எடுத்து காமிக்கிறீங்களா, இல்ல you had whatever I told now you did incorporate in this பண்ணீங்களா? அது ஆஃப்டர் பண்ணலையா? rubrics of காமிக்கலையா? where is the rubrics? Sir, rubrics See, if you are just showing what you already done, it is just a discussion. I have given so much of input. Try to bring that. Tell me, நீங்க பண்றீங்க. assumption that நான் சொன்னதெல்லாம் வச்சு நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னு ஆல்ரெடி இருக்கிறதே காமிச்சிருக்கேன். ஒரு சிலது நல்லா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் rubrics அதெல்லாம் போட்டு நீங்க பண்ணிக்கோங்க. Sir, first
Assessment criteria. Question. Analyze the role of all this enumeration techniques and identifying security weakness within an enterprise network. Examine the information disclosed by each service and analyze how attackers can exploit such information. Further, analyze common vulnerabilities found in Windows desktop and server operating system and propose suitable security measures. Okay, sir, but what is in my mind is already, if I say inputs incorporate so what you do is, please try to, again I am repeating, please try to take the CO at the level, you the level define pannittu na kudutha the 21 la edavadhu fit in pannuman paathu for different questions use different adu neenga panningina it will be a takeaway for this neenga pannittu rubrics illa potukinga sir neenga potu kila potu mechanical we have done yes sir idhile enna irukku right components sir rubric la iduna sir criteria இது வந்து வித்தியாசமா போட்டுக்கலாம் இதுதான் வந்து criteria ரைட்டருக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்குற பிரசன்டேஷனுக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்குறன்றது criteria இந்த criteria-க்கு இத நீங்க வந்து performance level-ஆ split ups அது கீழ லாஸ்ட்ல இருக்கு evaluation rubric லாஸ்ட்ல இருக்கு இது assessment criteria sir this is not assessment criteria ஏன் நான் சொல்றேன் because criteria on which you are going to assess அப்படிங்கிறது it can be 5 or 6 okay நீங்க வந்து we have answer அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் this is like very detailed along with this scale இது டிஃபரண்டா இருக்கு இல்ல evaluation rubrics right up 20 marks இது வந்து holistic but detail ஆ கொடுக்கணும் students whatever analytic rubric use see for all your assignments please use analytic rubrics only for projects I gave those options so rubrics I need see I said industrial reports based adala yaave use pannala then see analyze real world engineering systems idu unga CO versus illa question CO for analyze real world engineering systems involving heat and mass and recommend appropriate thermal management or heat transfer enhancement technique using engineering principles. This is the syllabus that is CO. You can put a question. Syllabus that is CO. Syllabus that is CO. Analyze real time already you நடத்த வேண்டியதே இந்த கிளாஸ்லயே நீங்க வந்து real time engineering எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி நடத்திட்டீங்க. பண்ணிட்டு involving the techniques எல்லாம் நீங்க நடத்திட்டீங்க. Now what do you ask? Scenario based questions. இது என்ன CO எடுத்துட்டீங்க அதோட level மார்க் பண்ணிட்டீங்க. A pharmaceutical plant uses considerable. Please listen to the other things which people are using. Pharmaceutical plant uses considerable heat through steam pipelines. Analyze the causes and recommend a suitable insulation case-based scenario. Case-based. Sir, in the case-based use பண்ணிருக்காங்க. So most of you, one of the type is case-based. நிறைய பேர் case-based use பண்றீங்க. அதுல சிலது என்ன பாத்துக்கோங்க அப்படின்னா I'll teach something. இங்க நான் கிட்ட சொல்றேன். When you're teaching something, அந்த நம்பர் மட்டும் மாத்தி திருப்பி அவன் பண்ற மாதிரி இருந்தா it is like a homework. It will not be like உங்களுக்கு சொல்றது சார் general. It will not be like an assignment. இத தாண்டி நான் யோசிக்கணும். ஓகே அந்த மாதிரி கொடுங்க. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றத பேஸ் பண்ணி தான் இது இருக்கு.
students can refer to solving these problems. Evaluation criteria, weight. Sir, this assignment, sir, they come and present the assignment. Sir, 17, okay, you can detail down the whatever marks you get, it will be mapped here and it will be given. Mark out to be here, there's a way of funding. Direct assessment. Function. Details and detail of the department is follow. Faculty evaluation sheet. What is this criteria? Sir, is there the student? Chemical TP. இப்போ யாராவது ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க Chemical TP unit. Different file. Refresh. sample assignment. Formatting RO systems for hostel water purification. A boys hostel with case study based curriculum. A boys hostel with 800 students, styling, TDS and scaling problem in bathrooms and heaters. The management plans to install a basic RO system. Design and illustrate a suitable RO system and explain the function of each unit. Operation used for hostel water purification. Reverse osmosis. இப்போ நீங்க வந்து ஒன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்றீங்க சார். இதுல என்ன நடந்துருப்பீங்க? ஆல்ரெடி நீங்க எல்லா டைப்பும் நடந்துருப்பீங்க. வாட்டர் பத்தி படிச்சிருக்கோம். Types of water பத்தி படிச்சிருக்கோம். Hard water, soft water. How we have to convert hard water into soft water அது பத்தி படிச்சிருக்கோம். இது வந்து இந்த क्वेश्चन வந்து ஓகே. இது நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் எப்படி பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்றேன். RO சிஸ்டம் பிரைஸ் வந்து பிரைஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. For 20,000 I can get an RO system, for 2 lakhs also I can get. So அந்த பாராமீட்டரும் கொஞ்சம் அவங்கள ஒண்ணு அசஸ் பண்ணி எழுத சொல்லிருக்காங்க. When it comes to hostel, maybe 2 lakhs also people can spend. அப்போ உங்களுக்கு எஃபிஷியன்ட்டான RO system கிடைக்கும். If it is for home based use அப்படினா கம்மியா இருக்கும். அது அவங்களா கொண்டு வருவாங்களா நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இந்த அவுட்கம் வரும். பட் இதுக்கு ரூபிக்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா சார்?
smartphones and microprocessor, oldest phones. Now we introduce the smartphones. How we can incorporate those microprocessor programming with respect to the smartphones. So I made questions such a way that students have to think. Okay, sir, but ரொம்ப higher level on one part. Even outline it is okay. In modern smartphones, how can microprocessors handle multiple simultaneous wireless communication protocols? Okay, so some features have been yes. What role do microprocessors play in real-time image processing for mobile cameras, such as how can microprocessor performance be enhanced? Try to use different types. New technologies. Okay, and the rubrics, sir? Rubrics not. So I think we have almost seen whatever we have done, except a few. Will come to when I'm assignment. So now, AML the computer network. Okay. So see, let me tell you. So I'll just give you what are the important points we have discussed. Because this is my last session here, so let me quickly tell you what are the things you have to keep in mind when it comes to assignments, right? So before you could frame an assignment, and it is a best practice here that you use the term innovative assignments, and the term you use pandave appreciate panna vendiya vishayam, because many don't do it, and you are using the term higher order innovative assignments. So it should really be a higher order. You have to decide which domain. Yarume affective domain solala நாம சொன்னே சாரோ சொன்னாங்க affective domainல நீங்க assignment கொடுத்து though cognitive domainல there is a CEO, you would have also given it as affective level. You didn't try it, you can do it. So always take a CEO, think of the level domain. In which domain, which level. Decide in what domain, what level you are going to give for your assignment. Theory questions cognitive and affective only will be applicable. Practical subjects la pathina psychomotor and affective will be applicable. So either decide pannuva. Then what you do is from the 21 types, உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அந்த types நான் கொடுத்தேன். From that decide what type of assignment you are going to give. If you are giving 3 questions, make sure it is of different types according to my students' capability. So அதை வெச்சிட்டு then you frame the question so that it will relate. ஈஸியா உங்களுக்கு frame ஆயிடும். For that you can use AI. இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா AI will be easy for you. Then prepare a rubrics for it. Always use analytical rubrics for assignments. For projects மத்தது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னேன். So you always use analytical rubric. Now you can use, if you want, you can use any narrow AI, whatever I said, to bring about this rubrics. Why? Because இப்போ நம்மளும் வந்து we think only within a boundary. அதை விட்டு நம்ம think பண்ணனும்னா we are using AI. That's where we use AI. So validate it and then implement. So finally, while giving it to the students, you have to tell them what is expected in terms of CO, of which level, of which domain, and the rubric has to be given. So that they will complete and submit it to you. It need not be a document or a written thing. It can also be a video, as ma'am said. It can also be a visual. ஒரு infographic-ஆ கூட ஒரு poster ready பண்ணலாம். So அதுவும் நீங்க இந்த poster-ஐ பார்த்து நீ explain பண்ணாமலே எனக்கு புரியணும்னு கூட நீங்க சொல்லலாம். So all that will add on to the skills apart from what is required. Right? So any doubts or discussions for the next few minutes? Doubts? Doubt கேட்கலனா as usual dialogue ஒண்ணு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கணும். இல்லனா எதுவும் புரிஞ்சிருக்கணும். Clear. And they have any tools for evaluation? Evaluation, we have tools. Okay, sir, ஒரு நல்ல question கேட்கலாம். நான் விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் மறந்துட்டேன். See, you have, since you are sitting before your systems, can you just search for, please listen now so that I come to you. Chat PDF lo irukku. பாத்தீங்களா? If suppose your student is going to give as a document, chat PDF னு பாருங்க, நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன். உங்களுக்கு ஈஸியா evaluate பண்ணனும். Sir, you direct உங்களுக்கு evaluate பண்ணி கொடுக்காது. But if a student is going to write 10 pages, அதுல நான் ஏதாவது பாயிண்ட மிஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, so what you can do is the chat PDF போயிட்டு இப்போ இங்க
just uploading a document here. A document on the uploaded. Now, if suppose this is your assignment, you upload panninga, inga endha question ketalo, the assignment lende it will take and it will give me. So whatever you have asked, you expect panningalo, adha irukanu neenga terinjittu you can evaluate using that rubric. Okay, I'll tell you example. Now, if I ask what methodology is used in this paper, ni kekren vechukonga. Ninga kekran. Now it will take and tell me what methodology is used in this paper. So it is extracting and giving me what I am asking in this paper. In the PDF paper upload. If I ask what are the major findings, it will take me. So your student is a document you upload it and then rubrics you have set a standard. Ask that point here. It will extract and give. Adu answer you can give 5, 4, 3, 2, 1 accordingly. Ma'am, okay. It will not go above, like ChatGPT, it will not go beyond that PDF. Beyond the PDF the PDF, chat PDF now. In the PDF it will take and give. It will not take from anywhere else. நான் ட்ரை பண்ணது இல்ல பண்ணனும் பேப்பர் நம்ம கொடுக்கணும் உங்க கிட்ட ரிட்டர்ன் நான் ட்ரை பண்றேன் or you try it presentations கூட PDF கன்வெர்ட் பண்ணி நான் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணிருக்காங்க நான் ஒரு question கேக்குறாங்க whether it will save the assignment and keep or not. Any AI that I use, it is how the program is written. Intentional or unintentional அவங்க என்ன எழுதிருக்காங்களோ அதுதான். Assignment அப்படிங்கிறது it's not அதுல அப்லோட் பண்றதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லன்னு நான் நினைக்கிறேன். It's not going to be published anywhere. உங்களோட publication it's not recommended to put it here before you put publish. Open ல ஒன்னு வருதுன்னா அது பண்ணலாம். அசைன்மென்ட்க்கு நம்ம பார்க்கலாம் to save your time. நான் மிஸ் அவுட் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் இதுல ஈஸியா கிடைக்கும். Again at the end of the day it's artificial intelligence. நம்ம வந்து வேலிட் we cannot leave it entirely. So இப்படி பண்ணலாம். இத தவிர evaluate பண்ணனும் ChatGPT கூட பண்ணனும் but that will not be right. So principles are told us this time onwards plagiarism should be verified for the assignment. நான் வந்து டர்னிட்ல AI வாங்கி வெச்சிருக்கேன். ஃப்ரீ ஒரே ஒரு क्वेश्चन நான் வந்து ஸ்கூல்ல டைம் ஆச்சுனா சோ மேம் ஆஸ் லைக் இப்போ plagiarism tools ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லுங்க. There are lots of free plagiarism tools, lots of tools. Liquid code நிறைய இருக்கு. But what happens is if it is your genuine work to be published, don't use it for free. Turn it in அந்த மாதிரி போயிடலாம். But the student ஓட assignment அதுல நீங்க செக் பண்ணலாம். But what I would say is நீங்க செக் பண்றதுனால யூஸ் கிடையாது. ஏன் அப்படினா when he uses AI right the thought process is mine but I'm using AI to write it. AI ல நீங்க என்ன எழுதுனாலும் plagiarism காட்டாது. இது only AI written check பண்ணா காமிக்கும். plagiarism காட்டாது. அதனால நீங்க எப்படி செக் பண்ணாலும் அது 6% 5% தான் இருக்கும். But AI check பண்றீங்கன்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா you can go for some paid தான் போகும். Google Class பண்ண கூட AI checking option இருக்குலமா அது subscribe பண்ணிருந்தாங்க நமக்கு. இப்போ நம்ம தான subscribe campus license இருக்கு. அது எவ்வளவு வரைக்கும் ஃப்ரீன்னு பாருங்க. ஃப்ரீ அன்லிமிட்டட் இருக்குமா? அது மட்டும் செக் பண்ணுங்க. எவ்வளவு நம்ம பர்சேஸ் பண்ணோம். அன்லிமிட்டட் செக் பண்ணுங்க. Right? Any other doubts apart from this? Broad AI வந்து உங்களோட ChatGPT, Gemini எல்லாமே broad. நான் ஒரு பாயிண்ட் So thank you so much, okay, for being interactive in
Thank you, ma'am, for making us understand instructional outcome, types of assignment, how to frame assignment modules, framing rubrics for creating an innovative assignment. We believe the 2-day session started with cognitive domain, reached affective domain, and will reach in future psychomotor domain in the upcoming days. Thank you.